Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Good morning, everyone. Welcome back for the day number 2 and decided day of Bondel Premier League 2025 Season 4. We are going to start with the second day. The two teams will going to play first match. Team Boundary Aimers takes on Youth Friends Gandhinagar. The two teams captain, I request please report here immediately for the first match of the day number 2 and final day of BPL 2025 Season 4. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ
ಬೂಂದೇಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Youth Friends Gandhinagar captain won the toss and elected to ball first, so that we are just waiting for the opening batters of team Boundary Aimers. Now they are walking towards the middle. Umpires for this first match, the day number 2, umpire Atmaram, along with him Naveen at square leg. Two very good umpires, the qualified umpires for this prestigious BPL season 4. Atmaram joining umpiring the panel of this BPL in place of Prakash. Yesterday Prakash, Nihar and Naveen, the three umpires, did a great job for the success of day number 1. Today Atmaram along with Naveen and Nihar will be the umpires for the final day of this cricket tournament. Very excitement day of cricket. Wait and see which team will go into qualify for the playoff round. The competition is on, and the first match of the day number 2 is going to be very interesting. So points table, just I wanted to see, and the team which is playing this match, they won one match each, so that this is going to be a very important match for both the teams, the must-win match for both the teams, so that it's going to be a do-or-die situation, and we are expecting some great battle. Here is the first ball. Right arm round the wicket, played it nicely down to deep long on region, protection there in the deep, and the batter have to settle for the single. So just I want to see the field set in that power play. The long on and one fielder at mid wicket, the two fielders outside the circle, so that two protection has been given in the onside region, and quite understandable in the morning in this particular cricket ground, the wind which is blowing towards direction of onside. Second ball lofted, that will going to be high, and it's going to be handsome as well. Yes, it does. What a magnificent struck, John. And absolutely, if you see that cricketing stroke, he just muscles that one, transferring his weight onto the back foot and hitting the second delivery of the match. It's not so easy, and he just delivered that one with the absolutely perfect power.
This time catch it is a call. Who will going to take that one? The bowler himself. Have a look at the disappointment here from John. He know exactly he did the mistake, but the bowler did a great job back, and it's great comeback from the bowler's point of view. Ashit knows that the batter in aggressive frame of mind, know exactly the intention of the batter. So just pitching his shot and not giving that much of width for the batter John to go for one more mighty hit, and beaten by that flight as well as the bounce, and they just played it very high, and bowler Ashit making no mistake at all in his follow through. He completed the catch. The wicket number first back in the pavilion. Equal battle is on in the first over itself between these two teams. 7 for 1. The new batter Siraj, one more recognized batter for the side. This time lovely delivery. This is all happening when you got a wicket. The previous delivery, the bowler's confidence level always going to be a galvanized. And the very next ball, the perfect delivery to ball to the fresh leg outside the line of off stump. Batsman going for the one more expansive drive. Missed it completely. Wicket keeper did the rest. Lofted it. Opportunity created for the fielder. Wicket number 2. The wicket number 2 here for Ashit. This is all happening in the power play. The batters wanted to get some big shots. But in this particular cricketing stroke, nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. It's always disappointment for the batter. Yes, I want to see it in a replay. What a catch taken there by the fielder in the deep. Long on, wideish long on region. The fielder taken the catch. Umpire, just a minute, Naveen. Just wait for this catch. Might be a little bit doubt in the mind. While the fielder taken the catch in that deep wideish long on. Some clarification which is required. Sometime we have to see whether the contact with the boot while he was having the catch, whether any part of his body is with the contact with that rope. Might be that very interesting, because cricket is all about the fair game and the fair decision. Umpire, I have to see. It's a gentleman game. So third umpire is saying that it's a 6. Yes, it is. The back foot absolutely is contact with that rope when he got the catch. This is unbelievable, isn't it? And there might be a little bit presence of mind is required from the fielder in the deep while he was taking the catch. He can, of course, in a present international cricket also we are seeing, not in international but even in every cricket field we are seeing that the batter, the fielder just getting the ball in the air while he was seeing that is going to contact with the rope, and just pushing the ball in the air, and the second attempt we can complete the catch, but this time he is contact with the rope when he was trying to take on the catch. So that 6 signal by umpire. Lucky escape for the batter Siraj. 13 for 1. Again swings and missed. This is going to be a unfortunate for the bowler. It's a wicketless because of course he got a 1 wicket in fact, but that 2 massive sixes which just came from this over, it's good enough for the team to back in the game with some excellent cricketing stroke. 2-6 in that over. It's 13 for loss of 1 wicket after completion of first over. The boundary aimers, they're aiming towards the boundaries in the first over itself. They managed to get 2
6 in that first over. The second over will go into start. The bowler will go into bowl the second over. The left arm bowler, Prajwal. A very useful left arm medium face bowler for the side. Brought into attack to bowl the second over with the responsibility of preventing the runs, because the first over is expensive, 13, even one wicket which is fallen for John. But they got runs what they really wanted in that power play. So now Naveen, the batter, just wanted to go for a drive without coming to the line of the delivery, where he was standing. Tried to deliver that on the onside region, missed it completely. Lovely change of line there from Naveen. Round the wicket. Left arm balls punishable from umpire. Naveen has got morning exercise, and with that extra score, but now moves on to 14 for the loss of one wicket in the over. Number second is in progress. This time slashes it hard, and the ball will not going to the boundary there. The fielder chasing the ball just inside the boundary. Just trying for the combination fielding, but it's not effective. It's not effective. They got 3 valuable runs here. With that with 3 valuable runs, Coburn moves on to 17 for the loss of one wicket. The width is offered in the negation, and the batter just going after that, slashes that one over the infield, and got 3 valuable runs. Naveen is off the mark, and total score 17 for 1. Again off the back foot, cuts it hard. This time, who will going to win the race? The ball winning the race against the fieldsman. This time again, the bowler doing a mistake of giving so much width outside the line of off stump. Of course, if you see that the line which is bowled by the bowler is not really having a ample pace in his bowling, pitching it short, and didn't got adequate field for that. When you're trying that line, you have to get one fielder in that region, in the deep. You got a 2 protection in the onside region, targeting outside the line of off stump. The batter will going to enjoy that shot. The pulls it, but this time his fielder is underneath it. This is what you need to do. Have to bowl as for your field. After getting 2 fielders in the deep and bowling outside the line of off stump, not effective, but quickly realizing this time he pitching it short. The batter going for the pull shot. This time I think the batter is not that much of lucky. This time the catch has been taken very neatly inside the boundary line. The wicket number 2 is back in the pavilion. Siraj, he couldn't manage to capitalize that luck what he has got in the first over. And very next over, the second over is back in the pavilion. Nikesh, the new batter in, with the orange cap, will go into face Prajwal. Lovely delivery, equally well played, defeats the infield, down to deep Polish long of bounty for 4 runs. This has been an absolutely fantastic stroke. Not only I am talking about this stroke, which is particularly each and every batsman tried to defend that one, because that was a Yorker line delivery. And the batter managed to get that enough power and managed to defeat that mid-off fielder. Not only deny that Yorker, but he sent that one into long off. Nice looking drive there from the batter, Nikesh. 25 comes off. Again played it back to bowler. Prajwal fails to collect the ball on his follow through, but if collected single easily. 26 runs are coming very freely. Even the wickets have fallen. 2 gone after completion of over number 2. The boundary aimers are really aiming towards some big total. 26 for 2 after completion of 2. They're going exactly 13 runs per over. That means the first 2 over of the power play belongs to team boundary aimers. There remain 6 overs remaining. 6 over in the sense 36 balls remaining, excluding wides and no balls. If they manage to get another 45 to 15, that 36 is going to be a good score to depend in this do-or-die match. Both the teams just desperately wanted to win this match. The one more tall bowler brought into attack with the jersey number 8. Shravan R. Hegde will go into ball
is third, is first and the third over of the innings of boundary aimers. Now spread out field. There's one protection in the long off. Now extra cover going back to deep extra cover. The field at long on, wideish long on, mid wicket. Inside the ring, short fine leg. And wideish mid on, almost between mid wicket and mid on. The fielder down at short extra cover. The fielder down at backward point. There is sweeper cover. Here again, first ball. Shravan bows. This time it doesn't get hold of that one properly. Fielder is underneath it. He completes the catch. The wickets are falling, runs are coming, and equal battle is on. Every over, the youth friends Gandhinagar, their man is to get the wicket of their opposition. So first delivery of the over number third, the bowler managed to send one more big wicket back in the pavilion. Harish, the new batter in. Orange cap back in the hut and red cap walking towards the middle. Harish hitting. The new batter in. Shravan has got a good start here with this first over. The first delivery, he's got a huge wicket back in the pavilion. Shravan again. Right above the wicket, lovely delivery. Extra bounce in the negation, but negotiated very well by batter Harish. Just going back, just allow the ball to coming to his bat, and played it gently down to cow point region for a single. 27 for the loss of 3 wicket. Naveen, the batter, little master, knows that he came as opener for the side. This time wide outside the line of off stump, and a right call for umpire Atmaram, very experienced umpire. One more addition to total 28 for the loss of 3 wicket. The bright and sunny morning, the similar condition what we have witnessed yesterday, but not having that much of wind flow today. Again, just try to make a little bit room to play that cut shot, one of his favorite. But this time I think he's too much across, isn't it? He's just making a room to play the shot, but by making the room, I think he's a little master. Very difficult to reach that delivery, which is bowled outside the line of off stump. And no run scored here. This is turning out to be one of the better over from the point of view of team Gandhinagar from Shravan. Fourth time it's over. This time lofted that one, but protection there in the deep long on. Of course, the long off fielder had to run across his right to field the ball. Ample time for the batter to complete a couple of runs. There is not long on actually. There is a wideish long on, so that long off fielder have to cover that area. So that give enough time for the batter to come back for the second. 30 for the loss of 3 wicket. And the over number 3 is in progress. Shravan. Again, once again, the batter, what is strong scoring zone, that is extra cover and cover point. You just try to get that one in that area. Not a bad idea, because there is no long off. In fact, in that there is no extra cover. So just aiming that area, the huge gap between the sweeper cover and long off. So he just wanted to get that ball into that area, but again, he missed by that beautiful outswing delivery. Coming down the track, using his feet, lofted that one, and he got the distance. This time what the batter have to do here after that 2 attempt to get down into extra cover, but this time he's just using his feet. Excellent use of the feet. Coming down the track and lofted that one handsomely down to deep extra cover between long off and extra cover, and he got the distance because in front of the wicket the wind which is flowing, and he got the distance as well. Over number 4 which is comes to an end. 3 over correction, 36 for the loss of 3 wicket. Again,
that a good finish for the over, isn't it? All the efforts are gone in vain of that bowler because of one perfect ticketing stroke came from the bat of Naveen. The bowler's economy is absolutely disturbed. 36 means is a 12 runs per over. Good going for the team boundary aimers in the morning. Lohit, the magician, came into ball here to bowl his first over and fourth over of the innings of the boundary aimers. The spinner starts with the delivery. They're appealing for something. I don't know for what now. Umpire Naveen is walking towards Atmaram. Their loud appeal for caught behind, I think so. And there might be, of course, there is some sound where it is the batter hit the ground or it is contact with the ball. Umpire have to clarify. Naveen, after getting some information from the squad, like umpire is given him. Yes, it is. That was a confidence. Just look at the body language of the wicketkeeper, the bowler and the closing fielder. This tells everything. Because if the half-hearted shout might be the doubt in the mind, but when the officers see that wicketkeeper is going up quickly, the bowler is also very confident. All the closing fielder is very confident. That means there's something has happened in that previous delivery. The batter might be nicked it, and the wicketkeeper is confident. Bowler is also confident, and the umpire is a very experienced umpire. So far, I think these three umpires did a great job in yesterday's match also. There was some fair and good decision which is witnessed in this BPL season for 2025. So great contest is in progress. What we are talking about, the magician came into attack and made an impact in the first ball itself. He got a big breakthrough. Arish is back in the pavilion in place of him. Sujit is a new batter in 36 for 4. Lohit bowls this time, wanted to get the single by taps the ball down to square leg. No run scored. So Lohit is doing the right job. He's just wanted to put some pressure onto the new batter, bowling that good line and length. Lohit keeping that cover point into deep and longer off that protection in the deep in the offside. This time swings and misses. The typical Lohit's delivery. Is absolutely master of doing that, isn't it? But I'm surprising. He's not that much of tall, and where he's getting that much of bounce, unbelievable. Again, the third time in this over. Again, the wrong one, the different one. Compared to the previous delivery, it is totally different. It's definitely the difficult time for the bowlers to judge. Good take by the wicketkeeper behind the stump, in fact. And this is turning out to be a great over. 3 balls, no run and 1 wicket. 4 time in this over. 4 balls completed, correction. 5th time in this over. Oh, this time he got a contact. He get that one very high. And it's going to be handsome as well. So what I'm talking about in the morning. If you try to hit the ball in front of a wicket with the power, you can get the distance as well. That was a magnificent struck. The last thing what the batter have to do, Sujit, if you too much defensive frame of mind, the bowler will go into attack you. The best form of defense is to attack. And it is a great idea from the batter to go after this man. He got a distance. Again, that was delivery which is leg cutter around the legs of the batter, but played it nicely into the wideish long on, almost into the cow corner for a couple of runs. Again, what we are watching in this 4 overs, every over there will be a 1-6. And that was good enough for the boundary aimers to aim towards that run rate they wanted to get. The outstanding cricket so far from both the teams. 4 overs completed. After completion of 4 overs, it's a 44 for 4. After 4, the all fours, we are saying in the scoreboard, 4-4-4-4. There is a 4 fours in the scoreboard. 44 for 4 out of 4. And time to change in commentary box as well. It's a time for a change in voice as well as the language. It's over to Hussein Manipur to take over the microphone in our state language.
Sweet language, Kannada. Welcome and good morning to Hussein, Manipur. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ 44ಕ್ಕೆ 4. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೋಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಶತರಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನೋಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 5 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಒಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ಷಟ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಹಂತದ ಯಶಸ್ವಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏಮರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ. 55 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಂತರ 2 ಚೆಂಡುಗಳ 10 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 61ಕ್ಕೆ 4. 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಕಾಳಗ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಆದ್ಯಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಆಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅರವತ್ತ 5 ತರುವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಶ್ಯಪ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶೈತಾಳಿ ಕಶ್ಯಪ್. ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆಂಡು ದಾಟಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. SSL ಕಡೆಗೂ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 62 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 63ಕ್ಕೆ 5. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳ ದಾಂಡಿಗರು ಅದೆಷ್ಟರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಶಿತ್ ಮತ್ತೆ SR ಗಮನದಲ್ಲಿ. ಅಶಿತ್ ಸುಜಿತ್ 6ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
6 ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮಕಾಂತರಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಓಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡ 67 ಓಟಗಳು. ಈ ತನ್ನ ದೇಶದ 2ನೇ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 68ಕ್ಕೆ 5. ಹಸಿ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳವತ್ತ 68ಕ್ಕೆ 5. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1ರ ಬದಲು ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಳ ಮತ್ತು ಇವಾಗ 70 ಓಟಗಳು. ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು 115 ಓಟಗಳು. ಇವತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ತಳ ಮತ್ತೆ 71. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ನಟನ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ. ಎಸ್, ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಾದ 6 ಷಟ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 77 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. 77 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೊಂಡೆಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭಗವತಿ 2 ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಯೂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಲೋಹಿತನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಾಗಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡ ಮತ್ತು 77ಕ್ಕೆ 5. ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಗಾರ ಲೋಹಿತ್. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 78ಕ್ಕೆ 5.
ಲೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಲೋಹಿತ್ ಹೊಸದ ಚೆಂಡು ಸುಜಿತ್ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಾರ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡ ತಳುವ ಮತ್ತು 84 26 ಓಟಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್. ಲೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಕರ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 84ಕ್ಕೆ 6. ಸುಜಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಳುವ ಮತ 84ಕ್ಕೆ 6. ಸುಜಿತ್ ತರುವಾದ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಾಡ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ವಾಶುತಮ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ವಾಶುತಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 86ಕ್ಕೆ 6. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 86ಕ್ಕೆ 6. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋವರ್ ಮಾದರಿ ಎಸಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಾಡ. ಎಸ್ ಅಂತ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಹೋದ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸ್ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 90ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್.
ಈ ತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂತ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಳ ಮತ್ತೆ 94. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಬರೆದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಂಗೆ ಅಂಶಪಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಳ ಮತ 96ಕ್ಕೆ 6. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ತಳವತ 96ಕ್ಕೆ 7. 48 ಎಸೆತ 97ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ captains of friends Bondel as well as friends Bhagavati, please report to the stage for the toss procedure. धन्यवाद श्रीमान हुसैन मणिपुर. और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, तो एक लंबा सा लक्ष्य इस वक्त यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर के सामने इस वक्त रखा है. 57 रनों का लक्ष्य, 97 रनों का लक्ष्य, 97th टारगेट इन 8 ओवर्स.
for Youth Friends Gandhinagar, set by boundary aimers. So 97 they have to score with a required run rate of just over 12 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 12.12.5 runs per over. The exactly calculation required run rate. And the innings now going to start और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दोनों आरंभिक बल्लेबाज यूथ फ्रेंड्स की ओर से इस वक्त मौजूद मधु और पुनीत, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए कश्यप और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए निश्चित रूप से 57 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस वक्त यूथ फ्रेंड्स को चाहिए एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट, विस्फोटक शुरुआत जिसे कहते हैं, और देखना है कि यूथ फ्रेंड्स के क्रीज पर मौजूद ये दोनों सलामी बल्लेबाज क्या उस विस्फोटक एक्सप्लोसिव स्टार्ट को दे पाते हैं या नहीं। खासकर पावर प्ले का फायदा बल्लेबाजों को उठाना होगा। और इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज मधु, और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर का 4 रन बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज कश्यप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार मधु के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, और गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और गेंदबाज एक बार फिर से कश्यप। Loved it. This time he finds the gap as well, and it's crossed over the fence for 4. In fact, the ball crossed over the fence after 1 bounce. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। बल्लेबाज के पास काफी समय था कि स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाले डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौके के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कश्यप अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर की पारी का, और केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। यह गेंद क्विकर डिलीवरी, लेकिन गेंद को इस वक्त खेल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और कश्यप एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुनीत। रिवर्स शॉट नॉट कनेक्टेड दैट वन, कन्फाइंस द गैप एज वेल, और गेंद पहुंची इस वक्त स्लिम मिड ऑफ पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। पहला ओवर प्रगति पर 9 ऑन द बोर्ड। Left it. This time chance for the deep mid wicket fielder. Just we have to wait and see. And this time I think he won't get that one, and it might be cut off just inside the fence। और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। जिस तरीके से विकेट कीपर और खिलाड़ियों ने तालियां बजाई, तो इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बेहतर फील्ड डीप मिड विकेट के फील्डर ने की, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन जोड़ चुका है यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर 97 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हैं, जो कि बाउंड्री एमर्स ने तय किया है, और 86 और रनों की दरकार, 7 ओवर का खेल बाकी, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में। सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, और गेंदबाज निकेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए 86 रनों की दरकार, बचे हुए 42 गेंदों में, 86 to get in remaining 42 deliveries. The present equation shows for Youth Friends गांधीनगर, और निकेश लंबे रनअप के जरिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद। This time just gone for a loft, not succeeded, not quite get that one from the middle of the bat, और गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर स्वयं विकेट कीपर द्वारा फील्ड हो, 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज निकेश, और
अपनी अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। कुछ बातचीत करने के बाद टीम के अन्य खिलाड़ियों से इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार निकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। निकेश, oh fantastic, they have got behind, it's gone. He's got a big nick on that at the last moment, just trying to heave the ball on the onside, not connected that one properly, and he's got a big nick, and the wicket keeper behind the stumps made no mistake, got behind the wicket, first wicket fallen, and the man departs. Puneet is back into pavilion, caught behind the wicket of the bowling of Nikesh, and a first wicket loss for Youth Friends Gandhinagar. It's 12 for 1, and the number 3 batsman is now comes out to the middle. अक्षय नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और पहला विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त दबाव साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर के ऊपर। और निकेश अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार ड्राइव किया स्ट्रेट, oh, ड्रॉप्स दैट वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन, और गेंद सीधे पहुंची थी सिली मिड ऑफ पर जो फीडर खड़े हुए थे, लेकिन अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में असफल, और यहां पर निकेश को दूसरा विकेट मिलते मिलते इस वक्त चूक चुका है। तो एक रन का इजाफा, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर, 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। और एक बार फिर से निकेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन गेंद वहां पर शायद अंपायर को टकरा चुकी है और रन से यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दुर्भाग्यवशात बल्लेबाज के लिए इस वक्त गेंद सीधे वहां पर अंपायर से टकराई थी, और यहाँ पर कम से कम एक रन मिल सकता था, वहां पर कोई भी रन यहाँ पर नहीं मिला। तो निकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, टॉप एंड मौका, स्वयं गेंदबाज इस बार कैच को लपकने में वो सफल हो चुके हैं, और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहा था, टॉप एज पर गेंद टकराए, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं है, और फॉलो थ्रू में अपनी बाईं ओर जाते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ इस वक्त गेंदबाज ने लपका, और इस बीच दूसरा विकेट गिर चुका है। स्कोर है इस वक्त 13 for the loss of 2 wickets. आशित नए बल्लेबाज, नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और इस वक्त गेंदबाज तैयार निकेश, ये गेंद उछाला इस वक्त आशित ने खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Fantastically struck, effortlessly lofted that one, and this time he's got that one for a maximum. The ball pitched just outside the line at long off, and a fantastic struck came from the bat of new batsman Ashit, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 on the board, and a fantastic struck came from the bat of Ashit. 2 overs completed, and 19 on the board, 2 wickets lost. Mixed progressing here for Youth Friends Gandhinagar, and now 78 to get from remaining 6 overs, and the required rate is now gone up to exactly 13 runs per over. 36 balls remaining, 78 runs to get, और निश्चित रूप से यहाँ पर चंद चौके और छक्कों की सख्त दरकार यहाँ पर कमबैक करने के लिए यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर के बल्लेबाजों को। फिलहाल अभी भी तख्ता भारी लगता हुआ बाउंड्री एमर्स का, और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। 8 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही हैं, और 2 गुटों में, 2 ग्रुप में इस वक्त 8 टीमों को बांट दिया गया है। हर ग्रुप में 4 टीम शामिल, और हर ग्रुप के 2 अग्रस्थानी टीमें इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करेंगे। और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025-2025 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई आज इस
श्रृंखला का इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन का पहला मैच इस वक्त प्रगति पर मुकाबला इस वक्त जारी है बाउंड्री एमर्स और यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर के बीच। जॉन दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार बेहतर ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. This time lofted down to deep mid wicket, but there is a fielder. He's got only a single for that stroke. एक रन मात्र मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर. 20 for the loss of 2 wicket. और जॉन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अशित सामना करने के लिए तैयार. रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी जॉन की इस वक्त लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए और यहाँ पर पूरी तरह चूके रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में अर्शित. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो फिर से एक बार जॉन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद टॉप है. मौका स्वयं जॉन के लिए और फॉलो थ्रू में इस कैच को लपकने में सफल. Just trying to go for a big one at the last moment, not quite get that one from the middle of the bat. Got his stoppage and the bowler on his follow through took the catch successfully. One more wicket fallen. They are looking in trouble now. In fact, third wicket gone. 20 for the loss of 3 wickets. Now they are really struggling at this situation. Youth Friends Gandhinagar still they have a long way to go. In fact, 77 more runs now they have to score for victory in 30 plus deliveries. और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त चौके छक्के ही अब यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर को इस मैच में वापस ला सकते हैं. लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. नंबर 5 बैट्समैन प्रज्वल और वो इस वक्त सामना करेंगे जॉन की गेंदों का. Friends Bondel are won the toss in the next set and what the decision they will take, just we have to wait and see. और गेंदबाज जॉन ये गेंद को उछालना चाहा इस वक्त चूंकि पूरी तरह गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है यहाँ पर 20 रनों पर. 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स. और गेंदबाज जॉन फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन्हें हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल के लिए. जॉन this time he misses. Just gone for a mighty heave this time. The ball kept low full toss delivery. लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे, बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई. स्वयं गेंदबाज जॉन आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद स्टंप्सों पर क्यों नहीं टकराई है. तो इस वक्त एक बेहतर ओवर जॉन का समाप्त हो चुका. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्टिल द प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग फॉर द बैट्समैन ऑफ यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर. It's 20 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. Let's straight away coming back to the equation. 97 the target, that means a minus 20. 77 more runs now they have to score for victory, remaining 30 deliveries with a required run rate of exactly 15.40 runs per over. So still they got 7 wickets kept intact. 7 विकेट इस वक्त सुरक्षित. और गेंदबाज लंबे कद के गेंदबाज निकेश इस वक्त अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद उछालना चाहा, गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराई, गली की दिशा में पहुंची. थोड़ी सी हिचकिचाहट दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए वापस सुरक्षित. और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. निकेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Full toss, pulls, not quite middle gate. In fact, fielder after it to wide is long on. In fact, he collected the ball after one bounce. लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. So Friends Bondel, after one toss, they elected to field first in the next match against Friends Bhagawati. निकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. प्रज्वल के लिए just gone for a mighty heave at the last moment, not succeeded. The ball gets some extra bounce और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ यहाँ पर यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर के ऊपर. और निकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार.
रनअप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। Nikesh lost it. This time I think he finds the gap. Yes, it does. It's a biggie. This is an outstanding strike. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one down to a deep mid wicket for a massive one. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त प्रज्वल के बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 for the loss of 3 wicket and a fantastic stroke in for the bat of प्रज्वल is off the mark with that 6 in his 4th delivery और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद मौजूद, फील्डर मौजूद, वहां पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 28 for the loss of 3 wicket. Still the batsmen of youth friends गांधीनगर are now fighting back. ये गेंद अभी भी बाकी यहां पर और निकेश इस ओवर में अंतिम बार अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। Full toss, lost it, and this time just we have to wait and see, and it's gone over the fence for another biggie. So 34, second 6 came from this over, and a good over in youth friends Gandhinagar point of view came student. 14 runs came from this over, and after this over they are recovered a little bit after being a shackling start. 34 for 3 after completion of 4 overs. And 63 to get from remaining 4 overs with a required run rate of exactly 15.75 runs per over. देखते हैं 4 ओवर में यूथ फ्रेंड्स गांधीनगर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Gopi. The struggle time continues here from the batters of team Gandhinagar, Youth Friends Gandhinagar. They are absolutely chasing a mountain of runs. They have to climb the mountain of runs, and but not a good start in the first 2 overs, but previous over, little bit comeback for the batters of the team Gandhinagar. Meanwhile, wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball neatly. Kashyap missed it completely by call by umpire with the addition of that extra. Scoreboard numbers on to 36 for the loss of 3 wicket. The batters out there in the middle, Akshay Ullal as well as the batter Prajwal. The left and right combination tried to get some partnership going. Not only they have to build a partnership, at the same time they have to look for that required run rate simultaneously. And huge ask in front of the team. The wait and see how well these two batters will go into break the shackles here. The bowler brought into attack for the over number 5, John. Great all-rounder for the side of team Boundary Aimers. And here is the next one. Right arm over the wicket boss. This time, full toss. He lofted it, but I think, just clearing the man. Just clearing the man out there in the deep long on. This time, juicy full toss and batter hammers it away. Even though it's in the onside in the morning, it's not so easy to get the distance. But he managed to get that one into the deep long on. After hitting that stroke, the bat which is broken into 2 pieces. I'm really surprising whether he hit that tennis ball or it is a cricket ball. Little bit doubt in the mind. He has not really hit the bat into the ground. He hit the ball and bat is broken. It's really surprised everyone. Have to check the ball. Will it going to be a Wilson 4 or something else? So of course in international cricket we have witnessed so many examples. The bat which is broken, but it's quite understandable. But in the tennis ball, it's not a hard tennis ball, soft tennis ball.
And the batter changing his bat and get ready to face the next delivery of his Prajwal. Facing John. This time again lofted. Will it go into the distance here for the batter? And catch has been taken in the deep long off. Of course, it's a full toss, but not an easy full toss. He had to take that one low full toss. That's why Prajwal couldn't manage to get the distance. He got the elevation, but fails to get the distance. And sometimes what happening in this particular cricket, now you can see that while he played that stroke, there is no wind at all in the ground. The wind which is a little bit constant, and that's why he really fails to get the distance. Quite unfortunately. And wicket number 4 back in the pavilion. Prajwal looks good, but again back in the pavilion. The partnership what we're talking about, it's very hard to combine. Only because the reason that they're chasing a big total. Vignesh is a new batter in. Good comeback by John. Again full toss, spread it nicely down to the square leg. Little bit work for the umpire as well at the square leg. Naveen, being the cricketer, I think it's not tough for him to avoid that stroke from the batter. To pick up a single with the addition of that single scored moves on to this time again catch. It is a call, but a catch which is taken by no one. Its ball is landing safely over the boundary line for a one more maximum. John, of course, conceded some runs. He picked a wicket. He conceded some runs. So 5 gone after completion of 5 overs. Chasing 97 to win this match. 49 for 4. Match is not yet over. The excitement still left in this game. Just like yesterday's last match, the great contest. And the last match, it's a high scoring game. The team really fought hard to win the match. That is a match between Friends Bondel and the team Bhagavati. Last match, what we're talking about is a very good match. Yes, sir. Split fire. Oh, full toss. Easily dispatched that one. He just deposited into the deeper wide slog on boundary for a maximum. This is what the brave and gutsy batting is required for the team to win this, to chase this big total. And the batter is on fire. The Vignesh. He's got that 6 in the right time. They needed some 2-3 big shots in each and every over if they wanted to win the match. Akshay Ulal is another end. The bowler Vinay Kumar, the tall man, well-built personality, bowling right arm over the wicket away from us. This time again one more, the better than the previous one. What a magnificent struck. Absolutely glorious. And he's justifying the jersey number 10 which is wearing. Of course, whenever you're wearing that jersey number, some kind of inspiration inside you. Sachin Tendulkar, the god of cricket. And what a shot, isn't it? Magnificently struck. And now the gate will go into open. 61 for 4. And the fight is on through Vignesh. This is what disappointment, the pressure, everything we can see in this delivery, because after that back-to-back 2 sixes, the bowler stayed away under pressure, and because of that the result is bowled wide. 62 for 4. Now someone is coming from the short mid wicket to put some confidence to the bowler to how to bowl the batter, but batter only knows how to kill the ball. Here we go. Ball him, clean him up. The suggestion which is coming from that fielder has been outstanding for the bowler. Why you are not trying for the Yorker length delivery? Of course, the last weapon the bowler loves to use to get the wicket, that is Yorker length delivery. Perfectly executed, it's not so easy. Sometimes that Yorker can become a full toss. The bowler has to be very accurate when bowling that line, when the batter is in aggressive frame of mind. Absolutely fantastic comeback. But Vignesh disappointed. One more disappointment point here for the batters of the Gandhinagar is that every time batters got a start, they are fails to convert that start into big innings. This is a big problem.
You cannot hit each and every ball for the 6. The shot selection is going to be a key for the success. After getting a 2-6 is a little bit be calm. Have to wait for the opportunity. Some delivery, you have to give the respect. At least you can convert that Yorker line delivery into the scoring one by tapping the ball here and there. But if you wanted to go for the big shot, you have to pay the penalty. So losing a wicket means they're losing the momentum, what they got. 62 on the board. 35 required from 15 balls. In present cricket, anything can be possible. It's not a big ask. Every batter has got a potential of hitting a big shot. But the problem here is that they lost 6 wickets. The front order batters are back in the pavilion. It's not like that even the tail-enders can't do the job. The present cricket, everyone can do the job. Even 11 batter, number 11 batter as well. This time full toss down the leg side. The batsman tried to get that one on the onside region. Misses that one completely from the bat. A leg by call by umpire Naveen. With the addition of that leg by score, but moves on to 63 for 5. And the over number 6 is in progress. Now the batter back on strike. And is for a long time in the middle. Sanat, left correction Akshay. Will going to take the strike again. Oh, wide call by umpire. And that is going to be a down the leg side full toss. With the addition of that extra score, but moves on to 64 for 5. 64 for 5. Another 33 more runs required for the victory. Right arm over the wicket balls. Akshay coming down the track, misses a line completely. You miss high hit. Again the bowler did a great comeback. It's not so easy when the batter will going to punish you back to back 2 sixes. You are not absolutely with that level of confidence. But he's a man. He did a great job after that punishment. He managed to pick 2 valuable wickets for his team. That's a Vinay for you. And changing the game now. Now 7th wicket back in the pavilion. The trouble for the team. Gandhinagar, Youth Friends Gandhinagar, because they didn't got enough wicket. At the same time, the run rate required also creeping up. The new batter in, Shravan. The last delivery, this dot one is excellent comeback by the bowler after completion of over number 6, chasing 97 to win the match. Team Youth Friends Gandhinagar are 64 for 7. (64 for 6). In fact, it's not 7; it's a 6. So 64 means another 33 more runs required for the victory in 2 overs. And the 16.5 runs per over, the required run rate. Kashyap, experienced campaigner, great all-rounder, brought into attack. It starts with a beautiful delivery. Appeal for something that chance of run out there. Direct hit, but I think Bales which is dislodged quite late. Leg by call by umpire. Of course, the Kashyap hit the stump, but Bales which is not dislodged quickly. Umpire knows that batter is safe. No question of asking for third umpire. 65 for 6. And the over number 7 is in progress. 11 balls remaining. They have to get another 31 runs to win this match. Again, lovely delivery from Kashyap. He's right bowler to bowl that penultimate over. When opposite team is required some runs, he can do the job with this different deliveries. And this time he's trying for the leg cutter, but he's not getting that much of turn he's expecting. And wide call by umpire. Tried to bring that one around the legs of the batter. The wide call by umpire with the addition of that extra score, but moves on to 66 for 6. Again, swings and miss. Lovely delivery.
And this time he's just watching that movement of the batter quite nicely, and he delivered that one right into that line, which is just outside the line of off stump. Puller length, but it's good enough. Wrong one, absolutely perfect. And a cutter delivery, off cutter from Kashyap in that occasion. It's good enough for the number 9 batter. He couldn't manage to judge that one well. Shravan again missed it completely. Kashyap just enjoying his bowling. It's very important in every field. Have to enjoy your job and you will get a maximum result. The Kashyap, whether he's batting or bowling or wicket keeping, he's enjoying himself. The quicker one compared to the every delivery, this is a faster one to finish the over number 7. What a great over from Kashyap. The quiet over. Problem for the team now. For Youth Friends Gandhinagar in the final over, they have to get 31 runs to win the match. Huge ask. 5 maximum required at least. They wanted to win this match. It's a do or die match for both the teams. But we are seeing that domination from the boundary aimers. Lost the task, but nothing much worried. They got opportunity to bat first in the morning. They batted brilliantly, and even the bowlers also did a great job. The first delivery played it down to deep square leg region, not more than a single. They wanted to come back for the second, and they made it quite easily in the end. 29 in fact required from 5. Now 5 maximum, the last opportunity. And now I think is all over. 4 balls and 29, even 4-6 will not going to help the team, excluding wides and no balls, what we wanted to mention. No ball 6 can be possibility, but I think it's a very rare occasion. This time played it very high. The catching practice for the jersey number 30 at short mid-on. Siraj the catcher out there in the mid-on, making no mistake at all. And one more wicket. The wicket number 8 is back in the pavilion. It's 7 in fact, 68 for 7. 3 balls remaining. Looks like just a formalities left in this game. Now the next match will be played between 2 friends. It is Friends Bhagavati and Friends Bondel. I played it nicely down to mid wicket for a single. Will not go and help the team. Last 2 balls remaining. And if single takes the total score into 69 for 7. Right arm over. Wide call by umpires. They wanted to go for the single, but resulted in a run out. 8 wicket back in the pavilion. Wide signal. That means 70 on the board for the loss of 8 wicket. This time a chance here for Shiraz, and he couldn't manage to complete the catch. And looks like last delivery is remaining. Last delivery. 2 balls remaining, sorry. 1,000 rupees for 1-6 from Karthik Shetty. And missed it. Last chance for the batter. 1 ball remaining. I think is gone. It's got behind the wicket. 1 more wicket back in the pavilion. Wicket number 9. So number 11 batter coming to the middle.
Low hit the batter and wide call by umpire. One more addition to the total. 72 for 9. The last delivery of the match. 25 required from last ball and they're going for the single. No, the chance of run out, bundle out. They bundle out for 72. That means the huge victory, the victory of 24 runs. 24 runs, huge victory for the team boundary aimers. Definitely, this is a must-win match for both the team. But the boundary aimers, they're absolutely aiming towards the victory. And they won this match by 24 runs against the team Youth Friends Gandhinagar. Bad luck, hard luck. The batting, of course, they batted well, but the bowlers absolutely, they're conceded a lot of runs. The fielding is also not up to the mark. They pays the penalty. Congratulations for the winners. Time to announce the man of the match. So man of the match which goes to the all-rounder of boundary aimers, Sujit, for his all-round performance, scored 26 runs and picked up 2 valuable wickets. So that I request Sujit to please come and collect your man of the match award from our chief guest in our presentation dais. We'll take a short break before we are going to start the match between two friends, Friends Bhagavati versus Friends Bondel. And for that, I request Mr. Hussain Manipur to take over the microphone. Thank you. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇವಾಗ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಂದಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 2 ದಿನಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ 11 ಆಟಗಾರರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಸರ್ವೆ ಪಂದ್ಯದ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಣ್ಣ 2 ತಂಡದ 11 ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು.
ಈ ಧರ್ಮದ ಸತ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮಘಾತವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಹೋದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ. ಇವಾಗ 0-1. ತರುವಾದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭಿಕ 12 ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹೊರ ತಿರುವಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಖಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ತಂಡ. 1-1. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಂದಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರವಾದ 3ನೇ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಖಾತ ಆರಂಭ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು. ಈ ತರ್ಮದ ಸದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ್ಮದ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಟು ಸುಶಾಂತ್. ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಸಾರಿಗೆ ಬದಲು 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ತಂಡ 2-1. ನಿಶ್ಚಿತ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಸೆದ 2ನೇ ಚೆಂಡು ತಟಿ ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಳ್ಳುವ ಮತ 3 ಓಟಗಳು. ನಿಶ್ಚಿತ ಎಸೆದ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹೊರ ತಿರುವ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್ಟಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳಮತ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6
ಶಾರ್ಟ್ಕರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ಮೊತ್ತ 10-1. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುತ್ತ ಬರೆದ ಹೊಡೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಲು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳದ ಮೊತ್ತ 14 ಓಟಗಳು. ಈ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ ಸದಾ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಳವತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ. ಈ ತರ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕರ್ ವಾದಿರ ಸಹಿತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳದ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ 1. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ 1. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಶಾರ್ಟ್ಕರ್ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳದ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 22 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಚೌಧರಿ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ 1. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಟು ಸುಶಾಂತ್ ಚಾಲ್ತಿಯ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡೆಯುವ ರನ್ಔಟ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆದಿತ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಳದ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ 2. ಆದಿತ್ಯ ತರ್ವಾಸನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವಿನಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಳ ಮತ್ತೆ 23ಕ್ಕೆ 2. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಾ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೊಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ವಿನಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತಾರಂಭ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24ಕ್ಕೆ 2. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ.
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ತಂಡ 26ಕ್ಕೆ 2. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಳ ಮತ್ತೆ 26ಕ್ಕೆ 2. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಕುಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್. ಜಾಯ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೇರಿಸುವ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯ್ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟನೇರ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ತಡ ಮತ್ತು 28ಕ್ಕೆ 2. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟನ ಹೊಡೆದು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಜಾಯ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಾಳ ಮತ್ತು 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 29ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 30 ಓಟಗಳು. ಜಾಯ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಜಾಯ್ ಟು ಸುಶಾಂತ್. ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಮತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद हुसैन मणिपुर। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का तो 31 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स भगवती पहले बल्लेबाजी करता हूँ फ्रेंड्स बोंदेल के खिलाफ। और 5वां ओवर इस वक्त शुरू कर चुके हैं गेंदबाज निशित। अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप पर। गेंद को उछालने के प्रयास में चूके बल्लेबाज विनय और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में।
और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में, एक गेंद हो चुका है इस ओवर में, एक सही गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान में। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज निशित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, lofted this time I think it's got the distance and it's gone over the fence. That is an absolutely massive one from the batsman. He just got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over wide long on fence for a massive one. और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ सुशांत के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 38 रनों पर। और फिर से एक बार गेंदबाज निश्चित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। निश्चित अगली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और नो बॉल के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और देखते हैं बल्लेबाज सुशांत इस फ्री हिट गेंद का किस तरह से फायदा उठा पाते हैं। निश्चित काफी महंगे साबित हो चुके हैं, 23 रन अब तक प्रदान कर चुके 1.3 गेंदों में। लॉफ्टेड एंड बल्लेबाज के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि फ्री हिट गेंद है इस वक्त, और रन आउट का खतरा, लेकिन यहाँ पर निशाना टकरा चुका है और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। तो वहां पर निशाना टकराया था और देखना यह है कि जब निशाना वहां पर लगा था तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। और तृतीय अंपायर आत्माराम जो है इस वक्त इसका परिशीलन करते हैं और देखते हैं यहां पर वो क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन न करने के बाद। No doubt is the call and the batsman survived. और यहाँ पर 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. Couple of runs added to the total, and it's a 41 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress for friends Bhagawati against friends Bondel. और जहाँ तक मैच के टॉस का सवाल है तो फ्रेंड्स बोंदेल के कप्तान ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जो उन्होंने लिया था। अब फ्रेंड्स भगवती बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 41 रन जोड़ चुका। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। सुशांत 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, जबकि विजय 4 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। तो कुछ हद तक पानी ग्रहण करने के बाद खिलाड़ी अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त निश्चित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए सुशांत, जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निश्चित की गेंदों का। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त लगभग बल्ले के अति निकट गेंद टिप्पा खाती हुई गेंद को खेल दिया जमीन के सहारे डीप मिड विकेट पर जस्ट फॉर अ सिंगल एंड विद अ सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 42 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर और गेंदबाज इस बीच निश्चित गेंदबाजी करेंगे इस वक्त विनय के लिए। इस बार गेंद को उछाला है लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में कवर पॉइंट पर। उछाला जरूर था लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और कवर पॉइंट पर इस कैच को लपक लिया गया। तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। विनय की पारी समाप्त और तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 42 for 3 now and fifth over has been came to an end. 5 gone, 43 for 2 for friends Bhagawati.
सुबह का वक्त लगभग 10:25 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट Bondel Premier League Season 4 2025 is now progressing here under the great leadership of Mr. प्रशांत और निश्चित रूप से ये श्रृंखला इस वक्त एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो जॉय इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं जॉय इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक एंड सिक्स्थ ओवर स्टार्ट्स इन फ्रेंड्स भगवती's इनिंग्स फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए कुल मिलाकर 18 गेंदें अब शेष उनकी पारी में और जॉय अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए सुशांत जो कि 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं सुशांत बैटिंग ऑन 23 फेसिंग जॉय फर्स्ट बॉल दिस टाइम ड्रिवन दैट वन डाउन टू डीप मिड विकेट फील्डर वहां पर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रनों पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जॉय दाहिने हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज इस वक्त स्वरूप जो कि सामना करने के लिए तैयार अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर जॉय तैयार इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और वाडिश लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस प्रशांत माफ कीजिए सुशांत बैक ऑन स्ट्राइक और जॉय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए this time just gone for a mighty heave not succeeded better one from the bowler Joy kept lower at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. There is no possibility of any run और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 44 रनों पर 44 for the loss of 3 wickets in the over number 6 in progress और गेंदबाज Joy full toss lost that one this time chance for the long over no he won't get that one and it's gone over the fence for a massive one head that one straight down the ground और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने जीतोड़ कोशिश जरूर की गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने के लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर 6 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर चुके हैं बेहतर स्ट्रोक सुशांत के बल्ले से लगता हुआ दैट 6 इज मूविंग अप टू 30 नाउ सुशांत जॉय अगेन ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 51 रनों पर 51 the score now for friends Bhagavati in the over number 6 in progress still a ball left in this over सुशांत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं स्वरूप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और जॉय इस ओवर में अंतिम बार lost it straight down the ground this time chance and taken brilliantly just inside the fence by the fielder so this is an absolutely fantastic catch taken by the long off fielder हालांकि थोड़ा वाइडर था नाते लॉन्ग ऑफ फील्डर लेकिन उन्हें दौड़ जरूर लगाने पड़ा 8 से 10 कदम लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को बाखूबी उन्हें यहाँ पर उन्होंने सीमा रेखा के अंदर लपक लिया बेहतरीन तरीके से और इस बेहतरीन कैच के बदौलत स्वरूप का विकेट यहाँ पर गिर चुका है स्वरूप डिपार्ट्स एंड नाउ 51 for 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 overs एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए और निश्चित रूप से यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा 2 ओवर यानी 12 गेंदें इस वक्त बाकी फ्रेंड्स भगवती की पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 12 गेंदों में फ्रेंड्स भगवती के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं हल्की सी हवा जो कि मैदान की बाईं से दाईं और इस वक्त गुजरते हुए और काफ़ी हद तक खिलाड़ी और दर्शकों को इस भीषण गर्मी से ये हल्की सी हवा जो गुजर रही है राहत दिलाते हुए और आज का दूसरा मैच है दूसरे दिन का दूसरा मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त प्रगति पर बीपीएल सीजन 4 2025 के अंतर्गत दूसरा मैच इस वक्त प्रगति पर गेंदबाज अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए और नया ओवर प्रारंभ करते हुए नेविल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार
सुशांत नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. सुमित इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 6 बैट्समैन. ही इज एट द नॉन स्ट्राइकर एंड. और नेविल full toss, looked at that one this time, and it might been taken brilliantly inside the fence. And this is a fantastic catch taken by the deep in wicket fielder just inside the field, just jumping towards to his front side to grab the ball, and this is an outstanding catch. And because of that, the fantastic innings of Sushant has been captured, and his departs for 30 of just 22 delivers, including 1 4 and 3 sixes. And after done his job, he's backing to pavilion, and one more wicket loss for friends Bhagawati now. It's 51 for the loss of 4 wickets. 51 for 5 in fact. New batsman Abhi is now comes out to the middle. और अपनी पहली गेंद पर नेविल यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं. इस वक्त अभी जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, और नेविल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज अभी के लिए. ये गेंद को इस वक्त स्टीयर करना चाहा था, चूंकि ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 51 रनों पर. द स्कोर स्टेज एट 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस. और अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, missing 2 for Saadi off stump, and with that single run the scoreboard moving up to 52 for the loss of 5 wickets at the start of the 7th over. In fact, नेविल अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज नेविल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभी के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Full toss, swings it away down to deep mid wicket, but protection out there. In fact, he collected the ball brilliantly just inside the fence. सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहाँ पर जुड़ता हुआ. डीप मिड विकेट पर जो फील्डर थे, बेहतर तरीके से उन्होंने गेंद को इस वक्त फील्ड किया और बल्लेबाज सिर्फ एक रन प्राप्त करने में सफल इस गेंद पर. 53 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ. सुमित इज नाउ गोइंग टू फेस नेविल, और नेविल इस वक्त अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सुमित के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार स्कूप किया, just clearing the infield and finds the gap as well. It's crossed over the fence for a boundary. Fantastically struck, just struck to the back foot and scooped it away in a style square of the wicket and finds the gap as well. Just clearing the infield. और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए सुमित, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 57 रनों पर. 57 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ. और सुमित का खाता इस चौके के साथ यहां पर खुल चुका है और अब एक फीडर को डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात किया गया है. और नेविल अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार सुमित के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. रनअप में कुछ हद तक बाधा. तो जहां तक सवाल है इस वक्त, last ball. So last ball left in this over. ड्राइव कर दिया इस वक्त हल्के से गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए. एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 58 for the loss of 5 wicket. 7 overs have been bowled. So 7 has gone, 50 out on the board, 5 wickets lost for Friends Bhagawati. And now just a last over remaining in the innings. अंतिम ओवर शुरू होता हुआ अब उनकी पारी में, और गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए
Umpire, please wait. Okay, let's play. 58 for the loss of 5 wickets. 7 overs completed. 8th and a final over is now going to start in their innings. अश्विल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. सुमित सामना करते हुए इस वक्त अश्विल की गेंदों का. पहली गेंद. This time just gone for a mighty heave on the onside, not succeeded. The ball gets some extra bounce. थोड़ी सी उछाल लेते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर. बेहतर गेंद के साथ शुरुआत कर चुके गेंदबाज अश्विल अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार सुमित के लिए. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद. और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर इस वक्त परिशीलन यहां पर करते हुए कि क्या ये वाइड है या फिर नो बॉल, लेकिन यहाँ पर इशारे का इंतजार है. वाइड का इशारा और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 59 रनों पर. 59 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. अश्विल lofted, this time high in the air, chance for the deep mid wicket fielder and he took the catch successfully. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और गेंद को काफी ऊंचा उछाला था. डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि कुछ हद तक 3-4 कदम उन्हें अपने आगे की ओर दौड़कर जरूर आना पड़ा, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें कड़ाए रखते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने लपक लिया. New batsman Manju is now comes out to the middle as a number 8 batsman. Just 4 balls left in their innings और मंजू इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज अश्विल की गेंदों का. और अश्विल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए और अश्विल तैयार. Lofted, this time clearing the infield, one bounce into the fence. Not a confident stroke, but he finds the gap as well, just clearing the infield. और चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए और हालांकि गेंद लगभग टॉप एज पर जरूर टकराए थे, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर या फिर डीप कवर पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, खाली क्षेत्र था और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 63 on the board for losing 6 wickets. Now just 3 balls left in their innings. 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज अश्विल. Lofted, this time chance and taken just inside the fence by Neville. Well judged catch taken by the long off fielder. Neville हालांकि 2-3 कदम पीछे उन्होंने जरूर उन्हें जाना पड़ा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में सफल. सीमा रेखा के लगभग 1 या 2 गज अंदर और इसी के साथ 7वां विकेट गिर चुका. 63 for 7. तो अंपायर ने इशारा किया, देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट. तो एक खिलाड़ी वन फील्डर दे हैव टू ब्रॉट इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल एज फार द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न्ड. और सिर्फ 2 गेंदें इस वक्त बाकी हैं उनकी पारी में. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 9 बैट्समैन. ही कम्स आउट एट द मिडल और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. So second last ball of their innings is now coming up. Ashwil bowls. Leg stump पर मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. डीप बैक स्क्वायर लेग पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. Full toss just deflected that one.
Down to a deep backward square leg into the wicket area. And finds the gap as well. 67 for 7. Just a last ball left in their innings. अंतिम गेंद बाकी अब उनकी पारी में. और तो अनजान बल्लेबाज इस वक्त अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार. तो the last ball of their innings is now coming up. इस बार just change of pace, bowler slower delivery, gone through for a quick single and direct hit. I think just wait for the umpire decision. Leg by only declared it by umpire. Single run completed. 68 for 7 scored by friends Bhagavati. And they stipulated 8 overs, and now the target for friends Bondel is 69. And they have to score with the required run rate of exactly 8.62.5 runs per over as far as the required run rate is concerned at this situation. 8.62.5 runs per over they have to score for victory. 69 in 8 overs. That means in the stipulated 48 deliveries. So 69 the target out of their stipulated 48 deliveries they have to score with the help of 10 wicket. The present equation shows for friends Bondel set by friends Bhagavat, and the innings now going to start within just short while. तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे. हुसैन हम आपके सामने हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर फ्रेंड्स बोंदेल की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಬೂಂದೇಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಳ್ನೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಂದೇಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ as well as Pallir friend circle please to be reported here for the toss procedure. The captains, thank you. So welcome back. Thank you very much, Gopi. The battle between two friends is on, and target which is set by team friends Bhagavati for friends Bondel 69 target set by team friends Bhagavati for friends Bondel. So that opening batters are came into middle as opening batters. We have Nishit and Prajwal, the opening batters, and umpire signaling towards our scorer. Everything is ready here. The bowler will go on to start the proceedings from the commentary box end. So the first ball straight to the hands of fielder, and Aditya Sikotian down at wideish mid-on, making no mistake at all. It was a soft dismissal. The Nishit disappointed, just his intention to clear the infield, but he played that one flatter version and fails to get that one over the head of Aditya, and is making no mistake at all. The safest pair of hands, the very young talented
player. Aditya down at wide-ish mid-on. Complete that catch. The wicket number first pitch back in the pavilion. It's not a good start here for the team. Friends Bondel chasing 69 to qualify. Correction, 69 to win this match. This is a battle between the two top teams in the points table, and the battle for place in the top in the points table between these two very good performer of the league stage matches. So first wicket back in the pavilion, replacing Prajwal. The new batter came into middle with the jersey number 19. Sudhi, the left-hand batter, the very useful cricketer and technically good player for the side, will go into face Swaroop second time. Round the wicket bounce. This time he's got a bat onto that last moment. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Good start here from Swaroop. When you are depending, it's not a big total to chase down in this condition. 6-10 always chaseable target in the morning. This time, so they wanted to go for the switch it, change of pace, bowled a slower one, and Sudhir early into that reverse sweep. Missed it completely. No runs scored. Yet to open the account. The friends Bondel against friends Bhagawati. This time again swings and miss. Lovely delivery. Good line. Just around the outside the line of off-stump, which is good enough to defeat the bat of Sudhir. And a great one there from Swaroop. It's not with the bowling with the pace, but he's just maintaining that line and length. So consistent in that line, which is around off stump for the batter. And next delivery, right arm over the wicket. Down the wicket, this time swings it beautifully. A little margin for error in the power play. No one there in the deep in the square leg, and quite easily. So they dispatched that one with a slog sweep shot. Beautifully played. They needed that stroke in this power play, because so far this is a quiet over. And he just wanted to break the shackles. And he got that one right from the middle of the bat. Nothing that much of wrong in that line. Almost the mid-line leg stump. And left-hand batter always there, very strong off their legs. No way to swings it away down to deep square leg for 4. The first run coming here for friends Bondel in form of boundary. Again, this is going to be one more good delivery. The great one there from Swaroop. First over completed of completion of first over. The great one, even the boundary which is came in that over, but nothing much worried about that boundary. And they got a wicket as well. The great start from Swaroop. It's 4 for the loss of 1 wicket, chasing 69 to win this match. 65 more required for the victory in 7 overs. And the equation, 42 deliveries. 65 runs required for the victory. 23, which is the difference. They have to make that one reduce that difference with some good overs. Wait and see how well they wanted to get the second over. They needed some runs in the last over of the power play. The bowler brought into attack from the commentary box end with the jersey number 6. A great all-rounder for the side. Shishant brought into attack. Got a man of the match for his all-round performance in the previous match. Over the wicket, right arm. Again, a lovely delivery in there. The batter just wanted to go for on drive, and the ball is just deflected from his leg. Leg by call by umpire Naveen. With that leg by scored numbers on to 5 on the board. You're watching the last day, the decided day of this cricket tournament. The match number 2 is in progress of the day number 2 of the Bondel Premier League 2025 season 4 is in progress. Very, very systematically organized. The 8 teams are participating with that in this cricket tournament. So they wanted to go for switch it. Not a bad idea to go for the switch it in that power play. The ideal delivery to go for the switch it, because the line is outside the line of off-stump. But the batter fails to make any contact with the ball. Again swings and missed. This time so they wanted to go for expansive drive on the onside region, but without coming to the line of the delivery. The different line, different the position of the batter's bat. Huge gap between bat and the ball.
and the wicketkeeper behind the stump did the rest. Now Sushant wanted one protection, extra protection in the onside region. No one there in the deep in the off, but two bodies out there in the deep. One at wideish long on, one at mid wicket. Oh, again a lovely delivery, but this time it's going to be a wide outside the line of off stump. Too much, and one more extra with the addition of that extra score. But now moves on to 6 for the loss of 1 wicket. Sushant around the wicket to Sudhir. This time loose stroke pays the penalty. Just number 13 at short mid wicket has got a catching practice. The Sudhir is checking the stroke in the last moment. More than checking the stroke, I want to tell you, because of the slow delivery. It absolutely slow one, and well directed, disguised delivery from slow delivery from Sushant. Batter wanted to go for the big shot. Seeing that slow delivery, just checking the stroke in the last moment, pays the penalty ball, ballooning up in the air. Sumit, the catcher, the just number 13, complete the catch. And wicket number 2 is back in the pavilion. The shackling start here for French Bondel. They lost 2 wickets very early. The new batter in, Tilak. Again, what really going on here? The Sushant absolutely doing some magic in his bowling with that one more disguised delivery. And what a delivery, perfect one for the new batter. Tilak couldn't manage to read the slowness of the delivery. Again, it's the same kind of dismissal. Sudhir played it down to mid wicket. This time the ball, Tilak played it back to bowler, checking the stroke in the last moment. Lovely delivery, isn't it? Sushant, I already mentioned, is a very useful complete package for the team. Again, he's bowled that beautiful slower one. The batter thought it might be a quicker one, but back-to-back 2 wickets. That means he's on hat-trick. So far, there is no hat-trick in this BPL. The golden opportunity for Sushant to pick the first hat-trick of BPL Season 4. Here you go. Hat-trick delivery, and oh my goodness, almost. He's almost slapped on the pitch, tried to get the catch. Oh, that's a really unfortunate. What could be a hat-trick? The first hat-trick of this tournament. And fractionally the bowler couldn't manage to reach the catch. He's tried his level, but have a look at that one replay. He's almost tried, and the ball just falling short of him. But great attempt. Just have a look at that one replay again. One more slower one. He picked up 2 wickets for the same delivery. Again, the same reaction from the new batter. And have a look at that one. Great attempt. Ball just falling short of his trying hands. And what a great over. Sushant bowled 1 over, no maiden. Conceded only 1 run. And picked up 2 valuable wickets. So 1 leg by and another one is a wide. Of course, wide will be considered. Leg by will not be considered to the account of bowler. That means only 1 run conceded. Sushant, great bowling performance. No change in bowling. The bowler who bowled the first over, Swaroop, will going to continue from the commentary box, and in front of him the batter will going to face Prajwal. This time again the ball is in the air, but this time very safe. The fielder in the deep cover point is sweeper cover. Fields the ball after 1 bounce, and Prajwal got his run as well with that single score, but moving after a long time to 7 for 3. Swaroop. Right arm over again, lovely delivery, but equal well played there by the batter. Just going back and pushing the ball to that point region, cover point region for a easy single. Joy picked up a single score, but moves on to 8 for 3. Swaroop.
Full toss, lofted, very high. And I don't think he will going to get the distance. He will going to find the field in the mid wicket. They wanted to come back for the second. And chance of run out. And no ball called by umpire. That means there is not that much of excitement. No excitement. Because the ball, the full toss which is above the waist level. So that no ball called by umpire. The disappointment for Swaroop. And 1 run taken anyhow. It's scoreboard now moves down to double figure, 10 for 3. The Prajwal, the batter, very lucky to be there. Oh, swings and missed, beautifully bowled. Joy wanted to enjoy that delivery to try to hit the ball on the mid wicket, but Saruf has got a different idea to deliver that one outside the line of off stump. Clever thinking. Again, one more good delivery. Too much going back and exposing a stump to play that extra cover dry. But Saruf is a very clever bowler and ball that very close to the body. There's no chance at all for the batter to play such kind of cricketing stroke. This time full toss, a switch it is attempted. One more wicket back in the pavilion. The march past is going on here of the batters of the friends Bondel. Sorrow picked up one more wicket. Again the batter trying for the unorthodox cricketing stroke. John. Juicy full toss but played it too early. Faced the penalty. So now Bhagavati friends are looking in driver's seat of winning this match. All that opening bowlers dismantling the batting department of their opposition. The new batter in is Kalandar coming to the middle with the jersey number 10. And he needs to justify that jersey number, isn't it? His team is in trouble and he have to lift his sinking ship of friends Bondel. Right arm over the wicket. Bowls nicely played it, but lack of placement. Played it down to cover point region. One more great over, which is Compson and 3 gone. Chasing 69 to win this match. Friends Bondel absolutely struggling in the middle. Not only the form of run rate, but even the wickets which is see 10 for 4. 59 required for the victory in 5 overs. Almost 12 runs per over, the run rate required. The biggest but not impossible in cricket. 1 or 2 big overs here for friends Bondel can change the complexion of this game. A lot of discussion is going on here. The captains of captain and the players of team friends Bhagavati. This is not a kind of performance from friends Bondel being the toppers in the points table. They're playing one more top teams, but this is not a top performance from the top team. But match which is not yet over. It's too early to say anything in cricket. One good partnership, 1 2 big over. The chance for the team friends Bondel to back in the game. 4th over, first ball. Swings and missed. Aditya, the brought into attack from the commentary box and starts with a beautiful outswing delivery going outside the out of the reach of the batter. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Again, beautifully bowled once again. The same line, same length, same reaction. Almost identical mirror display of the previous delivery. So Aditya is a very young talented player. 3rd time in this over away from us. Oh my goodness. Again, this time ball is missed the stump by Whisker. Fractionally that ball is missed that off stump. Otherwise, the wicket for Aditya. 3 back-to-back dot delivery. The batter is in trouble. Prajwal came as opener for the side, but not a kind of reaction. What this time played it straight to the answer field. A chance of run out in the non-strikers and asking for trouble, going for the run. Quickly his partner is sending him back. 4 dot deliveries back to back from Aditya. 5th time in this over.
Bowser swings and missed. This is highly disappointment, disaster. Rajwal, what is doing there in the middle? Every time going for the big one, misses the line completely, and Aditya absolutely playing with the mind of the bowl batter. And now the last delivery, can he get the hat maiden? No, doesn't. He cuts it very hard down to deep third man. Will it go into a boundary? Looks like the fielder managed to stop the boundary or not wait for the umpire's decision. It's a boundary. The last delivery of the over of Aditya. Prajwal got the boundary. I'm just looking towards the maiden here, but unfortunately, fortunately for friends Bondel, they got a boundary from the bat of Prajwal. The same man faced 5 dot deliveries and got the boundary at last. So 4 overs completed, 14 for 4, still long way to go, and another 45 more runs required for the victory, 55. And before the next over going to start here, it's time to change in commentary box. It's once again and Hussein Manipur in our state language, sweet language Kannada. Thank you. ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಹಂತ 69ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇವಾಗ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 4 ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್. ತನ್ಮಧ್ಯ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 23 ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಷಡ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 21ಕ್ಕೆ 4. ಸುಶಾಂತ್ 3ರ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 21 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 48ರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕರ್ ಬಂದರೆ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ 4. 22 loss of 4 important wickets. ಸುಶಾಂತ್ ಚಾಲ್ತಿಯ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಐದನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 23 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46ರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅದ್ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜಯ ಅಪಜಯ ಅದ್ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ 18 ಎಸೆತ 46 ಓಟಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನವೆಂಬರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ SR ವಿಭಾಗ ಇವಾಗ ಸುಮಿತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ ಸೀಮಾರೆ ಕಂಚರಿವಾಗ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ 4. 17 ಎಸೆತ 42 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಚಾಲ್ತಿ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪತನ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಸ್ಕೋರ್ ಮುಸಾನ್ 27. 27ಕ್ಕೆ 5. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೇವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇವಿಲ್ ಈ ತರದ ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಧುರ ಸಹಿತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 15 ಎಸೆತ 42 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 33ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 33ಕ್ಕೆ 5. 14 ಎಸೆತ 36 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕರ್ ಬಂದರೆ ಚೆಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 34ಕ್ಕೆ 5. ಒಂದು ಅರ್ಧಾಂಶ ಆಟಗಾರರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಬೇಲ್ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಳವೇಣ ವಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಧ್ಯೆ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 5. 12 ಎಸೆತ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂತದ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಜಯದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಂದರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ. 12ಕ್ಕೆ 35.
ಈ ತರ್ಮದ ಸತ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 35-5 11 ಎಸೆತ 34 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೈಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಂದರ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನೆವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನವಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಭವಿಷ್ಯಂಟ್ರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಂದರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಂಪರ್ ಬಳಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಬರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡ. ಕಲಂದರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ 35-7. 9 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 34 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಹುದರೆ ಔಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 36-7. 8ಕ್ಕೆ 33. ಈ ಟರ್ಮದ ಸದಾಚರ ಮಾಶುತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತೆ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 42 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 7 ಎಸೆತ 27 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಟರ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಭವಿಷ್ಯದೊಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಮೊತ್ತ 43-7. 6 ಎಸೆತ 26 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6ಕ್ಕೆ 26. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋಲಿನ ಕಾರುಮಾಡೋಣ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಇವಾಗ ವಿನಯ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 26. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸರ್ವಕಾಂತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 8. 43ಕ್ಕೆ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಸರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್. ಈ ತಮ್ಮದ ನೆಟ್ಟನಾರ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಎದುರಿಸ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಆಕಾಶ್. 40
9ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು 20ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4ಕ್ಕೆ 20. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳಿವನ್ನ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 9ರ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 50ಕ್ಕೆ 9, 3 ಎಸೆತ, 19ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಮರ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರಕ್ಕೆ 19. ಈ ಧರ್ಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 22 ರೂಪದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಳ ಮತ್ತು 51. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ತಿರುವಿನ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೇಗ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ತರುವಕಾದ್ರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಳ ಮತ್ತು 55 ಓಟಗಳು ತಲುಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಡುವ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೋಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸೀಸನ್ 4ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ.
धन्यवाद हुसैन मणिपुर। और जहां तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 3 का, मैच नंबर 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, BPL Bondel Premier League season for 2025 is now coming up live exclusively right in front of you. The match will be played between Bondel Bold Eagles versus Falarir Friend Circle, and Falarir Friend Circle won the toss. They elected to bat first. Quite surprisingly, they elected to bat first after won the toss. And their openers are the crease, and the fielders of Bondel Bold Eagles are spread out of the field, and we are just waiting for the first ball of the match. Right, the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज शिवा इस वक्त तैयार, और रॉकी सामना करते हुए नॉन स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज दीक्षित मौजूद। और पहली गेंद लेकर, मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त शिवा इस वक्त तैयार था। इन्हें तो ओवर द विकेट अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो, और पहली गेंद लेकर शिवा तैयार रॉकी के लिए। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस के तौर पर गेंद को उछालने के प्रयास में गेंद की धीमेपन को पहचानते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया, और रन से इस बीच बल्लेबाज को मिला 1, और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। तो 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, और कुल मिलाकर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दीक्षित, जबकि गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए शिवा, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथों पर विकेट, पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। Again, cracks it away through the offside, square of the wicket, finds the gap as well, and it's crossed over the fence for a boundary. Fantastically struck, he just lofted that one square of the wicket, और एनफील्ड क्लियर करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने में सफल बल्लेबाज दीक्षित, और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त दीक्षित के बल्ले से लगता हुआ, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर। और शिवा फुल टॉस गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, टॉप एज पर गेंद टकराई, और एक बेहतर फील्डिंग शॉट थर्ड मैन पर फील्डर ने की। नो बॉल का इशारा अंपायर का, और इस बीच रन मिलेंगे 2, 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard is now moving up to 7 on the board. Yet to lose any wicket. फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और बल्लेबाज इस वक्त तैयार रॉकी शिवा की गेंदों का सामना करते हुए, और गेंद को उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद, और इस गेंद को इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ। गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है डीप मिड विकेट पर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर, 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और शिवा फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद तक पहुंचना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन, 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। शिवा अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक इनटू द गैप एज वेल, इज गॉट एटलीस्ट कपल फॉर दैट। और जब तक गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, गेंद को अपने पीछे को जाकर फील्ड करे डीप कवर पॉइंट पर, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ, इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस। और शिवा गेंदबाजी करते हुए रॉकी के लिए एक बार फिर से ये गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, और प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं था, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 17 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। सिर्फ 5 गेंदे उनके पारी के इस वक्त फेंके जा चुके हैं, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज शिवा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार सामना करेंगे दीक्षित, और शिवा तैयार,
This time just wanted to loft that one, not connected that one properly. Again पहुंचे deep mid wicket पर 1 रन का इजाफा. 18 on the board, so fantastic start for Palanir Friends Circle PFC. 18 without loss they scored after completion of first over. This is an absolutely terrific start for them, made by the openers of Dikshit and Rocky. 18 without loss after first over. This is the third match of this prestigious cricket tournament. BPL Bondel Premier League season for 2025 is now started just short while ago. The second day of this prestigious cricket tournament, BPL, is now progressing here under the great leadership of Mr. Prashant Pinto, the main pillar of this cricket tournament, organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful and huge Hudko ground, Bondel. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, शोभित पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई. इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट. शोभित एक बेहतर गेंद के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. फुल टॉस पुल किया इस वक्त गेंद को डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच पूर्ण करने में सफल. Couple of runs added to their total. 21 on the board, yet to lose any wicket in the over number second in progress. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो शोभित फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्क पर तैयार. दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट शोभित. ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, मौका हो सकता है कवर पॉइंट फील्डर के लिए और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है. After comes down the track, Rocky the batsman just wanted to clear the infield at the last moment and not connected that one properly. The ball got his stoppage और एक बेहतर कैच कवर पॉइंट पर अपने पीछे की ओर जाते हुए फील्डर ने लपका और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. पलनीर फ्रेंड सर्कल PFC lose their first wicket. It's 21 for 1. The score. Akash, the new batsman, is now comes out to the middle as a number 3 batsman. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शोभित की गेंदों का. और शोभित इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. 22 for the loss of 1 wicket at the start of the third over. Fantastic live coverage we are just watching here on King Sports, the fantastic YouTube channel, the popular YouTube channel. और full toss, गेंद को खेला straight into the hands of extra cover fielder. He just checked the shot at the last moment by the batsman Akash. Full toss delivery और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त extra cover fielder के हाथों में. Straight forward catch and the man Akash departs. Now they are losing their second wicket. It's 22 for 2. 2 balls left in this over. The umpire asking for another ball. In fact, it's a water asking by umpire. तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी. शमी नए बल्लेबाज और इस बीच शोभित इस बार उछाला, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस वक्त बैकअप करते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक वो सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोके बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला था इस वक्त गेंदबाज के सिर के ऊपर से और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल. 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ पलनीर फ्रेंड सर्कल और शोभित इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त करने के लिए तैयार.
रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, फॉलो थ्रू में बेहतर स्टॉप गेंदबाज शोभित द्वारा। ओवर नंबर 2 के समाप्ति हो चुके हैं। 2 गॉन आफ्टर 2 overs. Palarir friend circle are 24 for 2. 7 runs came from the last over from Shobit. And still in overall calculation it's going to be 6 overs remaining in the innings. 6 ओवर का खेल बाकी। और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। सुबह के 11:30 यहाँ पर बज चुके हैं और सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को यहाँ पर छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए धूप के साथ गर्मी की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज दाखिल हो चुका है और निस्संदेह इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर सब लोग करते हुए। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, शिवा जिन्होंने अपने पहले ओवर में 18 रन प्रदान किए थे, इसके बावजूद बोंदेल बोल्ड ईगल्स के कप्तान ने उन पर विश्वास रखते हुए उनको गेंदबाजी इस वक्त सौंपी और देखना यह है कि वो अपने कप्तान के विश्वास को किस तरह बरकरार रख पाते हैं इस ओवर में। इस बार उछालना चाहा, गेंद को ऑन साइड पर रख चुके, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, पहले पूरी तरह सफल हो चुके थे लेकिन अंतिम क्षण में वापिस अपने स्थान पर लौटते हुए गेंद को उछालना चाहा, चूके गेंद कुछ हद तक उछाल लेते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। शिवा फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ऊपर था विकेट। Full toss, not quite connected that one properly. In fact, he's got a single for that stroke. Gully fielder collected the ball. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 2 बेहतर गेंद इस ओवर में शिवा इस वक्त फेंक चुके हैं और तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार cracks it away into the gap and cover point fielder collected the ball after 1 bounce. Not quite meeting at the last moment. But the ball fell in the vacant area and because of that the batsman crossed over for a single। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रनों पर। 26 on the board for losing 2 wicket in the over number 3 in progress. शिवा बॉल्स, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद लगभग जस्ट वी हैव वेट फॉर द अंपायर डिसीजन, इट्स अ लेग बाइट्स ऑफ द लेग और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी शिवा कर चुके हैं। अगर पहले ओवर की तुलना करके देखा जाए जो उन्होंने फेंका था जिसमें उन्होंने 18 रन दिए थे और 4 गेंदे इस ओवर में बेहतरीन, अपने दूसरे ओवर के पहले 4 गेंदे बेहतरीन फेंक चुके हैं गेंदबाज शिवा। इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूके गेंद उनके लगभग जांग पर टकराई, अंतिम क्षण में रन से नहीं मिलेंगे। 5 बेहतर गेंदे इस ओवर में गेंदबाज शिवा फेंक चुके हैं। जस्ट 3 runs conceded by Shiva in this over in the first 5 deliveries। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शामी के लिए एक बार फिर से अंतिम गेंद। इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोड़ा, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा। स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 4 रन सिर्फ शिवा इस ओवर में प्रदान कर चुके। जस्ट 4 runs conceded by Shiva। In fact, there's a chance of a run out and it happened at the striker end। दूसरा रन चुराने की जोखिम इस वक्त उठाई थी, कुछ हद तक ओवर थ्रो हो चुका था लेकिन इस हड़बड़ाहट में बल्लेबाज अपना विकेट रनआउट के रूप में खो चुके हैं। स्ट्राइक रन पर थ्रो को रिसीव करते हुए, हालांकि थोड़ा सा ऊंचा थ्रो जरूर था लेकिन ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए फील्डर ने गेंद को थ्रो को रिसीव किया और तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिया, बिल्स उड़ा दिए। तो बल्लेबाज शमी की पारी समाप्त, तीसरा विकेट गिर चुका। 3 overs completed, 28 on the board, 3 wickets lost। Mixed progressing here for PFC Palarir friend circle। And now still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in the innings. This tournament, Bondel Premier League BPL season for 2025 is now progressing here under the great leadership of Mr. Prashant Pinto, organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful and large Hudko ground Bondel. And the match number 3 of the day of day 2 of this prestigious cricket tournament is now progressing here. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, सचिन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए
और दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है शमी का विकेट का पतन होने के बाद गौतम का, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। और सचिन पहली गेंद इस बार उछाला इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंस एंड इनटू द फेंस फॉर अ बाउंड्री. Just exposing the stumps. He just played that one square of the wicket, lofted that one, and at last he finds the gap between Wadis long off and extra cover. Has got a boundary for that stroke, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर. 32 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over in fact. और गेंदबाज सचिन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Full toss, reverse shot, not connected that one properly, but finds the gap as well. Has got a single, deep back to the third man feeder after it. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर. रन्स अब कुछ हद तक आसानी के साथ बनते हुए यहाँ पर पलनी रेफरेंस सर्कल के लिए. और गेंदबाज सचिन, ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर, लेकिन ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. धीमी लकटर गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज ने, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया. जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू वाइडिश लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल बाय द बैट्समैन Gautam is off the mark with that single, and the scoreboard is now moving up to 34 for the loss of 3 wickets. 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में. और गेंदबाज lofted this time. I think it's crossed over the fence for 4 or 6. Just we have to wait for the umpire decision. शफल होते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था डीप मिड विकेट पर 6 रनों के लिए. दीक्षित के बल्ले से छक्का लग चुका है. He's moving up to 18 with that 6. He just faced 10 deliveries so far. और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 40 रन पर. 40 on the board, 3 wickets lost, and still 1 ball left in this over. 40 रन कुल रन संख्या इस वक्त दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड पर. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज सचिन, इस बार धीमी गेंद उछाला डीप मिड विकेट पर. गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर जब तक रोक ली जाए फील्डर द्वारा. कुछ हद तक दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. So couple of runs to end the over. 42 for the loss of 3 wicket. 4 overs completed, half the way mark. आधा सफर तय हो चुका है. 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद जोड़ चुका है पलनी फ्रेंड सर्कल. 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं 4 ओवर में पलनी फ्रेंड सर्कल के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के एक बार फिर से अंग्रेजी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सतीश को. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much, Gopi, and the very good runs which is scored in 4 overs by team Palani Rough and Circle at 42 for 3. The over number 5, Shobit, starts with the delivery which is outside the line of off stump, and batter just wanted to go for the drive. Gautam missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Second time in this over. Shobit away from us. Pass umpire Atmaram. Again, this time caught behind the wicket, Big Nick. And the batter just wanted to go for the expansive drive. Gautam, without coming to the line of the delivery, away from his body. And tried to get that one in the onside region. Played across space, the penalty. Wicket number 4 is back in the pavilion of team Palanir Friend Circle. The very good breakthrough for the team. Friends, Bondel Golden Eagles. They got a vital breakthrough in this over.
So, Bold Eagle, they got a vital breakthrough. Right arm over the wicket. One more fantastic delivery. Just an excitement. Just an excitement, but very close to the bat. Great piece of bowling there from Shobit after that wicket. Is looking so dangerous. And the perfect delivery to ball to the fresh leg. The new batter came into bat. Udhay completely received by the beautiful outswing delivery. This time he lofted. The fielder tried to get that one, but one bounce over the boundary line for 4 runs. It's not so easy for the fielder while try to get that one after one bounce when the ball is very close to the boundary line. No ball called by umpire as well. It behind the popping crease. Maybe there is a 3 fielder. Yes, it is. Short fine leg behind the square in the deep as well as inside the ring. And as for the rules and regulation of the cricket is concerned, you can't keep 3 fielders behind the popping crease. And umpire quickly watching that one and called it no ball. The free hit delivery. Disappointment because the 5 runs already. Boundary plus 1, no ball. And the plus point for here is that free hit delivery for the batter. Uday, wait and see how well he will going to capitalize this free hit delivery. And disappointment here for bowler. This is a mistake of the wicketkeeper, bowler as well as the captain. Oh, this time he lofted it. Will it going to be a chance or fielder drops the catch? But nothing much worried about that drop catch. It's a free hit delivery anyhow. 2 runs completed. Uday just hammers that one and drags the ball outside the line of off stump and picked up a couple of runs. With that couple of runs, last 2 delivery left in this over. Scoreboard is 49 for 4, 5th time in this over. Wanted to go for the switch it, missed it completely. To Shobit bowled that quicker one and a faster one. Uday wanted to go for the switch it, not a bad idea. 3rd man inside the ring. The fielder has down at deep cover point. If he manages to get the little bit back, he can get some runs for his team. But he missed it. And again Shobit away from us. Going to be a wide. They're just missing that line. One more extra. 50 comes up. 50 comes up here for Palanir front circle. The 50 for 4. The over number 5 in progress. A good run for the team so far. Even they lost 4 wickets. Again this time I think ball is hits the stumps. The bails are off. Wicket number 5 is gone. Last delivery of the over number 5. The Shobit picked up a wicket. 2 wickets in that over for Shobit. And after completion of over number 5, Palanir front circle are 50 for 5. Now 3 overs remaining in their innings. Wait and see how many runs they will going to score in 3 overs. So the team trying for at least they wanted to finish their journey with the victory in the league stage matches. Palanir front circle. So far they got a 50 huge runs in 5. And bowler brought it attack to bowl the over number 6. Just in number 8. Raj. Left arm over the wicket. Starts with the delivery. Excellent one. Batter wanted to go for the switch it. Missed it completely. Dixit is the batter. So far he is one try to get the partnership along with his partner in remaining 3 overs. Off the back foot, played it a little bit square of the wicket down to cow point region for a single overthrow.
but Adarsh is too far across, overrunning, so that couldn't manage to take the advantage of that overthrow. Just a single with that single scope, but moves on to 51 for 5. That brings Dixit into strike. This time Dixit played it up in the air. Opportunity for the fielder at mid wicket to take that catch. Adarsh, the batter, wanted to go for the distance. He got the elevation, but fails to get the distance. Almost drags it from outside the line of off stamp. Didn't got that much of proper connection and timing to get the distance. He's also back in the pavilion. One more wicket gone. It's 51 for loss of 6. Team of Bondel, Bold Eagle, they're fighting for the top in the points table. The one more team which is fighting here, the Boundary Aimers. Along with these two teams, their competition is on. A victory here might be the chance here for the team to get into the top in the points table. For Bold Eagles, again nicely places it down to deep cow point region by the new batter Suprit. Is off the mark with a single. The total score now moves on to 52 for 5. 52 for 6 in fact. And Dixit will going to take the strike. Raj balls. This time a top edge, and fielder couldn't manage to get that one. And ball running down to deep backward point region before the throw will going to come from the deep. Ample time for the batter to complete the 3 valuable runs. So with that 3 valuable runs scored, moves on to 55 for loss of 6 wickets. And a very good reverse stroke which is played, just defeating that infield. And 3 valuable runs for Dixit. Suprit will going to take the strike of the bowling of Raj. Left arm over the wicket. Again deflected from the leg, so that they will going to pick the single. No signal means it's a bat and pad. One more addition. So over number 6, which is back, comes completed after completion of over number 6. 56 for 6 after completion of 6. 2 overs remaining. And a hot sunny afternoon. In fact, it's 11 past 50. And the temperature absolutely horrible. And every year we are seeing that was early hot condition. That we are feeling the same condition in the last year, in the month of April, but it's the early experience of that high temperature here in Mangalore. We were just the beginning of month of March, but it's the temperatures is more than 33 to 34 degrees Celsius, which is recorded. Absolutely, it's very hot here. One more addition, 57 on the board. The bowler brought into attack. Vicky. The Dixit far outside the line of leg stump, and umpire called it wide. Rightly so. Little margin for error. When bowling outside the line of leg stump, umpire will definitely going to call that wide. 58 for the loss of 6 wicket. In the over number 7 is in progress. This time, low full toss, played it down to deep square leg in front of square. They wanted to come back for the second. And they made it quite easily in the end. Good running between the wicket, especially the Dixit is the one is running towards the dangerous end. Completed it quick 2 runs, 60 for the loss of 6 wicket. The very good batting here from Dixit so far. Is batting on 26, the valuable runs. This time he's bowled him. My goodness. And have a look at the wicket keeper. Is giving a send up for the batter, but it's not the sledging what is serious sledging. It was a friendly sledging between
wicketkeeper and Dikshit, because he is really made a lot of problem for the bowlers, Dikshit, with this bat. But too much across, exposing all his stumps. And why not? Vicky has got a great idea where to deliver the ball into the stump, and the ball dot. 7th wicket back in the pavilion. 60 for 7. New batter in place of Dikshit. Yogesh Pujari, the new batter in. Yogesh will go into face Vicky. Away from us. Just up, Yogesh hammers that one. What a shot! Magnificently struck. Not that much of wrong in that line, isn't it? But Yogesh Pujari absolutely surprised the bowler with that fantastic struck. Almost drags that one outside the line of off stump and hit that one right from the middle of the bat. The scoreboard jumps into 66 for 7. Vicky again. Yogesh again trying for the one more. This time he got top edge and mid-wicket fielder complete the catch. Vicky, the wonderful comeback after that 6th, the next delivery. He managed to send Yogesh back into the hut. That is all happening in cricket. When the batter is will going to hit him, the bowlers immediately they are trying for send that same batter into the pavilion. The wicket number 8 is back in the pavilion. The new batter, I think one of the youngest player of this BPL, is walking towards middle. Batter name, please. Yashas. The very young man. Maybe he was a 9th standard. Not more than that. And Yashas will go into face Vicky. Oh, lovely. Good looking square cut. Everything is perfect in that square cut. The feet is really moving very well. I need to appreciate this young man. Absolutely has got a great future. So over number 7, which is comes to an end after completion of over number 7. The team Palanir friend circle are 67 for the loss of 8 wicket. Yashash will go into keep the strike, and there is a batter definitely the big stages like this. Performing means it's definitely you need to appreciate the level of confidence of that player, and thanks to the team owner to giving that opportunity for the youngsters. Oh, lovely shot. Have a look at that one. Yes, you are a beauty. Everything is perfect. Full face of the bat, not a cross batted, played with the merit of the delivery. Beautifully driven that one down to mid off for a single. And last 5 balls remaining in the innings. Left arm bounce off the back foot, beautifully played it down to deep cow point region. Wanted to come back for the second chance of run, and what a throw! What a throw from the fielder and the deep extra cover. Even batter Sarup is not really imagine Suprit that the throw will going to come to those strikers and that much quickly. Great return from Ratan. Good return from Ratan to the wicket keeper's hand. To send Suprit back in the pavilion. Last pair in the middle. They have to complete that. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಗಾಡಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ನ ಗಾಡಿ ಅವರು.
Bondel Premier League Season 4 2025 is in progress, and after that a very successful day number 1, and we are into the day number 2. We are going to finish this innings because the team has didn't got full strength. There is a shortage of one player, so that means the end of the innings of team Palanir Friend Circle. They were to end the innings with the 68 for 9 and is 69 for 9, and they set a target of 70 to win the match for the team of Bold Eagles to get the place in the top in the points table. Now wait and see how well Bold Eagle will go into bat boldly here against Palanir Friend Circle, and before the innings will go into start here of Bold Eagle. Time to change in voice. Once again I request Hussein Manipur for the further explanation of the match in the state language, sweet language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಅಂಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟದಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. Palanir ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಪಾಲನೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವಾಗ 70 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಎಸೆತ 70 ಊಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ದಾಂಡಿಗರು ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಪಾಲನೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವಾಗ ಗೌತಮನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಬೋಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ. ಎಂಟಕ್ಕೆ 70 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವ ಶೈಕೋಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌತಮ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಾಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಚಾಲ್ತಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಶಿವ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 70 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ತಂಡ ಇವಾಗ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಶಿವ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗೋದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೊಂದಲ್ ಬರ್ಡಿಗಾಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಟೆಂಡ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚಾಲ್ತಿಯ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಯಶ್ರಾಜ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಯಶ್ರಾಜ್ ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಯಶ್ರಾಜ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಿತೇಶ್ ಖಾತ ಆರಂಭ ದಳ ಮತ್ತು ಇವಾಗ 2 ಓಟಗಳು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇವಾಗ 2 ಓಟ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾನದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರಜತ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಹೋದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಜತ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ದಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಗೌತಮ್ ಎಸೆದ 5ನೇ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಣ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು 4ಕ್ಕೆ 1 ಗೌತಮ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸವಾರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೊಂದಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗಲ್ಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಗಾರ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬೊಂದಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗಲ್ಸ್ಗಳ ಮತ 4ಕ್ಕೆ 1. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಲವತ್ತ 2 ಎಸೆತ 66 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 42ಕ್ಕೆ 66 ರಾಕಿ ಎಸ್ಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ರಾಕಿ ಎಸ್ರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 70ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಎಸೆತ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಅಶುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೊಂದಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗಲ್ಸ್ಗಳ ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. 40ಕ್ಕೆ 65. ಈ ತರವಾದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಷುತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತ ಛತ್ರಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಾಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಆರ್
ಷಡ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಒಂದು ಅಂಶ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 11ಕ್ಕೆ 1. ಆಲ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಂಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೊಂಡ ಸಮೇತ ದಳ ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳು. 38 ಎಸೆತ 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಾಳದ ಮೊತ್ತ 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹತ್ರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿದ ಹೊರತೆ ಮಾರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಷಡ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ 1. 36 ಎಸೆತ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಉದಯ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಳನೀರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ 36 ಎಸೆತ 51 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉದಯ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸರ್ವಕಾತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ 2. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಒಂದು ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇವಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಎಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರನ ಎಂಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಉದಯ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಉದಯ್ ಎಸೆದ 2ನೇ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓವರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಾಳುವ ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳು. 20 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 34 ಎಸೆತ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 50ರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉದಯ್ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಉದಯ್ ಟು ರಜಾತ್. ತಮ್ಮ ರಜಾತ್ ಗಸದ ಚೆಂಡು ಮಾಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊರತೆ ಮಾರಿ 6 ನಂಬರ್ 3 ರಜಾತ್ ದಾಂಡಿನ 3ನೇ 6 ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 26ಕ್ಕೆ 2. ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಜತ್ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ.
ಈ ತನ್ಮದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ 27 ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮದ ಚೆಂಡು ಸಚಿನ್ ಮಾತಾಡುವ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಮತ್ತೆ 28ಕ್ಕೆ 2 ಉದಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭಾಷುತ್ತವ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 30ಕ್ಕೆ 2. ಕೊನೆಯ 30 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30ಕ್ಕೆ 40. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಪಾಲನೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಹಾದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಎಸದ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರಬೇಕು. ಈಶಾನ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಗ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಭಾಷುತ ಮರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಡ ಮತ 1 ಶಾಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳ ಮತ್ತೆ 32ಕ್ಕೆ 2. 27 ಎಸೆತ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನ್ಮದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕಣಬಲ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಂತದ ಮತ 33ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮಾಂಸದ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಮಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 37ಕ್ಕೆ 2. 25 ಚೆಂಡು 33 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ರಜಾತ್ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38-2. Split fire won the toss, selected to bat first. ಈ ತರವಾದ ವಾಶೂತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42-2. ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಆಟವೇ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद श्रीमान हुसैन मणिपुर। और जहां तक सवाल है इस वक्त 24 गेंदें बाकी 28 रन चाहिए. 28 to get from remaining 24 deliveries. The equal battle is now on. और बोंदेल बोल्ड ईगल्स के बल्लेबाज इस वक्त सचिन और रजत मौजूद, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज गौतम। और 5वां ओवर इस वक्त बोंदेल बोल्ड ईगल्स की पारी में शुरू होता हुआ. 28 to get from 24 deliveries. फर्स्ट बॉल पहली गेंद इस बार टॉप एज, लेकिन गेंद फाइन निकल चुकी है. डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. टॉप एज पर गेंद जरूर टकराई थी, लेकिन कोई शॉर्ट फाइन लेग नहीं, कोई डीप फाइन लेग नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर गई है 4 रनों के लिए. तो इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों पर. 46 on the board at the start of the 5th over. 24 to get now from remaining 23 deliveries. और बेहतर स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ सचिन के बल्ले से. फुल टॉस, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 47 रनों पर. धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त बोंदेल बोल्ड ईगल्स. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज गौतम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट सामना करेंगे इस वक्त रजत, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं. एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक. रन बिहाइंड द लाइन ऑफ दैट बॉल, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल. एंड विद दैट सिंगल रजत इज नाउ मूविंग अप टू 32 now. He scored 32 runs in just 12 deliveries. Absolutely 280 strike rate in fact. 32 of just 12 for Rajat, and over number 5th in progress. और गेंदबाज गौतम 33 रजत बैटिंग ऑन 33 for 12 balls. और गेंदबाज इस वक्त गौतम गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. फुल टॉस ड्राइव कर दिया. हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में रन्स यहां पर नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज. और यहां पर बल्लेबाज रजत तो कुछ कहते हुए अंपायर से तो इस वक्त खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ. रजत सामना करने के लिए तैयार इस वक्त. और गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव कर दिया रजत ने. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. और 1 रन के साथ द 50 comes up now for Bondel bold Eagles. It's 50 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. 20 runs still required in remaining 19 deliveries. और रजत 34 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं. रजत इज बैटिंग ऑन 34 in just 14 deliveries. He's at the non-striker end. और गेंदबाज गौतम इस ओवर में अंतिम बार इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फुल टॉस मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा.
और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 51 रनों पर 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. Fifth over has been came to an end. Now the equation shows 19 to get from 18 balls now. So 51 5 overs completed. निश्चित रूप से रजत एक ऐसा कहना पड़ेगा कि शीट एंकर्स रोल जिस अंग्रेजी में कहते हैं मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए और इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. 34 रनों पर सिर्फ 14 गेंदों पर 34 रन वो बनाए हैं इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए सुप्रीत सचिन सामना करने के लिए तैयार. निस्संदेह कमबैक करना है इस वक्त पल्ली फ्रेंड्स सर्कल के गेंदबाजों को. तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर उन्हें करनी होगी. रिवर्स शॉट इस वक्त खेला बैकवर्ड थर्ड मैन पर मौका और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. He just played that one with a reverse shot but not quite get that one right from the middle of the bat. टॉप एज पर गेंद टकराया और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की. 51 for 3 now. ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Shobit, the new batsman, is now comes out to the middle as a number 5 batsman for Bondel Bold Eagles. 18 balls remaining, 19 runs required for victory. 17 balls left, in fact, 19 runs required. और शोभित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और सुप्रीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार शोभित के लिए. इस बार ड्राइव कर दिया शोभित ने. मिड ऑफ पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. 52 रनों पर शोभित अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. 18 रन चाहिए अब 16 गेंदें बाकी और रजत इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. इज बैटिंग ऑन 34 in just 14 deliveries. ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ पर लेकिन फीडर थोड़े से पर गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई. गेंद को बैकअप किया गया लेकिन तब तक मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 53 रनों पर. 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. रजत इज मूविंग अप टू 35 नाउ विद दैट सिंगल. नाउ 15 balls left, 17 runs required. Supreet lost it. This time I think it's got the distance. It's a massive one. It's a biggie. So this is an outstanding strike came from the bat of Shobit. Short गेंद रेस गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर एक लंबे छक्के के लिए शोभित ने और इस छक्के के साथ द इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ. 59 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 14 balls remaining, 11 runs to get. और गेंदबाज सुप्रीत अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव कर दिया. सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए शोभित अगली गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर एक रन के लिए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 60 रनों पर. 60 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 13 balls left and 10 runs required. सुप्रीत रजत के लिए अगली गेंद. रिवर्स शॉट खेलना चाहा. गेंद पैरों पर टकराई. रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त. It's a leg bye declared by umpire. Rajat keeps the strike and 6th over has been came to an end. So after 6 overs, Bondel Bold Eagles looking in a good situation. It's 61 for 3. Just 9 to get now from remaining 12 deliveries. Yashas, the little fellow, is now brought into the attack. Wide starts off with a wide, missing 2 for Sadi off stump. Single run added to the total. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 62 रनों पर. It's 62 for the loss of 3 wicket. अगली गेंद.
इस बार गेंद को स्क्वायर कट करना चाहता, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर रजत बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, 63 for 3। यशस left it, inside out cricket, chance for the extra cover fielder, and he dropped that one. He dropped that one. That was a chance at wideish mid-off, in between wideish mid-off and deep extra cover, but the fielder put down. रजत इसकी वजह से 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। कट करना चाह चुके, बेहतर गेंद थी इस वक्त, डॉट डिलीवरी, 64 for the loss of 3 wicket. So single run added to Rajat in the previous delivery. शोभित के लिए हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त, 65 for the loss of 3 wickets now, 14 balls and just 5 runs required. Rajat back on strike, batting on 36 in just 18 balls. He's now going to face a little bowler, Yashas. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे, और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। द फील्ड अंपायर रेफर फॉर द थर्ड अंपायर, और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर, तीसरे अंपायर जो हैं, इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। तो जोखिम भरा दूसरा रन था, और देखना यह कि रजत जब विकेट चटकाए गए थे विकेट कीपर द्वारा, जब रजत क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। Now the throw came. No doubt is the call, and the batsman survived. Couple of runs added to the total. 67 on the board, 6 overs completed. .5 was completed. In fact, 7 balls and 3 runs required. हल्के से पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए रजत, 68 on the board, and Rajat is now moving up to 39 with that single. So last over remaining, and in the last over, Bondel bowled Eagles have to score just 2 runs for victory. और रजत इस वक्त स्ट्राइक अपने पास रख चुके हैं, और मैच का अंतिम ओवर, the last over of the match is now going to begin. शम्मी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, रजत सामना करने के लिए तैयार, 6 गेंदे 2 रन चाहिए विजय के लिए। फर्स्ट बॉल कम्स, शम्मी रजत के लिए, cracks it away, that's it, 1 bounce into the fence. He just finished the match in a style with a boundary for Rajat. He's remained unbeaten on 43 in just 21 deliveries, and comprehensive victory for Bondel bowled Eagles by 7 wickets with 5 balls to spare. They reached the target, and they won the match against Palanir Friends Circle by 7 wickets with just 5 balls to spare. So man of the match, undoubtedly, it went to Rajat, who scored 43 unbeaten runs. 43 runs, and he has remained unbeaten till the end of the innings. And he is adjudged man of the match for his fantastic knock of 43 not out in this match in just 21 deliveries he scored. 22 deliveries he scored. I request Mr. Rajat to please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it. Match number 3 has been completed. Match number 4 has been going to start within just short while. And we'll be back right after the short break with my friend Satish in English, where the next match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
The next match between the two big teams, Split Fire versus Channel, but the match is going between Ishan Friends Helipad versus Split Fire. I request the fielders to come to the ground immediately and I request both team ಚೂರು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಣಸಾಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಶಾನ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೈರ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬೇಗ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡು ಅಣ್ಣ, ಕೋಲ್ಡು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟವು 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು
ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೆಡಿ. ಶಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ನಿಶಾಂತ್. ಶಾನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್. Start the match. The bowler goes in the right arm. It's a switch it. Completely dotted. Once again, Nishant to Sean. He's a very good, excellent batsman, Mr. Sean. It's a lot of winds coming here. The Bondel Hudka ground. Bondel Premier League Season 4. What an excellent tournament is going on here in Bondel Hudka ground. Once again, Nishant to Sean. Bowling his second time. Sean goes for the big one. Just catch it. Catches the call. Once again, Sean is gone for a duck. He misses a juicy full toss ball. Once again, the new man, Sanath. Sanath and Dhruv are the destructive batsers. Father son duo. Sean departs for 0. The new man Sanath just in about 45. ಇಲ್ಲಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಸನತ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 45 ನಂಬರ್ನ ಆಟಗಾರ ಅವಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇಂದ. Once again, Nishant to Sanath. Well on hitter, Sanath. It's the third time. Once again, a beautiful dotted delivery. Score moves on to 0 on the board. After the loss of 1 wicket. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ to Sanath. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್. ಪಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ದ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 1 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊನೆ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ to ಧ್ರುವ. ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಧ್ರುವ misses it. Gone to the ball most on the boundary. The batsman settled for 2 runs. Once again, is a call for run again. 3 runs they completed. What a beautiful piece of running between father son duo. The score moves on to 4 on the board. Last one more delivery remaining. Once again, Sanath tried to sweep it. Completely dotted. After the completion of 1 over, the score moves on to 4 on the board. With the loss of 1 wicket. Ishan Friends Helipad introduced a new bowler here. Mohan. They're guided by the big man Ashraf.
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮನುಷ್ಯ ಧ್ರುವ. Once again, he missed it completely. Dhruva is gone. The span of 2 balls, they completely lost the 2 wickets here. Split fire. The captain walks in. The captain, the man, Ritesh Pujari. The man, the legend, Ritesh Pujari. The son is watching from this end. Ritesh Pujari once again dotted delivery. What a beautiful piece of bowling from Mohan. 2 consecutive 2 dot balls. He tries to sweep it. Completely missed. The score moves on to 5 on the board. After the completion of 3 balls, the score moves on to 5 on the board with the loss of 2 wickets. Once again, Sanath tried to switch it, again lost it completely. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನತ್ ಅವರಿಗೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ. Sanath goes for a switch it. Once again, full toss, juicy full toss ball. Over completed. After the completion of 2 overs, the score moves on to 5 on the board. They're still lagging behind. The new man Gangadhar, introduced by Asian Fighters Helipad. Hale Holi, Gangubai. Once again to Ritesh, he swings it. Ritesh, he misses it. The score moves on to 6 on the board. Second time Gangu. ಈ ಬಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ. Sanath has faced 7 balls. He scored only 1 run. Sanath goes for a big one. Chance of a catch here. Gangadhar tries to catch it. What a beautiful piece of bowling from Gangadhar. Gangadhar strikes again. Hale Holi Gangu. Akshu, the Pollard, the man. Consecutive 2 sixes.
ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ 2 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರಿಂದ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 5,000 ಘೋಷಣೆ ಭವಿಷ್ನವರಿಂದ. ಅಕ್ಷೋ ಡಾಟೆಡ್ ಅಗೈನ್. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಉತ್ತಮ ಲಯಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾಧರ್. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಗಂಗು ಟು ಅಕ್ಷು. ಅಕ್ಷು ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಒನ್. ಇನ್ನು ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಬರಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಲಗ once again day 1 for Akshu. Still 4 days remaining. After the completion of 3 overs, the score moves on to 6 on the board after the loss of 3 wickets. ಇಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ 6 ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ರಜತ್ ಅವರಿಂದ. ನಿಶಾಂತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ರಿತೇಶ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಶಾನ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿನ್ ಆದಲ್ಲಿ 5,000 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಬೆಕೋಡಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಬಾಲ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಚೊಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಿಶಾಂತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14, 19. ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಚಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಜತ್ ಫ್ರಮ್ Bondel Bold Eagles.
ಇವರಿಗೆ ಪಚ್ಚನ್ನ ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದೂರದ ಗೆಳೆಯ KP 333 ನಂಬರ್ನ ಆಟಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್. Once again dotted wide delivery. The score moves on to 21 on the board after the loss of 3 wickets after the 4.1 ball. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. Once again he missed it completely. After the completion of 4.5 balls, the score moves on to still lagging in 22 runs. Ritesh once again missed it completely. After the completion of 5 overs, the score still lacks in 22 on the board. Still 3 overs remaining. I guess the new bowler, once again the wicket taker Gangu is into the attack. Shining star Gangubai. ಗಂಗಣ್ಣನ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 3000 ಘೋಷಣೆ. Akshay rise to sweep it. Once again missed it. What a beautiful piece of bowling from Gangu. Akshay once again tries to reverse sweep it. Batsman settle for 1 run. We have a big man here, Ritesh. The batsman. The score moves on to 23 on the board. Ritesh goes for good. Waiting for the umpire signal here. Bice run. The score moves on to 24 on the board after the completion of 3 balls. Still 15 balls remaining here. Once again Akshay. Akshay goes for the big one. It's clear. It's 6 runs on the board. The score moves on to 30 on the board. What a beautiful piece of batting from Akshay. It's a big hitter. Last 2 more delivery remaining here. Let's see. Akshay goes for once again, catches the call. Brennan misses it. Ritesh
ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31 ಕೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು the score moves on to 31 on the board. Have a new bowler here, jersey number 9, Swaroop to Akshav. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾಂಡವ 1 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ. ರಜತ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಶು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶುನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬ್ರೆರೆನ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 34ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೆರಿನ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಳಿಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 43. 43ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಶಾನ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೋಂದೇಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ. ಇದರ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಜಯ್ ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶು
ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1 ಇದೆ. ಅಜಯ್ ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಎರಡು ಓಟಗಳು ಪೂರೈಕೆ. ಮೂರು ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6 ಇದೆ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ ಕೂಡ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಲೆಫ್ಟಿ ಸನಾತ. ಲೆಫ್ಟಿ ಸನಾತ ಎರಡನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಮೊದಲನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಸನತ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೈರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದರ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೋಂದೇಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1. ಐದನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಅವಿನ್ ಪಿಂಟೋ.
ಗುಂಡ್ಯ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ಚಿದ ಇವರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ, elected to field fast. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18 ಕೇರಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 36 ಎಸೆತ, 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪವನ್ ಅಗಲ ಚೆಂಡು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್, ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಪೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ವಾಪಸ್. ಮೂವತ್ತ ಎಸೆತ, 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಚನ್, ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ರೂಪದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೂಪದ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಇವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಚನ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 1 ಬೌನ್ಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಎಸೆತ, 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಆದರೂ ಫ್ರೀಟ್ ಎಂಬ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬೋಂದೇಲ್ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೋಂದೇಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಎಸೆಯಲು ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ತಂಡ ಮೋಹನ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೋಹನ್
ಊಟ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. Eliminator Qualifier 2 rest ಸರಿ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಸರಿ, ಭಗವತಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಮಾವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಮಾವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಕಡಿತ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಓವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಂಘಟಕರು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕರ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿನದ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕತ್ತಲಾಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಮಗ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಾತನೆ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡಿಗಾಲ್ಸ್. ಗೆದ್ದರ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋಂಡೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ವಿನಯ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂಡೆಲ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏನದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವರೆಗಾಗಿ ಶಿವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್, ವಿನಾಯಕ ಸದ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಮೊದಲ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ದಳಗಾಟ ಆರಂಭ ವಿನಯ್ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ವಾಶುತಂಬರದ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇವಾಗ 2ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮೊದಲ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಒಂದು ಹಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ನರ್ ಪೈಗೆತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗರು ಇವಾಗ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕರ್ ಮೊದಲ ಸಹಿತ ವಾಶುತವರ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಶಿವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬೌಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಶಿವ ಎಸದ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಡ್ವಾಲ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಡ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಒಂದೋಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟಗಳು. ಶಿವ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ತಂಡ 4ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್. 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಗ ಇವಾಗ 4 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಶೋಭಿ ತಂಡ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಭಿತ ಸದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಳ ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಶೋಭೆ ಹೊಡೆತ ತಾರ್ವಕಾತ್ರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 5ಕ್ಕೆ 1. ವಿನಯ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯಾದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ 5 ಹುಟ್ಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಾಯಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರು ಅವ್ರ ತರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಿತ್ಯ. ಶೋಭಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯ. ಆದಿತ್ಯಗೆ ಸದ್ದ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದ ಆದಿತ್ಯ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆದಿತ್ಯ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ತಾಳಮತ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 6 loss of 1 important wickets. Vinay back to the pavilion. ಶೋಭಿತ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುರುಕಿನ ಛತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 6 loss of 1 important wickets. ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೇನೆ ಚೆನ್ನ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶತರಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 10 loss of 1 important wickets. ಶೋಭಿತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವತಿಗಳ ತಂಡ ಇವಾಗ 11ಕ್ಕೆ 1. ಮೊದಲ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವತಿ ತಂಡ 11ಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. SR ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಶಿವ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 12 ಓಟಗಳು. ಶಿವ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶಿವ ಟು ಆದಿತ್ಯ. ಆದಿತ್ಯಗೆ ಸದ ಚೆಂಡು ಸರ್ವಕಾತ್ರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ 1.
ಹೋದರೆ ಅವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಳ ಮತ್ತು ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 14-1. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆಲ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಹುದರ ಔಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಿವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂತಲ್ಲಿ ಶತ್ರಕ್ಷಣ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿದ ಎಡ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಡ ಮತ 3 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇವಾಗ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಹೋದರೆ ಔಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡವಂತ 18ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ತಲವಾದ ಚೆಂಡು ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾಳವಾತ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ತಂಡ 19ಕ್ಕೆ 1. ಮೊದಲ ಹಂತದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 19ಕ್ಕೆ 1. ಇವ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಚಿನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಸಚಿನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಗುಬಾದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ಚೆಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೆ ಅಂಶಪಟ್ಟಿ 2 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 21ಕ್ಕೆ 1. ಈ ತಲವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಆದಿತ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಳಬತ 21ಕ್ಕೆ 2.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸುಶಾಂತ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು. ಸುಶಾಂತ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮತ್ತು ಇವಾಗ 22ಕ್ಕೆ 22 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸಚಿನ್ ಎಸೆದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೆಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಮತ 23ಕ್ಕೆ 2. ಸಚಿನ್ ಟು ಸುಶಾಂತ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಹುಲ್ಲರ್ ಔಟ್ಸ್ಕೋರ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ 6 ಷಟ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಯ ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ 2. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद हुसैन मणिपुर. और जहां तक सवाल है, क्वालिफायर मैच नंबर 1 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और जहां तक सवाल है इस वक्त 5वें ओवर का, तो पहली गेंद इस बार गेंद को खेलना मौका जरूर इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के लिए, लेकिन गेंद उनके हाथों से चूकते हुए और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पर और यशस्वी तम दूसरा रन पूर्ण करते हुए क्वालिफायर मैच नंबर 1 का इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 और इस श्रृंखला के मेन पिलर कहा जा सकता है श्रीमान प्रशांत पिंटो. इनके मार्गदर्शन में, इनके सारथ्य में इस ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद क्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफसाइड बट स्ट्रेट टू फील्डर एट कवर पॉइंट. इज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. सुशांत और सुनील इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी करते हुए इस वक्त शोभित, और शोभित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह स्टंप्स को कवर करके इस वक्त खड़े हुए बल्लेबाज. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछाला डीप मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट पर लपक ली गई है. शॉर्ट गेंद को पुल किया था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की. तो इस तरीके से तीसरा विकेट गिर चुका है. 32 on the board, 3 wickets lost and the man dismissed is सुशांत बैक इनटू पेविलियन. सुशांत पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी लीग स्टेज के मैच में. इस मैच में उतना कुछ खास बल्लेबाजी वो नहीं कर पाए और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 32 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका. फ्रेंड्स भगवती इस वक्त कुछ हद तक संकष्ट की स्थिति में नजर आता और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए बोंदेल बोल्ड ईगल्स के गेंदबाज इस मैच की विजेता टीम सीधे इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी. और फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है क्वालिफायर मैच नंबर 1 में. और ये गेंद ड्राइव किया, इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑफ पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 33 रनों पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस.
और फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट करने के बाद शोभित एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट कट किया खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में लंबा दौड़ फील्डर लगाते हुए और जब तक एक फील्डर अपने पैर से गेंद को रोके और दूसरा उसे उठाकर फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का ऑफ द बैकवर्ड स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच कर दिया था इस वक्त बल्लेबाज सुनील ने 2 रनों के लिए 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर सुनील बल्लेबाजी करते हुए सुनील बैटिंग ऑन 17 ऑफ 15 डिलीवरीज और इस वक्त एक बार फिर से शोभित की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला जरूर लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 5 overs completed 36 for the loss of 3 wicket still the batsmen of friends Bhagwati searching for the right track just 3 overs left in overall calculation in their innings Next match, the eliminator match will be played between Boundary Aimers versus Friends Bondel, and because of that, I request the captains of these 2 teams to please report to the stage for the toss procedure. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box and राजू और सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त सुनील तो पहली गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद और चूंकि इस वक्त गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में निश्चित रूप से जहां तक एक बेहतर स्कोर का सवाल है तो फ्रेंड्स भगवती को इस वक्त कम से कम 60 के आंकड़े तक पहुंचना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो क्योंकि गेंद जो कि सख्त इस श्रृंखला में इस्तेमाल की गई है और हर मैच में हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बन चुके हैं बल्लेबाजों के लिए सहकारी होती हुई ये गेंद और इस वजह से जितना ज़्यादा रन से यहाँ पर बनाएंगे फ्रेंड्स भगवती के बल्लेबाज उतना उनके लिए बेहतर होगा और लिखपाई का इशारा इस बीच 1 रन का इजाफा 37 रन 37 ऑन द बोर्ड 6th ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को और इस बीच 2 बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज राजू इस वक्त फेंक चुके हैं सामना करते हुए इस वक्त स्वरूप और राजू तैयार इस बार ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त मोड़ दिया था और स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे डीप स्क्वायर लेग पर लेकिन थोड़े सीधे और बल्लेबाज ने गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था 2 स्क्वायर और 4 रन यहां पर बल्लेबाज स्वरूप प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस Qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament, BPL Bondel Premier League Season 4 2025 is now progressing here under the great leadership of Mr. Prashant Pinto, organizing this fantastic tournament in this beautiful and large Hudko ground, Bondel. Is bar and just wide of the wicket keeper. This time a slight bit of misunderstanding there. Non-striker के बल्लेबाज काफी आगे निकला है लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर यहाँ पर खींचते हुए सुरक्षित और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है दोपहर के ठीक 2 बज चुके हैं और सूरज ठीक आसमान की बुलंदी को इस वक्त छू चुका है अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ ये गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 42 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज राजू अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार सुनील बल्लेबाजों के सामना करते हुए राजू की गेंदों का For the last time in this over, Raju comes left arm over the wicket. रिवर्स शॉट खेलना चाहा और इस बीच पेस का चतुर परिवर्तन किया था गेंदबाज ने कुछ हद तक धीमी गेंद फेंके थे रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास भेज चुके लेकिन 1 रन जरूर मिला लेग बाय के रूप में 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर इट्स 43 for 3 and 6 overs have been bowled
और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत मेगा फाइनल मैच ठीक आधा घंटे बाद राइट आफ्टर हाफ एन आवर शुरू होगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय मैदान में। भारत और न्यूजीलैंड जो कि भिड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के लिए, और वो मेगा फाइनल मैच ठीक 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक यहाँ पर शुरू होगा, यानी ठीक आधा घंटे बाद। और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 की शानदार प्रगति होती हुई श्रीमान प्रशांत पिंटो इनके सारथ्य में, और इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए, और क्वालिफायर मैच नंबर 1 इस वक्त प्रगति पर। काफी लंबा और विशाल सा हुडको मैदान बोंदेल का कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है, और यहाँ पर एक और बेहतरीन और मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए बीपीएल बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 के अंतर्गत। Cracks it away just over the cover fielder's head and finds the gap as well. Fantastic struck came from the bat of Sunil. पंजों पर उछलते हुए ऑफ द बैक फुट गेंद को इस वक्त उछाला था कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट। बेहतरीन स्ट्रोक, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर इस चौके के साथ 3 विकेट के नुकसान पर। और सुनील ऐसा कहना पड़ेगा शीट एंकर्स रोल मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए फ्रेंड्स भगवती के लिए 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 22 रन्स। सुनील बैटिंग ऑन 22 ऑफ जस्ट 20 डिलीवरीज ही फेस्ड। और एक बार फिर से गेंदबाज विक्की की गेंदों का सामना करते हुए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉट थर्ड मैन पर थोड़ी सी मिसफील्ड, और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पर इस भी नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन इससे पहले की थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहाँ पर चुरा चुके हैं। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 49 रनों पर 1 कम 50 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बीच गेंदबाज विकी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लॉफ्टेड दिस टाइम नो वन इन दैट एरिया, इनफैक्ट इट द फील्डर आउट देयर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे और आखिरकार उन्होंने इस कैच को लपक लिया। तो सुनील की शानदार पारी पर पर्दा गिर चुका है। इज आउट फॉर 22 ऑफ 21 डिलीवरीज बाय सुनील एंड 1 more wicket lost. The first wicket for the bowler Vicky, and now the score is 49 for the loss of 4 wicket. We are just waiting for the number 6 batsman at the situation. नंबर 6 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है सुमित। नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अब तक के हालात को देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि बोंदेल बोल्ड ईगल्स के गेंदबाजों ने अब तक एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है। और बल्लेबाज फ्रेंड्स भगवती के सिर्फ 49 रन अब तक बना पाए हैं, जबकि उनकी पारी का 6.3 ओवर यहां पर पूर्ण हो चुका है। और देखना यह कि बचे हुए 9 गेंदों में और कितने रन यहां पर फ्रेंड्स भगवती के बल्लेबाज जोड़ पाते, खासकर जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है। इस वक्त फ्रेंड्स भगवती को इस वक्त चाहिए चंद चौके और छक्के अपने टीम की रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए। और विकी इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, 1 ही रन से संतुष्ट। और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर फ्रेंड्स भगवती। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं, 50 रन 6.4 ओवर में बने 4 विकेटों को खोने के बाद। और एक बार फिर से विकी इस वक्त तैयार, स्वरूप जो कि 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विकी की गेंदों का। और विकी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फिर से सफल होकर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा है इस वक्त, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 51 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट नाउ।
विकी अब तक का बेहतर ओवर साबित हो चुका, सिर्फ 8 रन पहले 5 गेंदों में वो प्रदान कर चुका है, विकेट भी प्राप्त करने में सफल। और इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर, हियर ही कम्स, राइट आर्म ओवर द विकेट विकी। और लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली, the ball came quite lately and because of that no contact between the bat and the ball, and the ball went into the hands of wicketkeeper after the beating the batsman's bat. 7 overs had been bowled, 51 for the loss of 4 wicket, and now just a last over remaining in friends Bhagawati's innings. राजू गेंदबाजी शुरू करते हुए फर्स्ट बॉल, इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और दूसरा रन इस विकेट लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट विद दैट सिंगल। और सपना इस वक्त करते हुए सुमित जो कि 1 रन पर इस वक्त क्रीज पर मौजूद, 1 रन बना चुके हैं अब तक, और गेंदबाज राजू की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। राजू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुमित के लिए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 53 रनों पर। रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, जबकि उनकी पारी का अंतिम ओवर इस वक्त प्रगति पर, और राजू अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार दिस इज गॉन, आई थिंक सो इट्स कुड बी क्लियर डिफेंस, एंड यस इट डज, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने कहा, यस इट डज। तो छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त स्वरूप के बल्ले से लगता हुआ, 59 ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स लॉस्ट, 7.3 overs have been bowled, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए बेहतर गेंद थी, कुछ हद तक धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी, और रन इस बीच यहां पर नहीं मिला। The scoreboard stays at 59 for the loss of 4 wicket, 2 balls left in overall calculation in their innings. राजू इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, स्टंप एक्सपोज करके खड़े हुए थे, और इससे पहले ही भागते हुए राजू ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करी, और इस गेंद को उछाल कर खेलने में असफल, चतुर गेंदबाजी, क्लेवर बॉलिंग राजू की, और अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, द लास्ट बॉल इज नाउ रिमाइनिंग, और राजू गेंदबाजी करने के लिए तैयार, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, दिस टाइम मिसेस, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, रन आउट का खतरा, लेकिन यहां पर खतरा टल चुका, ओह इट्स गोइंग टू बी अ बैड मिस, दिस इज एन अ बैड मिस, and it's cross over the fence for a boundary, 1 plus 4, 5 runs added to their total. So 5 runs added to their total in the final delivery of their innings, और इस रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 64 the score, 64 for the loss of 4 wickets scored by friends Bhagawati, and now the target for Bondel Bold Eagles is 65. They have to score in the stipulated 8 overs with a required run rate of exactly 8.12.5 runs per over. 8.12.5 runs per over they have to score for victory. 65 in 8 overs, that means in the stipulated 48 deliveries they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर बोंदेल बोल्ड ईगल्स के बल्लेबाज यहाँ पर इस 65 रन 65 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं निर्धारित 8 ओवर्स में। So 65 द टारगेट, और बोंदेल बोल्ड ईगल्स के पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से हम
आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब यहाँ पर बोंदेल बोल्ड ईगल्स की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, Gopi, and welcome back. Good afternoon, cricket lovers. And we are in the most important stage of this game, Bondel Premier League 2025 Season 4, the qualifier number 1, the toppers of the points table, the clashing for the place in the mega final of BPL 2025 Season 4. After winning the toss, elected to bat first. They batted really very well, scored 64 runs in the stipulated 8 overs, and they set a target of 65 to win the match here for the Bondel Bold Eagles. And wait and see how Eagles will go into bat boldly against this bowling attack of their opposition. Here is the first ball. The batter will go to take the strike. Rajat, and the ball is absolutely, the batter missed it completely. Boundary Emirates as well as Friends Bondel captain. Please be Boundary Aimers. Boundary Aimers ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. This time Rajat, the man of the match, is the previous match and is continuing, and no ball as well. This is going to be a fantastic for the chasing team. And Rajat is in a terrific form. He's no doubt at all in that occasion. The first ball, he missed it, but second ball, he's connect that one very well from the middle of the bat, and he got the distance as well with the direction of the wind, and at the same time, he will going to get the free hit delivery. Sarup have to survive. Right arm over the wicket. This time, he will not going to survive. This time, it might be one bounce into the fence for 4 runs. This has been a terrific start for the team Bold Eagles, and the batter Rajat and batting very boldly in the first over itself, and they got runs in the 2 deliveries. The free hit delivery, juicy full toss. Just like Rajat is exposed his stumps, shuffled across the line of the delivery. You know exactly that is a free hit delivery. He can play any kind of cricketing stroke, and for the free hit delivery, he played it very freely down to deep square leg boundary for 4 runs. Runs are coming very quickly here. It's 11 without loss of any wicket. This time, top edge. Have to grab this opportunity. Who will going to get that one? Short mid wicket. The fielder, they got the wicket. Rajat can't believe his eyes, but he need to go back to the pavilion. Good comeback here by the bowler Sarup. They really got a very good comeback. This time not that much of shot enough. Maybe the Rajat early into the stroke and played it very high, and is very much disappointed, isn't it? He's got the start, but fails to continue that start into the beginnings. That might be the huge fish in the net for the team Bhagavati, the friends Bhagavati.
They exactly knows this man is maybe the danger man, Rajat. If he manages to continue bat till 4 to 5 overs, he can change the complexion of the game. And the good comeback by the bowler. The number 3 batter walks towards the middle. Shiva, one more experienced campaigner for the side. Shiva, they needed to bat sensibly if they wanted to win the match. What we are talking about, needed to bat sensibly. This is not a sensible batting. In fact, he's very lucky that ball is didn't carry to the fielder. Otherwise, the wicket number 2, which is just missed by Sarup. And fortunately for the batter Shiv, the ball which is landed safely between the fielders. And highly irresponsible cricketing stroke which is attempted, but he got 2 valuable runs for that. 13 for 1. Sarabals wanted to go for the switch hit. A lovely delivery. The lovely delivery there from Sarup. As he bowled right on the block hold of the batter. Shivu is a little bit has got a made in mind while he walks towards the middle. He will not play defensively. He wanted to get some runs in the power play. The intention is very clear, and again lovely delivery to finish the over number first here. Equal battle is on after completion of first over, chasing a total score of 65 to qualify for the mega final. The team Bold Eagles are 13 for 1. Toss is going on here for the next match, that is the Eliminator. Boundary Aimers takes on Friends Bondel in that Eliminator of BPL 2025 Season 4. So battle is on here for the place in the final, but already the final will going to take place in Dubai of the Champions Trophy. Once again, Rohit Sharma is making a record of losing a toss again in the mega final as well. The captain of New Zealand won the toss and elected to bat first. Of course, the Indians, they were not bothered about the toss win. They only bothered about winning the match. And they wanted to win the Champions Trophy. There is a first ball appeal for something, but nothing has happened. Just an excitement. Swaroop just wanted. Jitesh, the batter, left-hand batter, tried to get that on the onside region. Missed it completely. Sushant. One more great all-rounder. He's got a great tournament from the bat and ball. Wait and see in the second over how will he going to put some break on the run rate. Already got runs in the first over of the power play. Shiva, after changing his bat, coming to the non-strike end. The power play is on. The two bodies out there, the deep square leg and long on. Wideish for the left hand. This time, looks like the batters wanted to go for one more slog sweep shot down to square leg, but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. And back to bowler. No chance of any run there. The good shot from Sushant around the wicket, right arm. Lovely delivery indeed. One more beautiful delivery. The batter is absolutely uncertain. Gitesh. They're playing a dot ball in the power play. It's just like it's a crime, because opportunities for a chasing team to get some runs in the power play. But Sushant is not giving the opportunity so far. That was absolutely good thinking from the bowler's point of view. And Sushant, he's a left-hand batter, just wanted to become a right-hander. And the bowler bowled beautiful delivery, which is down the leg side quite deliberately. Restrict him from that switch it. One more dot delivery. This is absolutely disappointment, disaster. 5 consecutive dot deliveries from Sushant. And this is a 6th delivery.
Can he get the hat? Oh, this time he lofted it. He lofted handsomely. And that gone many a miles for a huge six. This is one of the biggest six of the day by Gitesh. All the frustration of that 5-dot deliveries completed in that hit. That shows how he frustrated with that 5-dot dwellers. He's almost kills that ball, isn't it? And played it down to deep square leg for a 6. But still Sushant is not really bothered about the 6 because only 6 in the second over of the power play. It's not a big runs which is conceded by the bowlers. And after completion of over number 2, it's 19 for 1. 19 for 1. Aditya C. Kotyan and came into bat, came into ball. Came from the family, which is everyone engaged in cricket, whether it's a father, the uncles, everyone. Chetan is a one. He is known to be one of the classical and technically sound player, represented for Overarm Friends Cultural Association, EFCA. And here is the first ball. Again swings it away, but the fielder is there in the deep square leg. And one more single there. With that single, Skoban moves on to 20 for the loss of 1 wicket. So, very well talented. Oh, lovely delivery. This is what this man can do. This is an outstanding delivery, isn't it? For the right-hander batsman. Incoming delivery, but it's going to be outswing for left-hander. And lovely execution. Again, he wanted to go for the switch. It missed it completely. Gitesh, so far, is not that much of comfortable, excluding that 1-6. The last delivery of the previous over, he played it very nicely. But all we can see that is still struggling. Aditya, away from us. Balls played it down to long on region for an easy single. Aditya will not going to bother about the single. With that single score, but moves on to 21 for loss of 1 wicket. The equal battle is on here for the place in the mega final. 2 toppers of the league stage matches. They grab the place in the 1 and 2 place in the points table. At this time, a reverse sweep is played it beautifully in the gap. Will it go into a boundary there? Lovely stop by the fielder in the deep. And they wanted to come back for the third, but it's not a good running bit of the wicket. There's probably the 3. But in this condition, I'm not saying it's a bad running bit of the wicket. Not an easy condition for the player, especially in the time is 2:30. Have a look at that hot sun. It's not so easy to run quickly between the wicket. Once again, he's trying for the switch it. He missed it, but Aditya hit that stump of the leg stump of Shiva. Beautifully bowled. Isn't that a lovely disguised slower one? Have a look at that one. That was a slow leg cutter. The batter just wanted to go for the switch it. Once he missed that, the ball will going to do the trick because that was a leg cutter. Hits a leg stump of the batter. The wicket number 2 is back in the pale. One more outstanding over which is comes to an end by Aditya. And 4 runs and a wicket. A great contribution from a young man. After completion of over number 3, it's 23 for loss of 2 wicket. So 42 more runs required for the victory. And remaining 5 overs, 30 ball 42. For the next match, captain of Friends Bondel won the toss, Neville, and they elected to field first. That is the eliminator between Friends Bondel versus team Boundary Aimers. No change in bowling. Why not? The man who bowled brilliant in the previous over conceded 6 runs because his just number is also 6. And wait and see how well he's going to bowl that second over. Round the wicket. Gitesh again missed that full toss delivery.
And try to hit that one towards the mid wicket, little bit cross-batted. That's why he couldn't manage to connect that one properly. Lucky escape here for Sushant. Otherwise, we need to find the ball out of the park. Just a single. With that singles 24 for the loss of 2 wicket. The new batter, Shobit, one more great all-rounder for the side. Will go into face his first delivery. Oh, this is what Sushant is doing in his the bowling. This is an unplayable leg cutter from him, because if you fish that line, moving from the good line spot, always difficult for the batter to pick that leg cutter. This time Shobit played it horizontal bat. In fact, he played that reverse sweep, not with the power, but gently played it down to gully region for a single. With that single, quarter century 25 for the loss of 2 wicket. Bright and sunny afternoon. The battle is on for the victory. Time is exactly 2:30 in the afternoon. Sushant. Again, lovely delivery, this time half cutter. And the batter just wanted to go for the big swing of the bat. Leg by call by umpire, deflected from the leg. So Jitesh, if hit one more 6 here, he will going to get 500 rupees, which is announced by Sanjeev. It's not Sanjeev, it's Sanjay. That's only for Gitesh. Again, one more lovely leg cutter, negotiated very well by Shobit. Know exactly they need to consume the deliveries of Sushant, because it's not so easy for the batter to get him with that the leg cutter which is using regularly. But for the left-hander, I don't think he will going to use that. So again, wanted to go for a big swing of the bat. Maybe that 500 rupees in his mind, and missed it completely. Good over from Sushant after completion of 4 overs. It's 27 for the loss of 2 wicket. Still long way to go. Half of the over which is completed and half of the over remain. That means 24 deliveries remaining. They have to get another 38 runs that we can see in the screens. 38 required from 24. It's going to be more exciting as well. And for that exciting 4 overs, the change in voice is a time for Hussein Manipur to take over the microphone in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಳ ಮೊತ್ತ 27-2, ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡು 38 ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ಗಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ಹಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಜಯ ಅಪಜಯ ಅದ್ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್, ಹೊರ ತಿರುವಳಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರಾಸೂಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ತರ್ಮದ ಸತ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸುಲಭ ಸದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಶತರಕ್ಷಕರು ಎಡವಟ್ಟಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಳಮತ 29-2, 23 ಚೆಂಡು 36 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಬರೆದ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಶತರಕ್ಷ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗರು.
2 ಸಮೇತವಾಗಿ ತಡವಾತ 31-2 ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದವಲ್ಲ ಎಡಂಚಾಟಗಾರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಆದಿತ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ತನವಾದ ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ್ರು. ನೆಟ್ಟನೇರ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಒಂದೋಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ತಡವಾತ 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 32-2. ಅದ್ಯಾರು ಅದೃಷ್ಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬೋಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಅಂತ 5ನೇ ಚೆಂಡು ನಟನರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಆಲ್ಸ್ ತಡವಾತ 33 19-32. ಈ ತರ್ಮದ ಹುದ್ದರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜಿತೇಶ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33-2. ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. 18-32. ಆರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಸೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಾಲ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚಾಲ್ತಿ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸರ್. ಷಡ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಇವಾಗ 39-2. ಹಂತ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಒಂದು ಹಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಬೌಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಶೋಭಿತ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸೆತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ತಾಣ ಮುಖಾಂತರ ರನ್ಔಟ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಿತೇಶ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು 39-3. ದ್ವಿತೀಯ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಸಚಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 15 ಎಸೆತ
ಬೊಂದೇಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ಗಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15ಕ್ಕೆ 26 ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾರು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಈ ತರ ಮಧ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೊಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಳಮತ್ತ 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 40ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲಾಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಜಯ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೋತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಳಮತ 41ಕ್ಕೆ 3 ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 13ಕ್ಕೆ 24 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಈ ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 41ಕ್ಕೆ 3 12ಕ್ಕೆ 24. ಯುವಸವರಿಗೆ ಮೊದಲು 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವತ್ ಇವಾಗ ಸುಮಿತ್ನ ಬಲಸೋತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 24 ಶೈಕಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತ್. ಇವಾಗಲೇ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸಿನ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಚೆಂಡು 24 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಸುಮಿತ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಳಮತ 45ಕ್ಕೆ 3 11ಕ್ಕೆ 20. ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಕೆಳ ಸರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ಎಸೆತ 20 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ ಶೋಭಿತ್ ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್.
ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರು ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಥಾನ್. ಮತ್ತೋರು ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 9ಕ್ಕೆ 20. ಅದೃಷ್ಟದ ಜಯ ಆಧಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆದ ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೋಮನ್ ಸಿಂಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಷಡ್ಕಾರೋಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 51ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 8ಕ್ಕೆ 14. ರತನ್ ಎದುರಿಸಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ 14ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುಮೇತ್ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಮಾರಿ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ರತನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಾಜು. 7 ಎಸೆತ 14ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಉದರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳಿವನ್ನ ಕಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ರನ್ಔಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. 52ಕ್ಕೆ 6 7 ಓವರ್ಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 6ಕ್ಕೆ 13 ಅಂತಿಮ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಆದ್ಯಾರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳು ಹೋರಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ 13ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸರಿಯ ಸಾಟುಗಳು ಲತೀಶ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 6ಕ್ಕೆ 13 ವಿನಾಯ್ ಎಸದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ.
ವಿನಯ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ತಲವಗಾತ್ರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯ. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 12 ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ತರವಾದ ಚೆಂಡು ಕಲಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 57 ಓಟಗಳು 3 ಎಸೆತ 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸರಿ, ಟೈಮ್ ಆಟ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಲೆಫ್ಟಿ ಸಚಿನ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಎಸೆತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಭಾಷುತ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆತ ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರುವಾಗ ರನ್ಔಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಮತ್ತೆ ಶತರಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. 1ಕ್ಕೆ 7. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿವೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶೈಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಇಳಿತಾರೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಚೆಂಡು 22 ರೂಪದ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು.
ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಓವರ್ ಥ್ರೋನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಓಟ ಇವಾಗ ತಳವೇಣ ವಿಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೊದಲ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪ್. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಮದಿ ಪಂದ್ಯ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद हुसैन मणिपुर. और जहां तक सवाल है एलिमिनेटर मैच is now going to begin between Friends Bondel versus Boundary Aimers, and Friends Bondel after won the toss they elected to field first, and because of that their fielders are now spread out on the field, and the openers for Boundary Aimers are Naveen and John. Meantime the bowler starts the fresh proceedings is Prajwal, and we are just waiting for the first ball of the match. So John the striker and Prajwal the bowler, and the first ball of the match is now coming up.
पहली गेंद, इस बार गेंद को खेला मिड ऑन की दिशा में, उछालना चाहते थे लेकिन आखिरकार गेंद को ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑन पर। एलिमिनेटर मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर शुरू हो चुका है। बीपीएल बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 under the great leadership of Mr. Prashant Pinto. The match, eliminator match is now started. इस बार गेंद को उछालना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल और इस एक रन के साथ बाउंड्री एमर्स आर ऑफ द मार्क। तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, वाइडिश मिड विकेट कहना पड़ेगा, मिड विकेट पर गेंद को खेला था, नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार उछालना चाहता, गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 रन बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर बाउंड्री एमर्स। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, गेंद को छत तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज प्रज्वल यहां पर फेंक चुके। तो इस ओवर में अंतिम बार बेहतर गेंद थी इस वक्त और बेहतर ओवर की समाप्ति हो चुकी है प्रज्वल की। First over completed, and after first over in the eliminator match, boundary aimers after being losing the toss and pretty too bad by friends Bondel, they made a slower start in fact. Just 2 runs they managed to score after the completion of first over. निश्चित नया ओवर प्रारंभ करते हुए सामना करने के लिए तैयार नवीन और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त निश्चित तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली प्लेड जस्ट ओवर द क्लियर द इनफील्ड एंड इट्स गॉन, इट कुड बी नो इन फैक्ट इट कट्स ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस आफ्टर बीइंग लॉन्ग चेस बाय द फील्डर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करेंगे, जस्ट प्लेड दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट, स्कूप्ड इट अवे जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड ओवर द फील्डर्स हेड एंड गॉट कपल रन। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद लगभग उनके पैर पर टकराए और रन्स यहां पर नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर। और पहला ओवर, दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा इस वक्त प्रगति पर। निश्चित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद जस्ट ट्राइंग फॉर गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट कलेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट एंड द बॉल केप्ट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर। और निश्चित एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहे एक बार फिर से, चूंकि और बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस ओवर में निश्चित और कुल मिलाकर सिर्फ 2 रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, अपने जूते के फीते को बांधने के बाद इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज निश्चित दाहिने हाथ राउंड द विकेट, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, single run added in the face of extras and with that single run the scoreboard moving up to 5 on the board for losing no wicket in the over number 2nd in progress. निश्चित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, this time lofted that one, just clearing the infield, has got at least couple for that, in fact it's gone now with the fence for a boundary. 2 खिलाड़ियों ने गेंद का पीछा जरूर किया था लेकिन गेंद को रोकने में असफल और खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाला था बल्लेबाज नवीन ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड, 2nd ओवर इन प्रोग्रेस। और एक गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में।
स्टिल लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और निश्चित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नवीन के लिए अंतिम बार इस ओवर में। फुल टॉस लेकिन इस गेंद को खेलने में असफल रहे, अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ नवीन का विकेट यहां पर गिर चुका है। After exposing the stump, just trying to loft that one over deep backward square leg, this time not succeeded. The ball kept lower and after beating the batsman's bat, it struck to his mid and leg stump. Bills are disturbed and that is the wicket number 1. Navin departs and now it's so score is now 9 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. तो जॉय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ बाउंड्री एमर्स की पारी में और पहला 2 ओवर से ऐसा कहना पड़ेगा। द फर्स्ट 2 overs completely belongs to the bowlers of friends Bondel. They conceded just 9 runs in the first 2 overs. Both opening bowlers bowled very well in the first 2 overs और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ जॉन द्वारा 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर मैदान पर छा चुके हैं। लॉन्ग स्प्लिटेड आउटफील्ड वी आर जस्ट वाचिंग राइट फ्रॉम हियर और पहली गेंद लेकर जॉन दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार रिवर्स शॉट बट प्रोटेक्शन आउट देयर, डीप कवर पॉइंट फीडर आफ्टर इट, दे कंप्लीटेड 1, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेला था मच स्क्वायरली डीप कवर पॉइंट पर 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। जॉय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जॉन सामना करने के लिए तैयार। Lofted this time finds the gap as well. 1 bounce into the fence. This is an absolutely fantastic strike, just exposing the stumps. He just got that one from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep backward square leg fence for 4. इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन पर। 15 on the board, 1 wicket lost in the over number 3 in progress. और जहां तक एक साझेदारी का सवाल है, इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा बाउंड्री एमर्स को एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है और गेंदबाज जॉय अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लॉफ्टेड दिस टाइम आई थिंक नो इट माइट बीन स्टॉप्ड इनसाइड द फेंस, द बैट्समैन गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ताली बजाई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बेहतर फील्डिंग वारिस लॉन्गॉन के फील्डर ने की थी और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 16 for 1 दिस इज द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जॉय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सीरज अगली गेंद got his outside edge, gone fine, running down to a third man, it might been cut off just inside the fence और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद फर्स्ट स्लिप कॉर्नर से इस वक्त दाईं ओर होकर निकलते हुए डीप थर्ड मैन पर जब तक फील्ड की जाए 2 रनों का इजाफा हो चुका है। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और जॉय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, डाइविंग एफर्ट विकेट कीपर ने जरूर की गेंद को रोकने की, लेकिन नाकामयाब और गेंद को इस वक्त बैकअप किया गया। शॉट फाइन लेग पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 18 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर बाउंड्री एमर्स के क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सीरज और जॉन एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और इस ओवर में अंतिम बार जॉय। Full toss, square of the wicket, just clearing the infield, but protection out there at deep cover point. He's got just a single. In fact, they're looking for the second, but won't get it. और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर। 19 for 1. 3 overs had been bowled and still
I must say, the batsmen of boundary Emmer still searching for the right track. निश्चित अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए चौथा ओवर शुरू होता हुआ बाउंड्री एमर्स की पारी में और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सीरज। निश्चित इस बार कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक साझेदार यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सीरज और जॉन, और निश्चित अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को उछाला जरूर, लेकिन गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्ड कर ली गई है। बेहतर फील्डिंग वहां पर डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और निश्चित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे जॉन के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, डाउन द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट लॉफ्टेड। दिस टाइम आई थिंक ही फाइंड्स द गैप एज वेल। इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस एंड इट इज एन ह्यूज वन, मैक्सिमम। और इस छक्के के साथ जो जॉन के बल्ले से लग चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 for 1 in the over number 4 in progress. Still 3 balls left in this over. और गेंदबाज निश्चित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दिस टाइम ही बोल्ड आउटसाइड द लेग स्टंप। रिवर्स शॉट इस वक्त ऑफर किया था बल्लेबाज ने, इस वजह से सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर। 26 for 1 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निश्चित अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार रहा। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज फ्रेंड्स बोंदेल के, और निश्चित यह गेंद उछाला इस वक्त काफी ऊंचा, और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। Fantastically struck, came from the bat of John. ऐसा कहना पड़ेगा, he just picked that one from the right spot and lofted that one after getting right from the middle of the bat for a maximum. 32 on the board. एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, और निश्चित इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर। दबाव इस वक्त महसूस करते हुए गेंदबाज, और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और निश्चित इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट अंतिम गेंद। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला जरूर, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, बॉटम एज पर गेंद टकराई, और जब तक डीप कवर पॉइंट पर गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर्स कंप्लीटेड एंड स्टिल 4 ओवर्स रिमेनिंग इन द इनिंग्स। और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर पे और कितने रन्स बाउंड्री एम्बर्स के बल्लेबाज अपने बचे हुए 9 विकेटों की मदद से, 9 विकेट्स की मदद से बना पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर पर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट my long-term partner Mr. Satish to continuing the commentary procedure right for the next 4 overs. Thank you. Thank you very much, Gopi. And 4 overs which is completed, winning the toss, elected to field first, friends Bondel.
And team are looking in good position after that slow start. John and is the one is getting some acceleration in the run rate with some terrific hittings in the previous over. He's got some acceleration in the run rate and 34 for loss of 1 wicket. Siraj is the one batter is in the non-strikers and is just try to give some supporting role in the other end. The bowler brought into attack. Prajwal away from us. Again, lovely shot. Inside out cricketing stroke, played it right in the gap towards the deep extra cover boundary for 4 runs. That was absolutely a glorious shot. I thought it might be the fielder there in the deep. Of course, there is a fielder in the deep, but not in the deep extra cover. He just split that deep cover point and long off the huge gap. Beautiful stroke there from John. He's looking absolutely composed here and played some excellent cricketing strokes so far for his team. 38 for the loss of 1 wicket. So this time he's attempting for the switch it. Umpire says it's a fair delivery. The batter trying for us the switch it. Almost reaching to that one. Even that ball is outside the line of off stump. And good call from umpire as well. The Prajwal away from us. Ball system, lovely delivery. Appeal for leg before wicket. Umpire definitely will going to give not leg before but leg by. With the addition of that leg by, scoreboard now moves on to 39 for the loss of 1 wicket. John is in non-strikers and now Siraj will going to take the strike of Prajwal. Lovely delivery right on the block hold and definitely there will be a one more single there for the batter, not for the batter, for in the form of extra. Leg by with the addition of that leg by scoop and moves on to 40 for the loss of 1 wicket. You are watching Eliminator of this prestigious BPL 2025 season 4 between two very good teams. The slower one and the batter John just wanted to go for the pull shot and not really proper connection and not getting that much of good position as well. So one more over completed and after completion of over number 5, total score is 41 for the loss of 1 wicket. And the final which is in progress in Dubai. The last report came New Zealand are 59 for 1. Now it's a 60 for 1 in the over number 8.3. Ravindra is looking a little bit dangerous. Of course, which catch has been dropped by Shreyas Iyer in the deep. It might be the big miss as far as this big final is concerned. Not to give that the batter who's got already 5 ICC centuries behind him. The giving the opportunity means asking for trouble. Right arm over the wicket balls. There's an appeal for caught behind, just an excitement rather than the confidence, because opposition desperately wanted to send him back. John, who's looking so dangerous so far, scored 26 valuable runs in just 18 balls. If he managed to carry on the business till the end, no opportunity for the team to get some huge total. Again, swings and miss, lovely delivery. It's a very good contest between Joy and John. Joy is enjoying his bowling. John, of course, tried to break the shackles in this particular over. But so far, Joy winning the race against John. Oh, one more beautiful delivery indeed. Again, the wicketkeeper missed it, and even the short third man fielder also missed a chance of run out. And he's short of his crease. Oh my goodness, this is a suicider. The man who's got runs from the bat is now going back to pavilion by misjudgment of the second run. Is that necessary for them to go for to come back for the second here? Is absolutely. The John is short of his crease. Is not really happy with that. That is walking towards the pavilion. That's really not a good sign here for the team boundary aimers in that eliminator round. John
back to pavilion, unfortunately in the form of run out. But you need to appreciate the effort of the short third-man fielder. Quickly returns the ball to the hands of wicket-keeper. But Joy is putting some pressure, isn't it? That's the reason why they're coming back for the second. Didn't got runs in the first 2 balls. They desperately wanted runs. Kashyap is a new batter in. This time Kashyap, this is a typical Kashyap for you. He's not really seeing the situation, but he always loves to perform whenever he's coming to the middle. It's an unorthodox cricketing stroke, but in the afternoon, it was quite useful cricketing stroke to implement in this particular cricket round. When the wind is flowing behind the wicket, he played it to such a exquisite reverse sweep to get the boundary. Now it's going to be very interesting. And Joy is a little bit stopped his run off by seeing Kashyap has become the left-hander. and this time Kashyap wanted to play some kind of, I'm not really finding any name for that kind of cricketing stroke in the cricketing book. Need to find after this tournament. This is all we can see in the innovation from the batters in the present cricket. It's not an easy time for the bowlers when you're having a batters like Kashyap. They don't know what kind of stroke they will going to implement. This time the previous one is nicely driven down to mid-wicket for a single. One more over completed, and after completion of over number 6, the scoreboard is 46 for the loss of 2 wickets. 46. 47, did be correction. It's a 47 for the loss of 2 wicket, and over number 6 which is comes to an 7th over is going to start from the commentary box, and Neville, the captain of the side, coming to that penultimate over. You know exactly what could be the role of the captain in this situation. How to stop this man. Kashyap is very unorthodox. If the stance is always difficult for the bowler where to pitch the ball. This time, oh my goodness, he just wanted to go for the improvising cricketing stroke, shuffled across the line of the delivery, but too early into that stroke. And bowler did a great job to just following the batter, isn't it? He's just following the batter and not really giving that much of room for the batter to play that kind of cricketing stroke. Second time it is over. Kashyap swings it, and he got the distance as well. And this time he is pitching his shot. Compared to the previous delivery, this one is absolutely pitching it short. All the time in the world for Kashyap to rock back and pulls it away. Down to deep square leg boundary for a 6. And this is what Kashyap can do in the end of the innings, in that slog overs. Is such a dangerous batter. Scored 11 already in 5 balls. Tried to take his team to near to 70. 53 for loss of 2 wicket. The over number 7 is in progress. This time again he wanted to go for the switch it and missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Kashyap knows that this is a bad miss, isn't it? He got a position, he got everything, but missed that line. Ball just passing under his bat. Umpire rightly so called it a fair delivery. This time again, swings it away. This is the one more monumental. This is a huge one coming from the blade of Kashyap. What a shot. Again, is almost shuffled across the line and exposes his stumps by shuffled across the line up to delivery. And have a look at that ball gone many miles out of the boundary line for a 6. And the captain has been punished here. 4 balls, 12 runs. Now just wanted to come round the wicket, changing his angle. 59 for 2. This time again he wanted to go for the big shot. Who will going to take this catch? Square leg fielder completes the catch. Good comeback here by the bowler. The wicket is back in the pavilion.
Kashyap out for 17. So, well, wickets are falling in Kashyap, but here again the wicket is falling in Dubai. This is a huge wicket of Ravindra. Is back in the pavilion. Excitement in the crowd. The jam-packed stadium. So, Kuldeep Yadav did the trick here to pick the danger man, Ravindra. The back in the pavilion. Here, the bowler is so confident after the wicket of Kashyap. He picked up one more dot delivery to over number 7, which is completed. Is 59 for 3. 59 for the 3 for team boundary aimers. Kuldeep Yadav dismissed Ravindra with a beautiful delivery. The ball out. If this bowler will going to get the maiden, 1,000 rupees, which is announced by Sanat. Bhavish, and also the 500 rupees for 1 wicket by Sarup, the captain of Friends Bhagavati. Just what we are watching here, the ball which landed into the out of the boundary line, but no one announced the amount for the sixer, unfortunately. So 65 for the loss of three wicket. The first ball dispatched because that was a loosener. There's a full toss loosener outside the line of leg stump. You can't do the mistake of bowling that full toss when you're bowling the final over. Then the batter always looking for the big shot. Siraj, the batter. See, big that 65 for 3. The beautiful delivery coming from the hands of Kuldeep Yadav. Orthodox left arm spinner. Of course, nowadays we are not using that Chinaman words. But that was a beautiful delivery from left arm spinner. 65 for 3 now. 5 balls remaining in the innings. This time he played it beautiful. Uppercut. And played it exquisite cricketing stroke. Now Siraj taking the responsibility after Kashyap is back in the pavilion. He know exactly he had to play the role of getting some acceleration in the final over. What a shot that one. Almost he's climbed down to that, isn't it? Standing tall and played it square of the wicket. Beautiful shot. The score jumps into 69 for 3. This time again the top edge. Who's going to take this catch? The bowler. Magnificently taken. He got a 500 rupees. I'm not really looks like he cashed the ball. It looks like he cashed that 500 note. Currency note. It's not an easy one for the bowler to take the catch while running back. Isn't it a difficult one? Ball is almost floating and deviating with the direction of the wind. It's not so easy to take the catch, but a wonderful job done by the bowler. 69 on the board. 69. So this is a new batter in. Bhavish picked up a wicket. 4th time in this over, already conceded 10 runs. This, that might be the wide delivery. Of course, it's maybe the batter hit the bat pretty hard into the ground pitch.
I'm probably watching the wicketkeeper, which is not really not close to the stumps. Very difficult sometimes when the batters are trying for such kind of improvising cricketing stroke. This time played it nicely, near to long on. Not more than a single. That's overthrow comes into play, and opportunity of run out missed out. So missed out, and one more addition. So addition of that single scoreboard now moves on to 70 for 4. 71, correction, 71. Last 2 balls remaining. The batter back on strike. Harish Shetty will going to take the strike. 2 balls remaining. Slower one attempted, but it looks like it's going to be a chance for the batter to complete the single. He got a bat onto that. That's why umpire not interested. And Harish got a bat onto that and won the single. 72 for the loss of 4 wicket. Good comeback by the bowler Bhavish. Last time in this over. But job which is not yet over. Already 13 in 5. Now last ball. Oh, this time he pulls it away. Handsome looking drive. And just clearing the man in that deep square leg for a maximum. What a way to finish this innings for the team boundary aimers. Absolutely aiming towards the boundary in the last over. And they got one more 6 now. Huge target set in front of team Friends Bondel. 79 to qualify for qualifier number 2 of this prestigious BPL season 4 2025. 79 is the target in 8 overs, 48 deliveries excluding wides and no ball. They have to get 79 runs to win this match. And here in Dubai, the 74 for 2 New Zealand. After winning the toss, they are elected to bat first. The team India bringing their spinners into attack and straight away the result. So we'll take a short break here in our commentary box, and after the short break when the Friends Bondel will going to come here to chase that huge one 79 to win this match. Request Hussein Manipur to take over the microphone in state language, sweet language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ನಿಶಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದಲ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗಳ ತಂಡ 48 ಚೆಂಡುಗಳು 78 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 79ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ, ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಮಾರಿ ಸೇಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಶಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪವೆಲಿಯನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಜಾಗಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಲ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಂದಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆಗಾರ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕಲಂದಾರ್ ಶೇಖರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. 79ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇವಾಗ 0-1 ತಾಳ್ಮಕಾತ್ರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಲಂದಾರ್ ಗೆಸಂತ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮಘಾತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಲ್. ಕಲಂದಾರ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ, ನಂಬರ್ ಆಟಗಾರರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪಥ ಸಂಚಲನ ಆರಂಭ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನವೇಲ್ ಎಂಟನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 0-2 ಹಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾಶುತ್ತಮರ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಶತರಕ್ಷೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ತಳವತ್ತ 3 ಓಟಗಳು. ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್.
ಈ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಟ್ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ, ಯಶಸ್ವಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಉದರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದ 42 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 75 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ SR ಇವಾಗ ನಿಕೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ನಿಕೇಶ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೊಲ್ಲಾಳ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸರಿ, ನಿಕೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸರಿ, ವೈಡಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾ ಸೂಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಳ ಮತ 5-2. ಎಸಗಾರ ನಿಕೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶರವಾಗಿದೆ. ಎಸಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸಗಾರ. ಚೆಂಡು ಮಾಸ್ಟುತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡತೆ ಮಾಡಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಶ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಲ್ 9-2. ನಿಕೇಶ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎಸೆದ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಎಷ್ಟಾ ಸೂಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓದೋಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡ ಮತ 10 ಓಟಗಳು 10-2. 40 ಎಸೆತ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 69 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಹೃದಯ ಔಷಧ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ 6 ಶಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 6ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಲ್ ಮತ 16 ಓಟಗಳು 39 ಚೆಂಡು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 63 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸೆದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಹೊಡೆದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಕಾತ್ರವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ತ್ರಿನೇತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಥರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 20 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಈ ತನ್ಮದ ಸದ್ದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಓದೋಳ ಸೇರ್ಪಡ್ತಾಳ ಮತ್ತೆ 21 ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 21-2 36 ಎಸೆತ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 58 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸಾರಿಗವಾಗಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮಾರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ಇವಾಗ ಸುಜಿತನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 36 ಎಸೆತ. 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸುಜಿತ್. ಚೆಂಡು ಸಾರ್ವಕಾತವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ ಮೊತ್ತ 25-2. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ ಹಂತ ಹೋರಾಟದ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಆಟವಿವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಜಿತ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಷಡ್ಕ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31-2. 34 ಚೆಂಡು 48ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಜಿತ್ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾಂಪ್. ಹೊರ ತಿರುವಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಾಳ ಮೊತ್ತ 32-2. ಈ ತನ್ಮದ ಸಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೈಡ್ ಓವರ್ಗಳ ಸಮೇತ ತಳ ಮೊತ್ತ 37-2. ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ಸುಜಿತ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಬೆರೆಸಿನ ಹೊಡೆದ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶತ್ರಕ್ಷಣೆ ಅಡಟನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಳ ಮೊತ್ತ 38-2. 32 ಚೆಂಡು 41 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ತನ್ಮದೇಶಂತ ಚೆಂಡು ಹುದ್ದರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಲ್ ಮೊತ್ತ 39 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 31 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಜಿತ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸಿರಾಜ್ ಹರ್ಮಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 39-2. 30 ಎಸೆತ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30-40. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಕೇಶನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತ 40 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೊತ್ತ 2 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 41-2. 28 ಎಸೆತ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 28-38. ಈ ಧರ್ಮದಾಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ತಿರುವಿನ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೋಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 26-38. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಎಸೆದ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಹೈಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42-2.
ನಿಕೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಂತ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಟದ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳ ಮತ 43ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಳವತ್ತ 44, 25 ಚೆಂಡು 35ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಕೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹುದರ್ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಲ್ ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ 2. ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡು 34ರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ಯಾರು ಜಯವಾಡ ದಾಖಲಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद हुसैन मणिपुर. और जहाँ तक सवाल है, द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का तो 24 गेंदों में 34 रन चाहिए. पहली गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर. स्क्वायर ऑफ द विकेट और एक रन बल्लेबाज बटोरने में सफल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर. प्रज्वल ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. नेविल सामना करने के लिए तैयार, जबकि जॉन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. और हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. बराबर का संघर्ष यहां पर जारी और 22 गेंदें बाकी, 32 रन चाहिए. 32 टू गेट इट फ्रॉम रिमाइनिंग 22 डिलीवरीज. क्रैक्स इट अवे बट मिसजजमेंट. दिस इज एन एब्सोल्युटली मिसजजमेंट. और गेंद को जब तक वो पीछे की ओर दौड़कर जाकर सीमा रेखा के अंदर ढकेलते और थ्रो करते, बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर. 49 ऑन द बोर्ड. ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज इस बार हाफ स्टंप पर आते हुए ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯದವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. श्री साई चंडे वृंदा इस बार गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त शायद वहां पर लपक ली गई है. और जिस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इस कैच को लपक लिया गया था. तो असल में क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए गेंद को उछाला था शफल होते हुए डीप मिड विकेट पर और फील्डर वहां पर मौजूद. दिस इज एन बेटर कैच. दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड कैच. पहले प्रयत्न में गेंद को रोका उन्होंने और जैसे ही गेंद हवा में उछली दूसरे प्रयत्न में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस गेंद को उन्होंने लपक लिया. और स्कोर है इस वक्त कुल मिलाकर 49 रन. 49 ऑन द बोर्ड फॉर यूजिंग 3 विकेट्स.
So 4.5 overs completed, 49 on the board. 30 runs to get from 19 deliveries. New batsman is now comes out to the middle. Tilak Pujari नए बल्लेबाज और जॉन अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चूके, विकेट कीपर भी चूके और बल्लेबाज तेजी के साथ एक रन पूर्ण करने में इस वक्त सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 50 रनों पर। द 50 comes up for Friends Bondel. 50 came in exactly 5 overs for losing 3 wickets, and now 29 required in 18 deliveries. The required run rate exactly 9.67 runs per over. The required run rate for them at this situation. और बातचीत इस वक्त चलती हुई यहाँ पर बाउंड्री एम्बर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत दुबई में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है, उस मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक when the last reports came in, New Zealand were 100 for the loss of 3 wickets after completion of 19.4 overs, while Latham and Mitchell are at the crease. The latest news coming from Dubai, the Champions Trophy final, which is now going on here between India versus New Zealand. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कश्यप फर्स्ट बॉल, इस बार गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड पर, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया। फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, लो फुल टॉस के तौर पर, और रन इस बीच नहीं मिला। हर गेंद पर रन बनाना जरूरी इस वक्त बन चुका है फ्रेंड्स बोंदेल के बल्लेबाजों को। इस बार एक बार फिर से धीमी गति की गेंद, हल्की गेंद को उछालना चाहता, लेकिन गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया। इस वक्त पॉइंट पर तब तक गेंद फील्ड और लेग बाय के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 28 needed in 16 deliveries. The equal battle is now continuing here. हर गेंद पर रन बनाना जरूरी बन चुका है बोंदेल के बल्लेबाजों को, जबकि हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है यहाँ पर बाउंड्री एम्बर्स के गेंदबाजों को। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है इस एलिमिनेटर दौर के मैच में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार है। गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिलेगा। 28 to get from 15 deliveries. Eliminator match of this prestigious cricket tournament, BPL Bondel Premier League Season 4 2025 is now progressing here under the great leadership of Mr. Prashant Pinto. And this eliminator match is now progressing here. इस बार on side पर गेंद को बोड़ा, इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त deep in wicket पर, not more than a single. And with that single the scoreboard is now moving up to 52nd run. In fact, they come back for the second run. Couple of runs added to their total. 53 for the loss of 3 wicket. So 14 balls remaining, 26 runs required. निस्संदेह कम से कम 1 या 2 चौका या छक्का इस वक्त पूरी तरह बाउंड्री एमर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। और जहाँ तक सवाल है, माफ कीजिए, बोंदेल के बल्लेबाजों को वापस ला सकता है। और जहाँ तक सवाल है बाउंड्री एमर्स का, इस बार तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। जहाँ तक सवाल है बाउंड्री एमर्स के गेंदबाजों को, तो इस वक्त उन्हें चाहिए लगातार डॉट गेंदें और विकेटें इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। 54 for the loss of 3 wicket. 13 balls left, 25 runs required. और गेंदबाज कश्यप इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। कश्यप अगली गेंद, oh perfect slower leg cutter delivery. This is an absolutely slower leg cutter from the bowler Kashyap, and dot ball to end the over. Good over from Kashyap came to an end, and 6 overs completed. And after the completion of 6 overs, the things getting much tighter now for the batting side at this situation. 25 to get from 12 balls, 54 for 3 the score. Exactly 12.5 runs required run rate for them at this situation. 12 गेंदे 25 रन चाहिए और एक बेहतर ओवर कश्यप का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करता है कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। जॉन
अपना दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए कुछ सूचना इस वक्त प्लेयर्स डगआउट से खिलाड़ी इस वक्त लाए हैं फ्रेंड्स बोंदेल के क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाजों के लिए और इस वक्त बल्लेबाज नेविल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और जॉन पहली गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंचे 1 रन का इजाफा हो चुका इस मैच में हारने वाली टीम इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगी और इस मैच में जीतने वाली टीम का मुकाबला होगा क्वालिफायर मैच नंबर 2 में बोंदेल गोल्ड ईगल्स के साथ क्वालिफायर मैच नंबर 2 में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा और वो मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा दाहिने हाथों पर द विकेट ये oh just gone for a big one this time not succeeded not connected that one from the middle of the bat chance of a run out but missed by the bowler single run added and with that single run the scoreboard moving up to 56 56 अब तक 56 रन यहां पर बन चुके हैं और जहां तक सवाल है ओवर का तो 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर 10 गेंदें 23 रन चाहिए 23 to get from 10 balls now जॉन अगली गेंद लेकर तैयार नेविल सामना करते हुए इस बार गेंद को उछाला स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑन फील्डर एंड दैट इज द एंड ऑफ नेविल गेंद को उछाला था लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं आसान सा कैच मिड ऑन बिस्कस के दायरे के ठीक पास खड़े हुए फील्डर ने लपका और नेविल का विकेट यहां पर गिर चुका है अब लक्ष्य कुछ हद तक मुश्किल होता हुआ 23 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम जस्ट 9 डिलीवरीज तो निश्चित रूप से यहां पर 9 गेंदों में 23 रन बनाने चौके और छक्कों की सख्त दरकार रहा इस बीच बेहतर गेंद थी इस वक्त और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे एक गेंद और व्यर्थ 8 गेंदे 23 रन अब चौके या छक्के ही यहां पर फ्रेंड्स बोंदेल को इस मैच में वापस बुला सकते हैं इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए switching to 22 to get from 7 balls now और गेंदबाज जॉन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार 57 for the loss of 4 wicket after the completion of 6.5 overs 7 balls left 22 runs required they badly need couple of boundary or 6 at this stage to get back into this match for the batsmen of Friends Bondel और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन गुड वन फ्रॉम जॉन और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज प्राप्त करते हैं फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम द बॉलर जॉन एंड आफ्टर 7 overs the problems are now more building up 58 for the loss of 4 wicket last over remaining and 21 runs needed from the last 6 deliveries In fact, it's a 12 balls remaining. I beg your pardon, it's a 12 balls remaining and 21 runs required. Not 6 balls, it's 12 balls remaining and 21 runs required. Sorry, it's 6 balls remaining. 6 balls remaining, 7 overs completed, 6 balls, 21 runs required. Just sorry for that, it's 6 balls remaining, 21 runs required. और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर विनय कुमार द्वारा पहली गेंद लेकर तैयार
ट्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ द विकेट बट नॉट मोर देन अ सिंगल. सिर्फ एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. थ्रो पहुंचता हुआ स्ट्राइकर एंड पर और यहाँ पर रन आउट हो चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर. बल्लेबाज खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इस वजह से वो दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड की ओर, लेकिन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं. वन मोर विकेट फॉल ऑन. इट्स 59 on the board for losing 5 wickets. 20 runs required from 5 balls. So new batsman is now comes out to the middle at the non-striker end. और गेंदबाज विनय कुमार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार. सुधी जो कि सामना करते हुए विनय. This time gone for a mighty heave, not succeeded. Again a dot ball ball. This is turning out to be a fantastic over from Vinay in this death over. Now equation seems to be a tighter a lot. 20 required from remaining last 4 deliveries. और गेंदबाज इस वक्त तैयार विनय. Full toss, lofted down to a deep backward square leg, but there is a protection out there. He's got a single. In fact, they're looking for the second, but won't get it. Just a single. They are satisfied with it. 60 on the board, 5 wickets down. And now the last chance in front of the batsmen of Friends Bondel. 3 sixes required in the last three deliveries. Not for victory, but for tie. और अंतिम अवकाश. 3 छक्के अगर अंतिम 3 गेंदों पर लगाते हैं बल्लेबाज तो मैच यहां पर टाई हो सकता है. और गेंदबाज विनय इस वक्त तैयार. नए बल्लेबाज जॉय इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस बीच विनय इस बार उछाला जरूर लेकिन लगभग उतना ऊंचा नहीं और वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता है. 1 रन का इजाफा हो चुका. 61 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. Now 2 balls 18 runs required. अगर गेंदबाज कोई गलती ना करते हैं, कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में, तो यहाँ पर बाउंड्री एम्बर्स की विजय निश्चित है. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. और देखते हैं 2 गेंदों में क्या होता है. विनय इस बार ऑन साइड पर पुल किया, सीधा आउट ड्रॉप्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है. सिर्फ 1 रन मात्र मिला. अब अंतिम गेंद बाकी और रनआउट यहां पर हो चुका है. सो 17 नीडेड फ्रॉम द लास्ट बॉल और लगभग असंभव सा लक्ष्य इस वक्त फ्रेंड्स बोंदेल के सामने. So dot ball, that's it. 17 runs comprehensive victory for boundary aimers, and with that 17 runs comprehensive victory against Friends Bondel. Boundary aimers are through to the qualifier match number 2, and now the qualifier match number 2 is now going to start between boundary aimers versus Bondel Bold Eagles. That match, second qualifier match is now coming up live exclusively right in front of you. We'll just taking a short break and be back right after a short break with my friend Satish in English when the next match, qualifier match number 2, will going to start. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಸರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ
ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂದೆಂಬ ಕಾರಣ ಮೊದಲಾಗಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಾನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಾಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎರ್ಮಾಲ್. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ. ಸರಿ, ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲ ಹಂತ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮಾರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡೇಗಲ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ ಇವಾಗ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಾಂಬೆಲ್ ಬೋಲ್ಡೇಗಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮರ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಅಂಕಣ ಒಳವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬೆಲ್ ಬೋಲ್ಡೇಗಲ್ಸ್ ಗಳ ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕರು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮರ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ನವೀನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಶಿವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರಂಭ. ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕಾಳಬಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮರ್ಸ್ ಗಳ ತಂಡ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 0-1 ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಕೆಟ್ ತರುವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಷನ್ 2 ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಬಾಲಕರು ಕೂಡ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿರಾಜ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು. ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿದ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾಶುತ ಮರದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಡ ಮತ ಆರಂಭ 1-1. ಶಿವ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಶಿವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಮಾತಾಡೋಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1ರ ಬದಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬೌಂಡರಿ ಮಾಡಿಸುವಾಗ 3ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಈ ತನ್ಮದ ಚೆಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮರಿದ ಹೊಳತೆ ಬಾರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹುಡುಗ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ಇವಾಗ 8-1. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಅವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಳಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತಳ ಮತ 9 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೊರ ತಿರುವಳು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮತ 10 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ತ್ರಿನೇತ್ರದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತಡ ಮತ 10-1. Yes, third umpire decision is out. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10 ಟೋಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏಮಾರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ. ಅಂಗಳ ಒಳವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಹರೀಶನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸ್ ಶೋಭಿತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ SR ಗುಮಾದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತ್ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾಂಡು ಅಂಗೆ ಅಂಶ ಮಾಡಿ ಒಂದೋಣ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡವತ್ತ 11 ಓಟಗಳು. You miss. I hit. Siraj Jarmal back to the pavilion. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡ ಸಿಲುತ್ತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಾಡೆ ಸುಜಿತ್ ತನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ತಂಡ ಮತ್ತ 11ಕ್ಕೆ 3 ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಆಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಸುಜಿತನ ಹೊಡೆತ ಎಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 15ಕ್ಕೆ 3. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಶೋಭಿತ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎಸೆದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ತನ್ಮಕಾದ್ರಾಗಿ ರನಾಟ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಉದೋಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ 3. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮನೆ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ತನ್ಮನೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ತಳಮತ 2 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 18ಕ್ಕೆ 3. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್.
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಬೋಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ 18ಕ್ಕೆ 3. ಇವಾಗಲೇ ಬೋಂದಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಾಗಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸಾರಿಗವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವನನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 18ಕ್ಕೆ 3. ಶಿವ ಎಸಾರಿಗವಾದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಎಸದ ಬ್ಲಾಕರ್ ಬಂದರೆ ಸಹಿತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವ ಎಸದ 2ರ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ರನ್ನರ್ನ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶಿವ ಟು ಸುಜಿತ್. ಸುಜಿತ್ ಗಸಂತ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದೋಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19ಕ್ಕೆ 3. ಶಿವ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಉದರ ಔಟ್ಸ್ಗಳು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್, ಷಡ್ಕಾರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಇವಾಗ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಐಮಾರ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ 3. ಈ ತನ್ಮದಸಂತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ತಳ ಮತ್ತೆ 26ಕ್ಕೆ 3. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ತನ್ಮದ ಬ್ಲಾಕರ್ ಬಂದರೆ ಸಹಿತ ಶಿವ ಅಂತಿಮ ಸೆಳೆದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ 3. ಎಸಾರು ಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ. ಸಚಿನ್ ಎಸದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಡ 26ಕ್ಕೆ 3. ಈ ತರ್ಮದೆ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕೆಳಗಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ ಸರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ. 26ಕ್ಕೆ 4. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 26ಕ್ಕೆ 4. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕಶ್ಯಪ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಡೋ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಚಿನ್ ಕುಡುಪಾಜ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಶತರಕ್ಷಣ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಈ ತರ್ಮದಸಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಭಾವಿಸುತ್ತವರಿದ ಹೊಡೆದ 6 ಷಡ್ಕಾರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. 6ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ 4. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 33 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈತ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿನ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you so much, Hussein Manipur. And qualifier number 2 is in progress. The two teams are really battling hard for the place in the mega final. And so far, the boundary aimers are 33 for 4. The equal battle is on between these two teams. Wait and see which team will going to get the place in the mega final. So, Team Bondel, Bold Eagles. Bold Eagles, after winning the toss, selected to feed first. Looks like everything is going in their favor after they're picking up some quick wickets. But job which is not yet over. The 4 over is going to be very crucial from the point of view of both the teams. And the bowler brought into attack from the commentary box and Shobit Shetty. Shobit Shetty will go into ball here. A little bit confusion
about the field set, and the fielder is not happy with the fielder who is standing at long off, is saying that why to stand behind me. You have to stand in that extra deep wideish long off, not in the straight long off. Here is the first ball. Kashyap coming down the track using his feet. Oh my goodness, can you believe this? Sachin Kudpaje is dropping that lollipop, and again the catch of Kashyap. You have to take that drop catch. Might be it was a very costly here in the situation like this. It is really the big wicket is in a big fish in the net. They're absolutely. This time one more slower one. They are going for the run. Chance of run out in the non-strikers, and umpire Atmaram asking for the third umpire to see whether the batter is safe or not. But the batter here, Sujit, is in non-strikers, and can he manage to save his wicket or not? So everyone's eyes on that third umpire decision, whether the batter is safe or not. After that drop catch of Kashyap, then Sujit is also here in non-strikers end, and just waiting for third umpire decision. 153 for 4 New Zealand in the mega final of the champions, for 135 lit correction for 4. So winner of this match will going to play a mega final with the friends Bhagavati, the team which is qualified for the finals. So out is a call from the third umpire. He's short of his crease. The one more wicket is back in the pavilion, and the traditional band, Chinde band, they're waiting for the moment. So 35 for 4, the over number 5 is in progress, and 35-5. And Vinay Kumar is the new batter in, is walking towards the middle. Sujit is a batter back in the pebble in the form of run out. A good presence of mind from wicket keeper, seeing that Sujit is looking for the run. Quickly returns the ball to the hands of Shobit, and complete the formalities. Shobit again. Right arm over the gate to Kashyap. Kashyap off the back foot played it gently down to third man. Not more than a single. With the addition of that single score, but now moves on to 36 for 5. The battle is on here for the mega final of Bondel Premier League 2025 season 4, which is in progress. The fielder in the deep long off, and fielder down at deep long on mid wicket deep square. Like a lot of production is in the onside region. Only one fielder in the offside. That is a long off for Vinay Kumar. Now they're coming towards one fielder is coming towards a cover point, extra cover, in fact, deep extra cover. The bowling of Shobit. Vinay will go into face. A lot of changes in the field. There is a little bit confusion in front of square, fielder coming behind the square. This time, what a shot! That will go into a chance here for the fielder to take the catch. Oh my goodness! Can you believe this? The change in the field did the trick at one stage. Looks like when the batter Vinay just went after the ball. It looks like going to be at least the boundary there, but ball is a little bit stopping and dropping as well.
And the fielder has got enough time to reach to that catch. Wicket number 6 is back in the pavilion. So 36 for loss of 6 wicket. The team are strongly back in the game. And Bondel bold Eagles are desperately wanted to back in the game with the picking of wickets, and one more wicket back in the pavilion in this particular over. 2 wickets back in the pavilion in the form of run out, 1 in the form of catch out. 1 catch dropped in this over. So a lot of drama in this over of Shobit Shetty. He will going to continue to the new batter, Nitesh. Again flicks that one off legs. Nikesh down to short square leg region. One more addition to total addition of their single score, but numbers on to 37 for the loss of 6 wicket in the over. Number 5 is in progress. Last delivery, Kashyap back on strike. Kashyap Shetty is batting on 10 out of 6. This is turning out to be a good over, and from Shobit so far. But job which is not yet over. 1 ball remaining. Oh, this has been very interesting. Kashyap, the full toss delivery, but his intention to keep the strike for the next over. So he couldn't manage to take the advantage of that full toss. Played it gently down to be down and picked up a single. Good over there from Shobit after completion of over number 5. Total score is 38 for the loss of 6 wicket. 3 overs remaining, excluding wides and no balls. 18 balls remaining in their innings. It's going to be very crucial here for the team. The boundary aimers, how to will going to aim some boundaries in the remaining overs. The Kashyap is a key player for the side now. And the bowler Sachin brought into attack, bowling his second. First over ball, very decent over of just 7 runs and a wicket. And now he wanted to get 1 more good over for his team. Right arm over the wicket. Lovely delivery. The batter just a shouldering arm. Very rare occasion Kashyap doing that. But that's a very good delivery indeed. The batter just wanted to go for some improvising cricketing stroke. But seeing the line of the delivery, realizing that not so easy. Again a lovely delivery. Ball which is kept low. Back-to-back dot deliveries here. Will going to keep the batsman is in pressure. And a good start there from Sachin. Third time in this over. Sachin could patch a ball well. This is good thinking. This time Kashyap wanted to come back for the second, but asking for trouble. They settle for the single. Sachin will not go into bother about this single. You know exactly the keep wanted to keep this man out of the strike. But here is a new batter, Nikesh. Scoreboard is 39 for the loss of 6 wicket. Over number 6 is in progress. So good comeback here by the bowlers so far. This time played it nice. The square leg region, fumble from the fielder. The opportunity is created for the run out if the fielder will go in to get that one quick, neatly. 40 for the loss of 6 wicket. So 2 catches which is dropped in that final against New Zealand. Indians fielders not that much off to the mark. This is going to be a no ball. That's what happened here. No ball called by umpire. Free hit delivery. Sachin, after seeing the batsman, has shuffled across the line of delivery. Again, he just wanted to get that one away from the bat. Bowled wide outside the line of stump. It's a wide of the pitch as well. The free hit delivery for Kashyap. Lovely comeback. A great one from Sachin. Kashyap has got no answer for that great delivery coming from the hands of Sachin. Beautifully bowled. Executed very well that Yorker line delivery outside the line of off stump.
This time Such is absolutely nailed that one into the deep square leg for a 6. That after a long wait, Kashyap just wanted to break the shackles. The last delivery of the over. All the efforts are gone in vain of Sachin. The very important boundary, correction, a very important 6 for the boundary aimers. 47 for the loss of 6 wicket after completion of over number 6. The 160 for 4, New Zealand. The partnership is a 50-run partnership between Phillips and Mitchell. Is in progress. That is news from Dubai. Champions Trophy here in Bondel. The BPL 2025 season 4 is in progress. The battle is on for the place for the mega final in the qualifier number 2. Over number 7. First delivery, left-arm bowler. Bowled over the wicket and nicely done by the batter. You know exactly how to bring Kashyap into strike. Nikesh picked up a single. And now Kashyap is back on strike. He's batting on 18 out of 13. And now I'm just thinking about that drop catch. And definitely it becomes a little bit costlier. And here is again the bowler continues. Wanted to go for the switch it. Missed it completely. Raj bowled that delivery, which is of course ideal delivery for the batter to go for the switch it, because outside the line of off stump. But Kashyap looks like he couldn't manage to read that bounce of the delivery properly to get that one into his bat. Missed it completely. Swings and missed. Appeal for caught behind. There. This is an excitement I really loves to see from Raj. Almost looks like the body language of wicketkeeper and bowler looks like they got the wicket. But this is an excitement rather than nothing else. Umpire, very experienced. Atmaram knows that. It's all happening in the slog overs. Kashyap, this time played it brilliantly into the deep mid-wicket boundary for a 6. Absolutely, that was an outstanding cricketing stroke. Tried to york the batter, but is always asking for trouble. When you're trying for the Yorker line delivery, you need to be very accurate. So Varun Chakravarti did a fabulous job. One more wicket back in the pavilion of New Zealand. The danger man, Phillips, the flying man, is back into hut. The scoreboard is 55 here for the loss of 6 wicket. The last over remaining. Vicky, and it's going to be a top edge. Who will going to take the catch? Square leg fielder drops the catch. My goodness. The fielding which is not up to the mark. All we can see that the fielders of Bondel, the bold Eagles, they are really missing some golden opportunity. So not a kind of effort from the fielder when you're playing that qualifier number 2. Almost it was the knockout, just like a semi-final match. No excuse at all. It's not a league stage matches. Every mistake will going to play a big role in the result of the match. Second time. Balls to Kashyap. No ball called by umpire. Rightly so, the ball is going outside the line of the pitch. And certainly umpire will going to call that no ball. So exceeds the time limits. The fielding team have to bring one fielder inside the ring as far as penalty is concerned. Long off coming in. There is no field, only one fielder in the offside. There is a deep backward point region fielder. Right up over the wicket. That is what Kashyap is going for. He is absolutely unstoppable.
What I told that the chance which is given for him, and the fielding team have to pay the penalty for that. This is what the penalty they are getting. What an outstanding struck from Kashyap. He's batting on 30 in 20. That might be a massive one as far as this match is concerned. Qualifier number 2. The batter has been absolutely finished the delivery of Vicky. This time again, that looks like the batter left the ball. Misjudgment. Kashyap almost shuffled across the line of the delivery. Exposes all stumps. But good thinking from the bowler Vicky. It's a ball that one outside the line of off stump. Very interesting that Kashyap's stance is never looks like he will going to hit the ball. Again, the last moment he's changing his technique, isn't it? Again, the fielding what I'm talking about. There's no excuse at all for that mistakes. The youngsters are doing that much of mistakes means when they're playing this knockout matches. Already the 65 for 6. Last 2 deliveries left in their innings. Kashyap is on strike. Vicky. Full toss again. And Kashyap have to say thank you very much, my dear friend, for that full toss and dispatch that one into deep skull leg for a huge one. The 71 for loss of 6 wicket. I don't know why. This is the second time I'm watching. The bowler is trying for the Yorker length delivery. But in that slog overs, final overs, you're trying for a Yorker length means you need to be very, very accurate about that Yorker length delivery. If it is a full toss, the Kashyap will go and kill the ball. Again, pulls that one, but this time fielder again going over the trying hands of that fielder and finish the innings in a style with a 6. 77 for 6 now. After completion of 8 overs, the Kashyap, the man, is scoring 44 runs in just 24 deliveries. My goodness. 44 valuable runs in 24 deliveries. This is a big factor in this match. The drop catches really the big difference in this particular qualifier number 2 of this prestigious BPL 2025 season 4. And now 78 is a target for the team Bondel Bold Eagles. Our traditional band, the youngsters were playing that bands. It's very popular. Chende, making this atmosphere very, very electrifying, as well as the festival atmosphere. Thank you. Thank you. And coming back to this innings now, and before the innings were going to start here. Well, thank you very much for that energetic band display from youngsters of they are playing Chende here, and Gopi, that Chende is definitely makes this cricket tournament more exciting. And but here is excitement. We are seeing that the drop catch of Kashyap is absolutely makes a lot of difference. He's been dropped by the long off fielder in the beginning. After that, he is absolutely going after the bowlers of the opposition Bondel Bold Eagles. Now 78 to win this match. And which is a huge ask in the contest is concerned. It's going to be a qualifier number 2, just like a semi-final. And I think the batters of team of Bold Eagles have to bat
very boldly against the team of boundary aimers and lifted different attitude they have to make, because the bold Eagles batters have to bat boldly. At the same time, they have to aim towards the boundaries. The boundary aimers, which is the opposition team name, but here is a bold Eagles that need to aim some boundaries here if they wanted to win the match, because the target which is set by the opposition, which is 77, might be the difficult one, but I think the do or die match, the batters definitely will going to try for the victory, and we just wanted to see how well the batters will going to start here. The 2 overs going to be very, very important here, the power play, and if they manage to get some runs in the power play, then it might be the good game in front of us, because this is qualifier number 2 of this prestigious Bondel Premier League 2025 season 4. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर ड्रॉप कैच जो था वो उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ा, और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर लक्ष्य तक पहुँचने का, तो पहला 2 पावर प्ले का ओवर उनके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन अगर बटोरते हैं बोंदेल बोल्ड ईगल्स के बल्लेबाज, तो लक्ष्य आगे जाकर रास्ता उनके लिए आसान बन सकता है। लेकिन 78 रन 8 ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 9.75 रन पर ओवर, निश्चित रूप से सतीश ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर एक सुदृढ़ मजबूत शुरुआत यहाँ पर देनी होगी बोंदेल बोल्ड ईगल्स के बल्लेबाजों को। जैसा कि आपने कहा, बोल्ड होकर, पूरी तरह बोल्ड होकर यहाँ पर खेलना होगा, पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर अपनानी होगी। पहली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है, 1 रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त। बाउंड्री एमर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रनों का विशाल सा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुके हैं। 77 runs scored by Bondel boundary aimers in the batted first, and now 78 the target for Bondel bold Eagles। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। हल्के से गेंद को, धीमी गति की गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था, शायद गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराई और 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। रतन और रजत आरंभिक बल्लेबाज, कश्यप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त बराबर का संघर्ष जारी इस क्वालिफायर मैच नंबर 2 में, इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएल बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 के अंतर्गत। और गेंदबाज इस वक्त कश्यप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रजत के लिए, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद इनटू द गैप नहीं, गेंद को फील्ड कर लिया गया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर 20 गज के दायरे के अंदर। और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर, 4 ऑन द बोर्ड, ये टू लूज एनी विकेट। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, कश्यप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बीच ये गेंद को उछाल दिया है डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। रतन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं इस वक्त, रजत सामना करने के लिए तैयार, और कश्यप अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी के इस वक्त प्रगति पर, निश्चित रूप से यहाँ पर एक मजबूत शुरुआत की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने और सतीश ने पहले भी फरमाया, ये गेंद इस बार कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, विकेट कीपर के हाथों से छूट कर, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कश्यप बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक से यहाँ पर खेल सके। और इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और कश्यप अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, ऑन साइड पर गेंद को स्वीप करना चाहा, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और जब तक गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा, 7 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 7 रन सीडी स्टार्ट फॉर Bondel bold Eagles, 7 runs they scored, just chasing the victory target of 78 in 8 overs. Now they are 7 on the board, yet to lose a wicket, and a good over came from Kashyap. This is the qualifier match number 2 of this prestigious cricket tournament. BPL Bondel Premier League Season 4 2025 is now progressing here under the great leadership of Mr. Prashant Pinto.
और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए निकेश, और दूसरा ओवर इस वक्त उनकी पारी में शुरू होता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार निकेश। Reverse shot, top edge, just clearing the infield. In fact, chase for the fielder, but he won't get that one, and it goes over the fence for a boundary. Fantastic struck. Came from the bat of Rajat. He just twisting the bat at the last moment, played a reverse shot, and just clearing the infield and finds the gap as well. तो चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज रजत, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड। सेकंड पावर प्ले ओवर नाउ स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट विल गो इन द इनिंग्स। गेंदबाज निकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा, टॉप एज शॉट, नो, ही ड्रॉप दैट वन, ही ड्रॉप दैट वन, द सिंपलेस्ट चांस गॉन इन वेन। आसान सा मौका इस वक्त गवाते हुए शॉट थर्डमैन के फील्डर, और निश्चित रूप से एक स्लोगन है कैचेस विन मैचेस, और यहां पर कैच को छोड़ चुके हैं और इस स्वर्ण अवकाश को वो गवा चुके हैं। तो बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ एक रन और प्राप्त करते हुए 12 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 12 ऑन द बोर्ड। और इस बीच गेंदबाज निकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Lofted, this time high in the air. Just we have to wait and see. The fielder getting underneath it, and he took the catch successfully. First wicket fallen. तो रतन की पारी समाप्त हो चुकी है। जितेश नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद। जितेश comes out to the middle as a number 3 batsman for Bondel Bold Eagles। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो निकेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और निकेश ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Here he bowls. Just gone for a big one this time, not succeeded. गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे उनके पैरों पर टकराई, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। जहां तक एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सवाल है इस वक्त, बोंदेल बोल्ड ईगल्स को अगर कम बैक करना है तो एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप इस वक्त जरूर निभानी होगी यहाँ पर। और निकेश अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद टकराती हुई गेंद पहुंची जब तक डीप मिड विकेट पर फील्ड हो। एक रन का इजाफा हो चुका है। 13 ऑन द बोर्ड एंड सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और निकेश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त रजत के लिए। और रजत के लिए इस वक्त गेंदबाजी करेंगे निकेश इस ओवर में अंतिम बार। ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े इस वक्त। दिस कुड बी ट्रबल, ओह जस्ट वेंट, ओह इट्स गोइंग टू बी मोर रन, इट्स गोइंग टू बी मोर रन इन द फेस ऑफ ओवरथ्रो एंड इट्स कुड बी कंसिडर ऑफ इनसाइड डिफेंस। और इस बीच बल्लेबाज एक और रन यहां पर दौड़कर पूर्ण करने में सफल।
1 शॉट का इशारा. सो जस्ट 3 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. हालांकि 4 रन बल्लेबाज दौड़कर उन्होंने पूरे किया, लेकिन 1 रन उनमें से 1 शॉट का इशारा करते हुए अंपायर, और 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर. 16 on the board, 1 wicket lost, 2 overs completed. 6 overs left and 62 runs, so they have to score for victory with the required rate of exactly 10.33 runs per over. और देखते हैं तीसरा ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से कौन सा गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं. इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार श्रीमान प्रशांत पिंटो, इनके सारथ्य में एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बीपीएल बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 की शानदार प्रगति होती हुई यहाँ पर इस ढलते हुए शाम में, और क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ. फ्रेंड्स भगवती जो कि इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है, दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में यहाँ पर मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष यहाँ पर जारी है. बाउंड्री एमर्स और बोंदेल बोल्ड ईगल्स के बीच. जॉन गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, स्वीप कर दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर. इससे पहले की गेंद पहुंचे, गेंद को मिड विकेट पर फील्ड कर लिया गया. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर. 17 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. और गेंदबाज इस वक्त जॉन गेंदबाजी करेंगे जितेश के लिए. फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट चलती हुई. 2 ओवर के संपूर्णता के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. जॉन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, और इस वक्त जॉन तैयार था इन हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ऑफ स्टंप बाहर, स्क्वायर इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त लॉफ्ट कर दिया था खूबसूरती के साथ. खाली क्षेत्र चुनते हुए एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में बल्लेबाज रजत ने, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर. 21 ऑन द बोर्ड, 2.2 ओवर्स कंप्लीटेड इन देयर इनिंग्स. और इस बीच जॉन फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और लॉन्ग ऑफ को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया. मिड ऑफ पर गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. जैसे ही कप्तान ने फील्डर को लॉन्ग ऑफ से मिड ऑफ पर तैनात किया, इस बार बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड ऑफ फील्डर की दाईं ओर से, और 4 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ रजत के बल्ले से. इस बैटिंग ऑन 18 ऑफ 8 डिलीवरीज, और संघर्ष अभी भी बरकरार रखता हुआ यहां पर बोंदेल बोल्ड ईगल्स. सो कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर रजत, और गेंदबाज इस वक्त तैयार. जॉन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया अंतिम अक्षर में, और गेंद कवर पॉइंट पर जब तक फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 26 ऑन द बोर्ड. Still they have a long way to go. 52 more runs now. They have to score for victory in remaining 32 deliveries. निसंदेह चंद चौके और छक्के इस वक्त जरूर बोंदेल बोल्ड ईगल्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं. और जहां तक सवाल है इस वक्त बाउंड्री एमर्स के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए चंद डॉट गेंदे और विकेट यहां पर इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए. ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. जस्ट सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रन पर. 27 फॉर 1. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर. न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए जो किंग स्पोर्ट्स इस वक्त कर रहा है अपनी बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट के जरिए यूट्यूब पर.
और गेंदबाज रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, और शॉट थर्ड मैन विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. थर्ड ओवर केम्स टू एन एंड आफ्टर 3 overs the problems are continuing for the batsmen of Bondel Bold Eagles. Now they managed to score 27 runs on the board after completion of 3 overs, and now 51 to get in remaining 5 overs. The required run rate exactly 10.20 runs per over. कम बैक करना है तो चौके और छक्के यहाँ पर लगाना ही होंगे बल्लेबाजों को बोंदेल बोल्ड ईगल्स के. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से निकेश अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हैं. लंबे कद के खिलाड़ी, काफी लंबा रन अप उनका, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करेंगे जितेश के लिए. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार जितेश, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिव, नॉट सक्सीडेड. गेंद उनके पैरों पर टकराई, शॉर्ट स्कोर लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो. लेग बाय का इशारा, 1 रन का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रन, 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए बाउंड्री एमर्स के कप्तान ना, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. और अब निकेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. रजत 19 रनों के विकेट स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 गेंदों कब तक उन्होंने सामना किया है. निकेश फुल टॉस ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ पर, 1 रन का इजाफा. 29 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 49 more runs now they have to score for victory. In remaining 28 deliveries. Quite cricket is going on here in the innings of Bondel Bold Eagles at this situation. They badly required a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. Loves it. This time I think he finds the gap. One bounce and it... No, he won't stop that one. It scores over the fence for a boundary after one bounce. So the boundary result 33 for 1 and निकेश गेंदबाजी के लिए तैयार. बेहतर स्ट्रोक पिछले गेंद पर जितेश के बल्ले से लग चुका है. और अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर से उछालना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, कुछ हद तक मिड और लेग स्टंप पर आते हुए और लगभग स्टंप से लगभग ऊपर गेंद निकलते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. ऊपर से गेंद निकलते हुए विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है. रन बल्लेबाज को नहीं मिला और निकेश फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेश सामना करते हुए ये गेंद को इस वक्त ऑफ साइड पर खेलना चाहता, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहते हुए और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. चौका प्रदान करने के बाद बेहतर कमबैक कर चुके निकेश बाद के 2 गेंदों में और अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. रिवर्स शॉट, he played that one and finds the gap as well. One bounce into the fence. Perfect struck in for the bat of Jitesh. So 4 overs completed, 37 on the board, 1 wicket lost. That means 41 runs more and now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. और 4 ओवर में 41 रन बनाने हैं, 9 विकेट सुरक्षित और रिकॉर्ड रन रेट जो है 10.25 रन प्रति ओवर. और देखते हैं यहाँ पर बाउंड्री बोल्ड ईगल्स के बल्लेबाज इस बचे हुए 41 रन, 41 नीडेड इन 24 बॉल्स. दैट मींस इन रिमेनिंग 4 ओवर्स 9 विकेट दे गॉट केप्ट इंटैक्ट. और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में क्या, इन बचे हुए 24 गेंदों में क्या बोंदेल बोल्ड ईगल्स के बल्लेबाज 41 रन बटोर पाते हैं या नहीं. तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अब एक बार फिर से मैं शुभान हुसैन मणिपुरा को
आमंत्रित करना चाहता हूं इस वक्त आगे का आकोते काल सुनाने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में। आइए हुसैन, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಕವಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಾನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ 41. ಜಾಡಸದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಬೇಡ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೊಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡಿಗಲ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ 37ಕ್ಕೆ 1. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜಾನ್ ಟು ರಜಾತ್. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಚೆಂಡು ಹುದರ ವರ್ಷಗಳು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಸುತ್ತವರಿಂದ ಹೊಡ ತಯಾರಿ. ಸೇವಾರ ಕಂಚಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡ. ಹಾಗೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 41ಕ್ಕೆ 1. 22 ಎಸೆತ 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50-50 ಅವಕಾಶ. ಯಾರು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ 2ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಂದಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವತಿಗಳ ತಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಂಡ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದು ಯಾರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಯ ಅಪಜಯ ಅದು ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಬೊಂದಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ. ಕಾಳಗಳು ಸರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೂಡ ಸರಿತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ 5:30. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ 8 ಓವರ್ಗಳ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಓವರ್ ಕಡಿತದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 41ಕ್ಕೆ 1. 22 ಎಸೆತ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ 10,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿ ಏಣಾಂಚಿ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ 2,000, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 10,000 ನಗದನ್ನ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಜಿತೇಶ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ ಜಿತು ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡಂಚಿ ಆಟಗಾರ ರೇವರ್ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48-1. 48 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3, 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 20 ಎಸೆತ, 30 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 20ಕ್ಕೆ 30. ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಕಾಳಗ. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ತರವಾದ ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ತಮ್ಮ 49. 20 ಎಸೆತ, 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರವಾದ ಚೆಂಡು ಗೂಡದ ಹಿಂಬದಿಯ ಗಾರೋಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 22 ರೂಪದ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯ ಎಡವಟ್ಟೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತಲೆಬೇನೆ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ. ಆ ಸರಿ ಜೀತಿಗೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 1,000 ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೌತಮ್ 2,000 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000 ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟ ಸೂಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಳ 54ಕ್ಕೆ 1, 19ಕ್ಕೆ 24. ಈ ಧರ್ಮದ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು, ಹುಡುಗರ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಎಸ್ತಗಾರರ ಹುಡುಗರ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸೋಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಔಟ್ಸ್ಗಳು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆದವನ ಜೀತು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಶೈಕಳ ಮತ್ತೆ ಜೀತೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56ಕ್ಕೆ 1. ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು, 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 22. ಸರಿ, ಎಸ್ಆರ್ಗೆ ಬಾದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ, 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಜೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತನ್ಮದೆಸಂತ ಚೆಂಡು 22 ರೂಪದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಳಮತ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 57ಕ್ಕೆ 1. 57 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 17 ಎಸೆತ, 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಿನಯ್ ಎಸ್ಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಆರ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹದಿನಾರು ಎಸೆತ, ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ರಜಾತ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಟದ ಹಿಂಬದಿಯ ಗಾರೋಡಿಗ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಎಡವಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ
ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಳ ಮತ್ತು 61ಕ್ಕೆ 15 ಎಸೆತ 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಜತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು 16 ಚೆಂಡು 29 ಓಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 13 ಚೆಂಡು 18ರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬೆಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ 15 ಚೆಂಡು 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಿನಯ್ ಮತ್ತೆ 4 ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹೋದರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅಂಶ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಡ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 14ಗೆ 17. behind the wicket. ರಜತ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಹಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ತಂಡಮತ 61ಕ್ಕೆ 2. 13 ಎಸೆತ 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶೋಭಿತ್ ಎಂಟ್ರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡು 17ರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೂಡ. ನಾಶಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಜಿತೇಶ್. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆಂಡು ವಾಸುದೇವರ ಹೊರತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 62 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡು 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿಗೆ 8ರ ಒಂದು ರನ್ದಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದೆಲ್ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಎಸ್ಆರ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಾಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ದಿತೇಶ. ಒಂದೆಡೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2,000 ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ 1,000 ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000 ನಗದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಎಸೆತ 15ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ.
ಜಿತೇಶ್ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 64-2 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ 10-14 ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ತರಹದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 65-2 9-13. ಅಣ್ಣ ಸರಿ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ದಿಟೇಶ್ವರ ಹೊಡೆತ ಲೋಬಲ್ ಸಿಮರ ಕಂಚಲ್. ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು 67 8 ಎಸೆತ 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯ. ಎಂಟು ಚೆಂಡು 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಒಂದೊಳ ಅಪರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಳ ಮತ್ತು 68-2 7 ಎಸೆತ 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7-10 ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪ್ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 7-10 ಶೋಭಿತ್ ಗಸದ ಚೆಂಡು ನಟನೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 70-2. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 8 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6-8 ಇಲ್ಲಿ ಜಯದ ನಂಟು ಅದ್ಯಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಬೋಂದಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಇವಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವತಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ತಂಡ. ಅವರನ್ನ ಅದ್ಯಾರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗದ ಆಟಗಾರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 2ನೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಎಸೆಗಾರರು ಆ ಸಮಯ ವಿಳಂಬದ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 6-8
ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ನವೀನ. ಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ 4 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ನವೀನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಚೆಂಡು ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ ಬೋಲ್ಡಿಗಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಲೆಫ್ಟ್ 7 ಅಂಚೆ ಆಟಗಾರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಕುಡುಪಾಜೆ ಎಂಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೋರ ಭರಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಬೋಂಡೆಲ್ ಬೋಲ್ಡಿಗಲ್ಸ್ ಗಳ ನಂಬಗ ಅಸ್ತ್ರ ಇವಾಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕುಡದಾದೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡದೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಲ್ತು ಬಲ್ತಲಗರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಿನವಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ 2 ಬಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಗೆಪ್ಪಟಿ ಗೆಪ್ಪಟ ದಾಯನೆ ಬಿಡ್ತು ಮೈಕ್ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ ಮೈಕ್ ಬರ್ಚೆ ಧರ್ಮದ ಸತ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಸೇರ್ಪಡೆ 4 ಎಸೆತ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತನ್ಮದಸಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಹೆಂದ ಕಡೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡು 3 ಎಸೆತ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ತನ್ಮದ ನೋ ಬಾಲ್ ಫೇಡ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3ಕ್ಕೆ 6 ಧರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಚೆಂಡು ಓದೋಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಅಂಗೇ ಅಂಶ ಮಾಡಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ಎಸೆತ 4ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜಾಗಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೊಂದೆಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ವಿಳಂಬದ ಒಂದು ಹಂತದ ತಳವೇನ ವಿಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವೀನ ಟು ಶಿವ 1ಕ್ಕೆ 4. 1 ಬಾಲ್ 4 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಅದ್ಯಾರು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ನಾಯಕರು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಜನ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನವೀನ ಬಹಳಷ್ಟು
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ, ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏಮರ್ಸ್ಗಳ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಟ ನವೀನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಾಗ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ. ಸರಿ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋಣದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಎಸೆಗಾರ ನವೀನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಅಣ್ಣ, ಸಮಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಸ್ವರೂಪ್ won the toss for Prince Bhagavathi won the toss selected to ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸೂದ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಮರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಗಿಳಿಯಿರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ಸರಿ, 4 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅವರೇ, 4 ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 2 ದಿನಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲಾಗ ಅದ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡ್ರಾಮ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲರ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಒಂದನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರಾವ್ ಅವರಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಾರ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲನ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you very much.
Hussein Manipur, and we are into the final, the mega final of Bondel Premier League 2025 Season 4, and the two well-deserved teams in the final. Team Bhagavati, the Friends, takes on Boundary Amers. What a match, the previous one in that qualifier number 2. The team, the Bondel Bold Eagles, they lost that momentum in the last over. When Gitesh is the batter who is almost, they takes a match away from the opposition, but without completing the job, he is back in the pavilion in the first delivery of the over. And Naveen, the man who really changing the game in the last over, bowls a brilliant over. And because of his great effort in the last over and contribution from Kashyap, who scored 44 valuable runs, the one-man show in the bat, and managed to reach to the mega final. The signal coming from umpire Nihar and umpire Naveen at square leg. Altogether, the three umpires did a great job today, along with umpire Atmaram. And first ball of the mega final, 4 overs game. The 1 over going to be a power play, and here is the first run of the final for the team Bhagavati. The batter has got a first run. Sushant Bolur has got his Sunil has got his first run, and Sushant will go into play his face his first delivery from Kashyap Shetty, second time in this over. Right, over they get full toss, but this time he played it high up in the air. Mid-on fielder just going back and taken the catch. And the batters can't believe his eyes because it's a full toss delivery. Sushant couldn't manage to take the advantage of that one. Played it very high, mistimed that. And Kashyap picked up a wicket here for team Boundary Amers. 1 for 1. Winning the toss, elected to ball first. Bat first, in fact. The team didn't got a good start. 1 for 1. In the first over, the new batter in, Aditya C. Kotian, came into bat here. The young man will go into face next delivery of Kashyap. Swings and missed a faster one and a quicker one. A wicket keeper behind the stump. He's been absolutely excited, but not the bowler. Kashyap knows that even the ball is missing his bat, but some excitement behind the wicket. Not really. The Aditya missed it completely. Good over from Kashyap so far. This time Aditya lofted it. Will it going to be good enough? The saved by the fielder in the mid-wicket region. And the save, or it is a catch, I don't know actually, because we are not having that kind of good view from commentary box what really happened in that previous stroke. And umpire referred for the third umpire. It goes upstairs to see the third umpire whether which is saved or not. Umpire Atmaram will go into watch. I have to see that whether it was saved or not. It absolutely brilliant effort there from the fielder in the mid-wicket region. Is all the bodies in the air, but I want to see that whether he was having a contact with that field. I think it's saved brilliantly by the fielder. Sujit, the fielder, did a great job. All his bodies in the air. What a jump. Just jump like a Superman in the mid-wicket, saving the 4 valuable runs for his team. The Aditya can't believe his eyes because he is connected it on very nicely. Played it down to mid-wicket against the direction of the wind. The couple of runs, 3 on the board. Again, one more lovely delivery. Kashyap saying that Aditya shuffled across the line of the delivery. Just following the batters, they played it, and Aditya just wanted to implement that helicopter shot. Didn't got that much of proper connection. One more addition to the total with that addition of that single Skoba Namozan to 4 on the board. For the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. That brings Sunil into strike. Sunil drives that beautiful shot. That was a glorious extra cover drive, isn't it? And what a stop by the fielder. Magnificent. John, I think,
The fielder did a great job. They wanted to go for the third, even fourth as well. 3 runs completed, but great chase by the fielder. Almost is chasing the ball like a cat chasing a mouse, and managed to get his boot right behind the line of the ball before the ball is going to travel over the boundary line. Great effort, great effort. Each and every going to be very crucial here. The John did a great job. They'll altogether some brilliant piece of fielding by the fielders of boundary aimers. The boundary aimers are not really giving any boundaries, and even the batters are aiming towards the boundaries, but the boundary aimers fielders are not giving the opportunity for the opposition team. So first over completed, 7 for 1. Nikesh. Ritesh. Nikesh left correction brought into attack to bowl the second over. The tall man, the Sunil and Aditya. So 252, which is a target for India in the Champions Trophy. Outside the line of off stamp, a lovely delivery. And from Nikesh to start with. Nikesh second time in this over. Mega final is in progress of Bondel Premier League 2025 Season 4. Again slashes, but couldn't manage to get that one. Again that ball is edging and going towards a third man. One more single there with the addition of that single score, but Namuzan to 8 for 1. Here is again the bowler continues. Right arm over the wicket. Aditya wanted to go for the expansive drive. Again, not really getting that much of proper connection. Good piece of fielding. The fielding is an outstanding. The Sujit is a man. Did a great job in that mid wicket. Not giving any opportunity for the batters to come back for the second with that excellent athletic and gymnastic work. 9 for 1. Very hard to combine the runs in this over. Nikesh balls. Full toss. Not quite middle that one properly, but one more addition to total. The bowler will not going to bother about that single. 10 for 1. The last 2 deliveries left here, but it is turning out to be a great over from the point of view of team boundary aimers. Aditya have to break the shackles here. This time it's going to be a no ball. The great idea there from young man, shuffled across the line of the delivery so that the bowler have to deliver outside the line. They want to avoid the batters ball far outside the line of off stump so that it's going to be outside the line of the pitch. And umpire rightly so, Naveen Pantwal called it no ball. 11 for 1. 1-1-1 Nelson. Again, a lovely delivery, isn't it? Excellent delivery indeed. Aditya thought it might be a wide. He's just coming down the track, tried to use his feet, shortening the line quite deliberately by the bowler, and beats him with a beautiful outswing delivery. No run scored. Score remains on 11 for 1. This time he played it very high. Who will going to take this? John, one of the safest pair of hands. No chance at all to missing his hands. And Aditya departs. Tried to go for the big one, but couldn't manage to connect that one properly. Played it very high. The John has got a plenty of time to judge that catch from the long on. He's complete the catch. It's all happening in this mega final. 11 for 2. So, festival atmosphere in this beautiful Woodco cricket ground here in Bondel. The band set the traditional chende. Every wicket fall of wickets, every boundaries and every six. They are ready to make this atmosphere a little bit electrifying, because this is a mega final, isn't it? Both the teams wanted to become the champion
And the battle is on, but here is boundary aimers are looking in strong position. Oh, lovely delivery. What a great over. Is in progress from Vinay Kumar, the experienced bowler, doing the job here. He's bowled well in the previous match as well. The very important over he bowled some good overs for the team. And the mega final is continuing. This time Sunil off the back foot, played it to the square of the wicket down to deep cover point region. They wanted to come back for the second. In comes the throw from the deep. And both the batters completed 2 valuable runs. With their 2 valuable runs, scored moves on to 13 for loss of 2 wicket. Over number 3rd is in progress. So 4 overs match. Under this condition, time is exactly 6 past 10 in the evening. And any score, I want to tell you, around 35 might be a good total to depend on this condition, because batting second, chasing 35 to 40. It's not an easy one. And again, the bowler will going to continue. Vinay. Right, over gets swings and miss. Beautifully bowled. Extra bounce because of Vinay Kumar. He's got a very good height. Using this height very well. Hitting the deck hard and getting some extra bounce as well. Defeats the bat of Sunil. Wicket keeper behind the stump did. There are so many dot deliveries from the batters of Bold Eagles. Full toss, lofted, but I don't think he's going to get the distance. But the fielder is there in the right position at mid-wicket. The one more wicket back in the pavilion. Again, the full toss, which is not converted into the big one by the batters of Team Bhagawati, are looking in deep trouble now. "13 for 3. Winning the toss, elected to bat first, but everything is going in favor of the fielding team. They lost. They picked up 3 wickets for 13. Over number 3 is in progress, so it's turning out to be one more good over from the point of view of boundary aimers. The new batter, Sumit, came into middle. The young man. Oh, this is absolutely a magnificent strike from Sumit. You are a beauty. What a shot. You can't judge the man. He may be the little master, but the great saying in cricket, don't judge the book by its cover. Being the little master, but the way that hitting that 6 been outstanding, isn't it? The kind of treatments required is absolutely furnished, that one right from the middle of the bat. Breaking the shackles at the right time. It's 19 for 3. Oh, what a delivery. Good comeback here by Vinay Kumar. Is not happy because you know exactly one delivery which is really disturbed this economy, isn't it? 3 overs completed. And the scoreboard is 19 for 3. Still the run rate is not a healthy one, I want to tell you. 6.33 runs per over. But last over, which is going to be a last opportunity for the team Bhagawati friends to accelerate the run rate. The batter is on strike now. Sunil. Sarup, the batter, this is a catch, it is a call. Who will go and take the catch? No one. No one. So not trying for the catch means you are giving 2 runs here. The very important, isn't it? In this condition, each and every run going to be very crucial. 21 for 3. The fielder at deep long off, actually, they wanted to get that. He thought it might be a catch for the long on. That is a confusion, isn't it? A lot of time for the fielder to judge that catch. Sarup is very lucky. Sumit, little correction. Again, the one more single by call by umpire. Wicket keeper is not supporting. It will go into frustrate the bowler. In the last over, when the bowler managed to defeat the bat of the batter, wicket keeper have to support behind the wicket. Shortening the length, John, very interestingly. Oh, again the full toss. Again he hammers that one into the deep square leg for a 1 more 6.
This man is turning out to be the most dangerous man in the final for the opposition. Sumit is absolutely going after very important runs coming from his bat now. 3 balls, 12 runs he scored for his team. Again, this time is going to be out, stump out. But I think he did the job for his team. It's a small cameo. The 12 in 4 is definitely going to be a good one. The 300 strike rate always going to be a good one in this format, 4 overs format of a game. The total score is 28 for 4. Now I'm just talking about another 2 balls remaining. Another 5 to 6 runs will going to take this mega final more interesting, because the boundary aimers may be thinking about that 30 to 35 runs, which is going to be easy to chase down. But under this condition, against some good bowling department what the team Bhagwati has got, we are definitely will going to witness some nail batting finish in this mega final. Of course, the team is also has got some batting department what boundary aimers has got, especially the Kashyap is a key man. Definitely will going to come to open the innings. And at last 2 balls remaining. Lofted. Chance here for the fielder. No. He stopped the boundary. Couple of runs which is completed. They're going for the 3rd as well. But that is out, I think. So they're asking for the 3rd umpire. It is a striker's end. So 3rd umpire will go into take the decision of that last delivery. They completed a 2. They're looking for the 3rd. While looking for the 3rd, almost as non-striker is coming to the striker's end. But what about the striker there? Well, he's inside the crease or not. It's going to be a very tough one. But cameraman will going to provide the angles what really wanted to get, if to get the right decision. King Sports so far did a great job in 2 days of cricket tournament to get some very good live telecast of this cricket tournament. Irfan, the technicians here in the mixing department, will going to provide the exact angle for umpire Atmaram to judge. Sometimes it's not so easy with the limited option, the technology. They have to get some best result there. So not out which is called from the 3rd umpire. The 2 run added to total. But here is a run out taken place in the non-striker end, that's sure. And that will not going to affect anything, the scoreboard, because only 2 runs. So with that couple of runs, the scoreboard 30 on the board for the loss of 4 wickets. Now last delivery of the innings is coming up. The last delivery, John will go into ball that last delivery of the innings of this time he played it beautiful. What a finish! What a finish for the innings. Vinay Shetty as giving the finishing touch. The very good finishing touch in the last delivery of the over with that exquisite improvising cricketing stroke down to deep square leg boundary for 4 runs. With that boundary, scoreboard now 34 on the board, and 35 will be the target for the team boundary aimers. Very, very interesting. And Gopi, it's the right time for you to take over the microphone, because of course everyone waiting for when Gopi will come and having some sharing the mic the first time in this
cricket tournament, and right time for you, Gopi. I think the more than you are enjoy this game, you are watching live telecast of Champions Trophy India versus New Zealand. But coming back this match, Gopi, the mega final and 4 hours game, and quite understandable that both the teams wanted to become the champion here. But the way that the finishing touch which is given by, of course, you need to appreciate some two batters did a great job in this. One is Swaroop. Sumit is the man really changing the gear. Actually, the ball is the match which is going in a very slow progress. And when he came into middle, he is absolutely surprised everyone with the two magnificent strokes he played into deep square leg and got important 6 in that particular over. And after that, the finishing touch from the Vinay Shetty in the last delivery. And that will going to be a bonus, I think so, isn't it? The 4 runs in the last delivery, 35 is the target. Under this condition, we can see that 6 past 20 is the time now. Do you think it's going to be easy for the team boundary aimers? The boundary aimers has got some very good batters, no doubt at all. The Kashyap is the batter, definitely will going to come to middle to open the innings. He is the key man here. I think his wicket is going to be the key for the victory in this particular mega final. What do you think about this? जैसा कि आपने फरमाया सतीश, इस वक्त पॉसिबल हो सकता है अगर शुरुआत बेहतर हो, खासकर पावर प्ले का फायदा यहां पर उठाना होगा। 35 रनों का लक्ष्य जो है रिक्वायर्ड रन रेट अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव। 8.75 runs per over in 4 overs they have to score for victory। 35 that means the required run rate is exactly 8.75। और सतीश, जहां तक सवाल है, यहां पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है और देखते हैं सलामी बल्लेबाज जो 2 बल्लेबाज यहां पर उतर रहे हैं मैदान पर, वो इस वक्त एक बेहतर शुरुआत अपनी टीम को दे पाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर शाम का वक्त हवे का रुख काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि इस बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 का अंतिम सत्र काफ़ी बेहतरीन होगा। Well, exactly, Gopi. We are talking about Kashyap will go into open the innings, but here is 2 different batters coming to the middle. Little Master Naveen, the hero of the previous match, he came into bat here. He did a great job from the ball in the last over. Now he's coming into middle to having his bat in his hand. Can he do the magic again here? Wait and see. The John will be the non-striker, and it's going to be a start of the first over. What we are talking about, a 1 hour power play, Gopi. This is going to be very, very important. The power play over from the point of view of chasing team. If they wanted to win the match, they need to capitalize this power play over. Exactly, सतीश। और देखते हैं इस पहले पावर प्ले ओवर में क्या होता है। पहली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई, पॉइंट पर फील्ड हो चुकी है और रन से यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ 1। तो 35 रनों का लक्ष्य और इस वक्त नवीन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, जॉन स्ट्राइक पर आ चुके हैं, गेंदबाजी स्वरूप इस वक्त शुरू कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो देखते हैं यहाँ पर जॉन जो पहली बार स्वरूप का सामना कर रहे हैं, किस तरीके के बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हैं। पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, गेंद को उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से गेंद इस वक्त बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। तो जैसा कि हमने फरमाया था सतीश, पावर प्ले का फायदा यहां पर उठाना जरूरी है और इस बार गेंद को उछाला था जॉन ने स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड, स्ट्रेट ओवर द बॉलर्स हेड और लॉन्ग ऑफ पर गेंद इस वक्त जा चुकी है 4 रनों के लिए। 5 रन जॉन का खाता यहां पर खुल चुका है और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त स्वरूप तैयार था, इन्हें हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद इस वक्त जॉन के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त डीप थर्ड मैन पर जा चुकी है, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका 6 रनों पर। क्लाइमैक्स इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएल बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 के अंतर्गत यहां पर गुजरता हुआ और निश्चित रूप से इस वक्त प्रशांत पिंटो इनके सारथ्य में यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई। Again left side, this time I think it's got the distance, just we have to wait and see, and it fell short of him, just we have to wait for the umpire signal whether it's a boundary or 6. It's a boundary, the ball fell short of the fence at deep mid wicket, just inside the fence, and with that boundary the scoreboard is now moving up to 10 on the board in the over number first in progress। और एक बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त जॉन के बल्ले से, हालांकि गेंद को काफी ऊंचा उछाला था। पहले ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अपनी रफ्तार को खोने के बाद सीधे सीमा रेखा के कुछ इंच अंदर टिप्पा खाती हुई और चौका इस वक्त जॉन ने प्राप्त करते हुए 9 रन बन चुके हैं 4 गेंदों में। और नवीन जो कि इस वक्त इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और रन्स नहीं मिलेगा, डॉट गेंद, कुछ हद तक मिस जजमेंट कर बैठे नवीन और आखिरकार स्कोर इस वक्त रोक चुका है 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड
10 in fact, 10 on the board in fact, without loss. अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, not connected that one properly. Ball running down to a mid wicket. Single run added. First over completed. 11 runs on the board. 34 minus 11. 23 runs to get. Now equation seems to be easier a little bit. 18 ball 23 runs और better over रहा यहाँ पर बाउंड्री एमर्स की वजह जिसमें 11 रन बने. सतीश एक बेहतर शुरुआत पहले ओवर में दे चुके हैं. Exactly, Gopi. The main reason that two boundaries in that particular power play over. Both the batters they played. They're hitting one boundary respectively. John hit one boundary, and then Navin is also hit one boundary. That is maybe the major difference in this first over of the power play. 11 in first, Gopi. Definitely the good start for the boundary aimers. And now 23 to get from 18 balls. The game will going to change here, Gopi, because the fielding restriction will going to be off, and 23 to get from 18, it might be looks a little bit easy equation, but if in this particular, if the bowler will going to get one good over here, good over in the sense, Gopi, the economical over is definitely required. Sushant is the one, is a great bowler for the side of the of their side. Definitely, if you manage to deliver one good over of 2 to 3 runs, then it's going to be more interesting. बिल्कुल सतीश, इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग. अगर इस ओवर में 2 या 3 रन गेंदबाज जो गेंदबाज सुशांत गेंदबाजी शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वो इस ओवर में कम से कम 2 रन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रन प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से ये मैच में फ्रेंड्स भगवती आ सकता है. देखते हैं क्या होता है इस ओवर में. पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा. बेहतर गेंद थी इस वक्त, धीमी गेंद और फ्लाइटेड गेंद पर इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता. धीमी लकटर गेंद थी और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. डॉट गेंद. एंड नाउ 23 टू गेट फ्रॉम 11. इनफैक्ट इट्स 17 डिलीवरीज. और अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर से चूके बेहतर गेंदबाजी, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है और निश्चित रूप से लेग बाई का इशारा. लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर. 12 ऑन द बोर्ड, दैट मीन्स 12 on the board, that means 23 runs required from 16 deliveries. रोशनी जो कि मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है. शाम के 6:25 यहाँ पर बजते हुए लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ और इस मेगा श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले यहाँ पर प्रगति पर तो ऊपर विकेट. ये गेंद को उछाला इस वक्त लंगो पर. फील्डर वहां पर मौजूद, अंतिम क्षण तक गेंद पर नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. फील्डर को इस वक्त ये काम पहले करना था, कैच पकड़ने से भी ज्यादा गेंद को रोकना चाहिए था उन्हें सीमा रेखा के अंदर, लेकिन कैच लपकने का उन्होंने प्रयास किया और गेंद उनके हाथों को वंचित करते हुए सीधे चले गए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. 16 ऑन द बोर्ड. गुड स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ जॉन एंड नाउ 19 टू गेट. in fact it's 18 to get for victory. 19 to get for victory from 15 deliveries. और गेंदबाज इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. बेहतर गेंद थी, लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और बल्लेबाज ने रिवर्स शॉट अटेम्प्ट इस गेंद पर किया था और इस गेंद पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला. 19 रन अभी भी चाहिए, 14 गेंदें बाकी. 14 बॉल्स लेफ्ट, 19 रन से द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. और गेंदबाज सुशांत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहता. गेंद सीधे पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में. अपील इस वक्त जारी है लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर. बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है सुशांत का, जिसमें पहले 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन वो प्रदान कर चुके हैं. हालांकि 1 रन लेग बाय के रूप में जरूर बना था लेकिन कुल मिलाकर 5 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं सुशांत इस ओवर में. अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त जॉन के लिए. ये गेंद कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची. तेजी के 7 रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. 230 गुड ओवर. In Friends Bhagwati's point of view came to an end. 6 runs came from Sushant's over. 2 overs gone, 17 on the board. Still 18 to get from 12 deliveries. और अभी भी मैं कहूँगा सतीश, it's going to be 50-50 at this situation. Exactly, Gopi. They made 50-50 because of that previous over. Just we mentioned about the Sushant is a great bowler for the side. He did a great job and excluding that boundary which is mistake from the fielder. Otherwise, that much better over. And because of that boundary that they got runs what they really wanted. But 18 to get from 2, Gopi. The man is coming to bowl is one more talented bowler, Aditya. And he can do something special in this over. But these 2 batters settle down in the middle, John and Navin. And wait and see what could be the strategy from these 2 batters. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है. इस बार रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक and he picked the gap firmly. He finds the gap as well. और इस चौके के साथ समीकरण काफी हद तक आसान होता हुआ. तो have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को विद रिवर्स शॉट गेंद को खेला था
डीप बैकवर्ड थर्ड मैन से बाहर 4 रनों के लिए 14 टू गेट नाउ फ्रॉम 11 बॉल्स. 11 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए. What a fantastic tournament is now progressing here under the great leadership of Mr. Prashant Pinto. BPL Bondel Premier League Season 4 2025. अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद नॉट क्वाइट मिडल गेट. इनफैक्ट कवर पॉइंट पर इस वक्त गेंद को फील्ड करते हुए छोटे खिलाड़ी. और इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. तो 13 रन और चाहिए, 10 गेंदें बाकी. 13 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स. डॉट गेंदों की सख्त दरकार यहाँ पर फ्रेंड्स भगवती के गेंदबाजों को कम बैक करने के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस वक्त पुल कर दिया है बैकवर्ड स्कोर की दिशा में. गेंद का पीछा करते फील्डर, गेंद को रोका गया, थ्रो पहुंचा दूसरे रन के लिए, बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल. 11 रन टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज नाउ. द थिंग्स गेटिंग मच इजियर एट दिस सिचुएशन फॉर द बैटिंग साइड. बाउंड्री एमर्स. निश्चित रूप से इस वक्त बल्लेबाज बाउंड्री एमर्स के इस वक्त सिर्फ बाउंड्री को एम रखकर बल्लेबाजी करते हुए. और जहां तक सवाल है इस वक्त फ्रेंड्स भगवती के गेंदबाजों को, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त उन्हें डॉट गेंदे और विकेटों के सख्त दरकार यहां पर वापसी कम बैक करने के लिए. और गेंदबाज तैयार. ये गेंद बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन आफ्टर एक्सपोजिंग द स्टंप्स. लॉस्ट हिज विकेट एंड अ परफेक्ट डिलीवरी बॉल बाय द बॉलर. तो विकेट पिछले गेंद पर गिर चुका. नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. कश्यप इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और रन से चाहिए 11 गेंदें बाकी हैं 8. और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आदित्य दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज जो कि कश्यप इस वक्त सामना करते हुए. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल. और रनआउट का खतरा इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर. और आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा ही इज गॉन. आउट हो चुके हैं यहां पर. एक वक्त शायद अंपायर के मन में दुविधा हुई कि पहले तीसरे अंपायर के लिए दिया जाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने भांपा कि यहां पर आउट है. उन्हें पूर्ण खुद पर विश्वास है, तो इस वजह से उन्होंने यहां पर आउट घोषित किया और ये विकेट यहां पर गिर चुका है. अब 7 गेंदें बाकी, 7 बॉल्स लेफ्ट एंड 11 रन रिक्वायर्ड. अंतिम 2 गेंदें डॉट गिर चुके हैं और इन दो डॉट गेंदों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स भगवती काफी हद तक इस मैच पे वापस आ चुका है. और इस वक्त नए बल्लेबाज आगमन होता हुआ सीरज नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर बाउंड्री एमर्स. और इस बीच सीरज सामना करने के लिए तैयार. और इस ओवर में अंतिम बार आदित्य गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ. कवर पॉइंट सीमा रखा बाहर 4 रनों के लिए. Fantastically struck came from the bat of Siraj in his very first delivery. He just played that one with a reverse shot. John in fact hit a boundary. Fantastically struck came from the bat of John. And with that boundary the scoreboard moving up to 28 now. और सतीश इस चौके की बदौलत जो जॉन ने लगाया है इस वक्त समीकरण आसान हो चुका है. अब 6 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए. 7 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज. और पहली बार तख्ता यहां पर बाउंड्री एमर्स का कुछ हद तक भारी लगता हुआ, लेकिन मौका जरूर है इस ओवर में, अंतिम ओवर में कमबैक करने का फ्रेंड्स भगवती को. और कमबैक करने के लिए यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त उन्हें एक मैजिकल बॉलिंग, चमत्कारी गेंदबाजी यहां पर करनी होगी. Exactly, Gopi. And what we're talking about that 2 overs, Gopi. The first over 2 boundaries. Second over also the 2 boundaries. And the first ball boundary and last ball is also boundary. And same man, the John, is absolutely playing a match-winning innings, isn't it? They need to appreciate the effort of John because the last delivery played a switch it. The first delivery is also played a switch it and he got a boundary. The first one is gone to the third man, second one into the deep cow point region. And that 2 boundaries really brought to the team back in the game. In the last over remaining,
7 runs required for the victory. That this man have to do the magic here to restrict that 7 in last. बिल्कुल सतीश, सुमित गेंदबाजी शुरू करते हुए इस बार इस गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट पर, सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त फ्रेंड्स भगवती के गेंदबाज सुमित का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें डॉट गेंद यहां पर फेंकने ही होंगे अगर कम बैक करना है। तो जहां तक बाउंड्री एमर्स का सवाल है, 5 गेंदों में 6 रन चाहिए, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक सेंसिबल बल्लेबाजी। और देखते हैं यहां पर इन बचे हुए 5 गेंदों में उनकी पारी में क्या होता है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, सुमित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। बोंदेल प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 का खिताब प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है। यह गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। 4 balls remaining and 5 runs required. What a match. Fantastic final match is now progressing here. 5 runs required. This time high in the air, chance and taken. Taken by the mid fielder. 5 required now. 3 balls remaining. So 5 of 3 deliveries. और बल्लेबाज इस वक्त पेविलियन वापस लौटे। और सतीश यहाँ पर स्ट्रोक विकेट गिर चुका है, तो इस वक्त अब लगभग मैच बराबरी पर रुक चुका है। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर यहाँ पर खेला जाएगा। Well, Gopi, the wicket in the previous delivery, it looks like the match is not yet over. The excitement is still, and match is really, the still is on, and match is inching towards an early batting finish. And good comeback here by the bowler. The holding is now, isn't it? They need to appreciate the jersey number 13 here. Did a great job, but job which is not yet over. The John is in the non-strikers, and right time for the bowler to get 1 or 2 good deliveries here. Definitely it's going to be a good opportunity for the team Bhagawati to tighten up the screws. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है बचे हुए 3 गेंदों में। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, वाइड का इशारा, रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा, नॉन स्ट्राइकर रन पर ये विकेट गिर चुका है, लेकिन वाइड का रन यहाँ पर मिल चुका है। अब 4 रन चाहिए और गेंदे बाकी है 3। और निश्चित रूप से ये वाइड गेंद काफी हद तक बल्लेबाजी बाउंड्री एमर्स के बल्लेबाजों के लिए साकारी यहाँ पर बन चुका है। अब 4 रन चाहिए, 3 गेंदें, और देखते हैं इन 3 गेंदों में 4 रन बना पाते हैं बल्लेबाज या नहीं। तो इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है। तो रनआउट के लिए स्ट्राइकर एंड पर रनआउट हुआ था पहले, या फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पर उसके बाद रनआउट किया गया था। तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। So non-striker is run out. So now the equation stands 4 required and the ball remaining is 3. और इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। फिलहाल वो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद सामना करते हुए इस वक्त जॉन, जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हैं। जॉन बैटिंग ऑन 20 in just 10 deliveries with a strike rate of exactly 200। और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। और सुमित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जॉन के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस वक्त जॉन के लिए, गेंद को खेल दिया इस वक्त गली पर, 1 रन मात्र मिलेगा। इस बीच रिवर्स शॉट खेलने में कुछ हद तक सही प्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए और 1 रन यहां पर जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। नाउ 2 balls left, 3 runs required. What a fantastic grand finale of this prestigious cricket tournament. BPL Bondel Premier League Season 4 2025 is now progressing here. Still the match is in balance. 2 गेंदे और 3 रन चाहिए। गेंदबाज सुमित तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बॉलिंग टू a new man. This time driven that one down to long on, fielder after it. In fact, he completed a single. In comes they come back for the second, and this time now once again it's going to be a third umpire. So this is going to be very tight.
और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब थ्रो पहुंचा था स्ट्राइकर एंड पर, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं, काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है और इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइट इन फैक्ट। और जहां तक सवाल है, देखते हैं तृतीय अंपायर इसका क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। तो रिप्ले पर इस वक्त यहाँ पर देखा जा रहा है तृतीय अंपायर द्वारा, और देखिए यहाँ पर थ्रो पहुंचता हुआ और आखिरकार यहाँ पर विकेटों पर गेंद को लगाते हुए क्रॉस एंगल से इस वक्त दिखाया जा रहा है। So second run completed, the batsman survived, and with that couple run, now the scores are now leveled. 1 ball, 1 run required, and the last ball of the tournament is now coming up. Or here, the last ball is now coming up. Right arm, full toss, pulled away, no one in that area. That's it. Boundary aim has become the champion of BPL Bondel Premier League Season 4 2025. So what a fantastic tournament came to an end. Satish. Well, a fantastic finish for the Bondel Premier League 2025 Season 4. The Boundary Aimers are becoming the champion of the Season 4, defeating Bhagawati, the friends with a close encounter. The last ball victory for the team. Congratulations. ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ post match presentation ceremony of this prestigious Bondel Premier League Season 4, and now we are straight away going to the post match presentation ceremony. It's over to Hussein Manipur. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸಿದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಜೊತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ 2 ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಸರಿ, ಈ ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಾಜ್ ಅಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಅದಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡ್ತಿದ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡ್ತಿದ್ರ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಬ್ಬ ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣನೇ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮು, ಇಂಥ ಗೇಮ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅವನು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿ ಯು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಮಗೆ ಇದು ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ, ನಾವು ಆಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಧರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು 2 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರು 2 ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸೀಸನ್ 4 ಆಗಿದೆ ಬೋಂದೇಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಲೀಗ್, ದೊಡ್ಡ ಲೀಗು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟು ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೊಂದು ಲೀಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೀಗ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಚುಟುಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಸರಿ,
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಿನ್ ಪಿಂಟು ಅವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿದಾ ಅವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಲಕರು ಸಿರಾಜ್ ಹೆರ್ಮಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾಧರವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನವೀನ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿಂಟು ಅವರಿಗೆ ರಜತ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು ಕೂಡ. ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತವರು ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆತ್ಮಾರವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥವರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಹಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಹಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸಿರಾಜ್ ಹೆರ್ಮಾಲ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹುಸೇನ್ ಮಣಿಪುರ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರಿಂದ
ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಹುಸೇನ್ ಮಣಿಪುರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿತರಿಸಿದಂತ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದಂತವರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಿರಾಜ್ ಅರ್ಮಾಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ. ಬಿಎಫ್ಸಿಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಣ್ಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಸ್ನ ಜಾನ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಭಗವತಿ ತಂಡದ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ನೆವಿಲ್, ಫಿಟ್ ಫೈರ್ ರಿತು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೈರ್ ರಿತು ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಈಶಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೀರ್ತನ್, ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರವಣ್, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಈ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತುಂಬುರದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತವರು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀದಾಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿಂಟು, ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಿನ್ ಪಿಂಟು, ಯದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಅವಳಿ ಸಹೋದರರು ಅಶಿತ್ ಮತ್ತು ನಿಶಿತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅವಳಿ ಸಹೋದರರು ಅಶಿತ್ ಮತ್ತು ನಿಶಿತ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತವರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ನೀಲೇಶ್ ಅವರು,
ಸನಾತ್, ಆದಿ, ಅಂಶುಲ್ ನಾಯಕ್, ಅಂಶುಲ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ಅವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಅವಿನ್ ಅವರೇ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಿತು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತವರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತವರು ಇವಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿಬಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಭಾಯಿಸಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆದಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಅರ್ಮಾಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಚೆಂಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶತರಕ್ಷಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಲೆಬೇನ ವಿಚಾರವಿರುತ್ತೆ. ಸುಜಿತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚಂಡಿಗ ಮೈದಾನದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನೋ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಂಡಿಗ ಮೈದಾನದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ ಇವಾಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಗಾರರೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಳೆದು ತೂಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆದು ತೂಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಹೆಸರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಶ್ಯಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಹಂತದ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಭಗವತಿಯ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಭಗವತಿ ಆಟಗಾರರು ಅಣ್ಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಸೋಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವತಿ ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಗೆಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೊಂದಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 4ರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024-25 ಸೀಸನ್ 4ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೊಂದೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಣ್ಣ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರೇ ನೀವೇ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ತಂಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತ 6 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Hello.